is he is Director CSIR, National Institute for Interdisciplinary Science and Technology. And we are proud to announce that is under his rule, under his reign and his leadership, IIFPT, Indian Institute of Food Processing Technology, has got its status as the Institute of National Importance and transformed into Lifton. Huge claps. Thank you, sir. And again, nonetheless, let's invite our distinguished guest today, Sri Tara Satyavati Garu, Director ICIR, IIMR Hyderabad. Welcome, madam. Please come. Huge claps, please. వీళ్ళందరూ అగ్రికల్చర్, మిల్లెట్స్ అందరూ దానికి సంబంధించిన వాళ్ళు. పెద్ద మీరందరూ సన్మానించుకోవాలి. క్లాప్స్ ఇవ్వండి, క్లాప్స్ ఇవ్వండి. ఈరోజు మీ అందరికీ మంచి అవకాశం తీసుకోండి. మాకు వేల మంది అవసరం లేదు, 10 మంది వచ్చినా చాలు. మీలో 10 మంది కూడా ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఇండియాకి, మేక్ ఇన్ ఇండియాకి ఒక ఉపాధి కల్పన తీసుకురాగలిగితే, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్కి ఒక ఎంపవర్మెంట్ తీసుకురాగలిగితే, ఒక ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ, ఒక ఎక్స్పోర్ట్ యాక్టివిటీ తీసుకురాగలిగితే ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అయినట్టే. థ్యాంక్ యూ. హలో, ఓకే. And I also would like to, is there any Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies, Nujivedu? Sorry, Nujivedu. Rajiv Gandhi Institute, University for Knowledge Technologies. So, okay, I lost. And మీ అందరికీ, this is our the domestic think tank, and we have your international offer also. We have our international guests, and they have come from long distance, and we also would like to invite Her Excellency the High Commissioner of Rwanda to India, Her Excellency Jacqueline Mukangira. Please grace the occasion. Please come, ma'am. Welcome, please come. And I take the opportunity to invite another more personality, where andar antaru, people say there is nothing in the dry lands. Mostly Andhra Pradesh suffers this Rayalaseema as a dry land, and mostly they seems it is a backward. But we have a dynamic personality who is working for the farmers' welfare, farmers' empowerment, and he is having his own engineering college there, and he is advisor to Honorable CM for industries in Andhra Pradesh, as well as he has contributed much of his time and life for the empowerment of farmers there, and still he is going abroad more than countries in visiting, getting knowledge transfer from them, and he is imparting knowledge to their rural farmers there, and he is also supporting rural industries for food industries there in Kadapa district. And this is the hometown of our Honorable CM's district, and I would also take the privilege to invite our honorable guest of the event, even though actually day before yesterday he was in China. We called him, yesterday evening he landed. So such a passion he was towards this food processing industry. So I would like to also invite Sri R. Veera Reddy Garu to grace the occasion. Please welcome on the dais, sir. Please come. And also invite you,
people are there from different sectors, different expert fields. But the man is here now for you. He is the inspiration for the young startups, food startups. He is not having any legacy of industries or any legacy of any sort of industrial background. But is Corona time, actually he was into the academic field, but Corona, we were all sleeping or we are taking care of some other things and we are whiling away time, where one person in Hyderabad was designing a world-class food processing unit, and which came into reality after this Corona, and it has become international repute, where even crisscross the country, we can't able to find such a quality food processing unit, which is called Harless Ivory Cafeteria, which is in International GMR Airport International, and we would like to take the privilege to call him onto the dais, Dr. Suresh Naik Garu from Hyderabad. He is the CEO of Harless Ivory Cafe, GMR International Airport. Welcome, sir. So, and I would like to request the other delegates to hold on for a few minutes so that we would take the privilege and the opportunity to invite you onto the dais in the second panel. So, I would like to, please. CI chair is there? Okay. Sorry, just I got mistaken. I would like to also invite Prasad Gara. So from the Industrial Association, we have our Industrial Association partner and our guest of this event from the industrial side, the chairman for CIA for AP chapter. So please welcome to the dais, please. Confederation of Indian Industries, chairperson for Andhra Pradesh. Now I would like to invite your attention. So I would like to invite Dr. Raja Naik Garu to preside this inaugural session as a chairman for this presiding inaugural session, and I would like to hand over this event for 15 minutes more for inaugural session. So Dr. Raja Naik, sir, please come. आएंगे हमने सब तब तक हम इंट्रोड्यूस करते रहे इंट्रोडक्शन हो गया सब नो ये डिटेल अबाउट सम फूड प्रोसेसिंग एंड व्हाट बाय द थिंक टैंक ही सेड ही विल टॉक ओके यू गिव द अपॉर्चुनिटी आप आ जाओ बाद में करेंगे बोल Well, good morning once again. Once again, on behalf of MSMECC and WASME, I extend my sorry because we are delayed by 1 hour. So now directly I will request Mr. Sanjeev Layak, Executive Secretary of WASME, to give the welcome address. Thank you, Mr. Naik. So, good morning, everybody. So, this is the time where we can have the global food basket program.
I am Dr. Sanjeev Laik, Executive Secretary of World Association for Small and Medium Enterprises. We heartily welcome on behalf of WASME and MSMECC. This is the program where we can have the global market for the local players, as our Prime Minister is already talking about the local for vocal and make them global. So I would like to welcome Lakshmi Prasad ji, Chairman CII Andhra Pradesh, Dr. C. Anand Dharma Krishnan, Director CSIR, National Institute for Interdisciplinary Science and Technology, Dr. Tara, Director ICAR, IIMR, Hyderabad, Mr. Veera Reddy, he is the advisor to CM, Her Excellency Jacqueline Mukanba Gura, the High Commissioner of Rwanda in India, and all the Mr. Suresh Nayak, he is a very enthusiastic entrepreneur in the food industry, and he has already taken the pledge to transform this particular industry. And all the dignitaries on the dais and the delegates who have come here from a long distance to participate in this Global Food Basket 2023 program. This is my sincere gratitude to Dr. Devraj Desari, he is the chairman of MSMECC, for extending support to WASME to organize such a wonderful program in this Vijayawada territory. And it has been already researched and proved that this Andhra Pradesh is the land to supply 40% of the food to our country. So this is the opportunity for WASME and MSME to CC to support the food entrepreneurs. As I can say you, the three things are there. They are very important. One is mithai, another is dawai, another is padhai. These are the three important sectors where you cannot have the recession. So this is the food means MSMEs, they are very much important for supplying to the whole nation. I extend to welcome the Ministry of MSME, Government of India official, Sri Siddharth Pawarji. Without the support of this Ministry of MSME, it is not possible to organize such a wonderful program. I would like to welcome all the exhibitors to this program. We have got 60 exhibitors over there. They have installed their establishments over there, and they are showcasing their products to you so that you can promote their product in the global market. I welcome all the foreign delegates from Bangladesh, Mauritius, Bhutan, Nepal, Canada, Qatar, Austria,
and other countries who are participating in this Global Food Basket 2023 program. Let me introduce about the World Association for Small and Medium Enterprises. This is the 43 years old organization. We have been facilitating SMEs across globe. We facilitate SMEs in three verticals of the business. One is the credit, another technology, and the market access. So the credit, fixed capital, and the working capital, they are needed to support this any kind of business. In the technology, for manufacturing, robotics, automation, 3D technology for services, AI, blockchain, ML, IoT, and other technologies are there. So we have been supporting this MSME sector through this technology, and once the product is ready, the market, we are supporting the SMEs through local market, national market, and the international market. The WASME, the World Association for Small and Medium Enterprises, we have got member representatives in more than 100 countries. We have 10 country chapters also, where we can support the MSMEs in this market access. So we are here also to give them the market access to the international market so that they can showcase their products in various countries. So this is the opportunity for you to showcase your products to various countries. We have got representatives from various countries, Rwanda, Bangladesh, Bhutan, Mauritius, and other countries. You can also showcase them so that you can connect to the global market. As we have been already talking about, MSMEs are the backbone of our economy, and many countries' economy. In India, MSMEs are 99%, 1% Ambani, Adani, Tata, and other groups, large organizations. But they have been supporting or contributing to 29% to the GDP, 50% to exports, and generating 70 to 80% of the employment. So they are very, very important, but they have been struggling with various local issues and the global issues also. As COVID-19 has already disrupted our life as well as many businesses, and during that period, MSMEs are the hardest hit, and 1/3 of the MSMEs, they have closed their establishment. And this is the time where you have to stand up and fight back and start your business smoothly. Two global issues are very important. One is the COVID, another the Russia-Ukraine war. They are also disrupting the supply chain. And we have got that India has the edge over other countries, that we are growing in a fastest growing economy in the world. So we are growing at the rate of 6%, our GDP. So India has the aspiration to become the Vishwaguru, global power, and every country is just looking at India to have their presence.
So this is the opportunity for all the MSMEs in India is just gear up with your means products and services. You can showcase this to the world, and this is the opportunity for WASME and MSMECC to support them and growing with the economical means power. As this program's theme is based on two things, innovation and technology, I welcome MLM sir. Let's have huge round of applause. Please, sir. Yeah. So this global food basket program, it is based on certain parameters we have chosen. One is innovation and technology, innovative financing, market access and the linkages, research and development, export promotion, training and development, and sustainable startup ecosystem. So WASME and MSME, we have a model for the MSMEs in India. One is the government, another is the academia, another is the industry, where in the industry we have MSMEs and the startup. So whatever the government schemes are there, they can be availed by these MSMEs. As Ministry of MSME has already have various types of schemes, and this program is based on the international cooperation scheme, where you can showcase their product, you can have the knowledge transfer, technology, and all kinds of things. Another CGT BMS, where you can avail the credit facility over there. So this is the opportunity for you to exchange your ideas, products to various networks. So I once again welcome all the dignitaries on the dais and delegates to this Global Food Basket 2023 program. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్. స్వాగతం, సుస్వాగతం. గౌరవనీయులు, రెస్పెక్టబుల్, హానరబుల్ మా విజయవాడ సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే గారు శ్రీ మల్లాది విష్ణు గారికి గ్లోబల్ ఫుడ్ బాస్కెట్ 2023 ఆహ్వానం పలుకుతుంది సార్. మీరు మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి చాలా బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా మీరు రావటం జరిగింది. మీరు నమ్ముతారో లేదో, సారు ఒక అర్ధగంట బిఫోర్ వరకు ప్రతి ఇంటిని విజిట్ చేస్తూ అందరికీ అందుబాటులో ఉంటూ ప్రతి ఇంట్లోనూ విజిట్ చేస్తూ మార్నింగ్ నుంచి ఆ కార్యక్రమంలో ఉన్నారు, గడప గడప కార్యక్రమంలో. కానీ వెంటనే మళ్ళీ మేనేజ్ చేసుకొని మనం రావడం జరిగింది 10 నిమిషాలు కూడా. సో మనందరం కూడాను సార్కి ఒకసారి క్లాప్స్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళి చెప్పుకుందాం. సో ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ సార్. ఈరోజు సార్ గారు వచ్చారు. మనం సార్ గారి చేతుల మీదుగా జ్యోతి ప్రజ్వలన లైట్నింగ్ కార్యక్రమం చేసుకుందాము. ఐ వుడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద డెలిగేట్స్, dignitaries on the dais to please participate in the lightning ceremony. The event hall management, please increase the AC పెంచండి అమ్మా, కొంచెం వేడిగా ఉంది, AC పెంచాలి.
Thank you, sir. Thank you. It's 12 o'clock. So we will close the inaugural session within 10 or 15 minutes, 10 minutes mostly. The inaugural session will complete, and thereafter we'll go for the presentation part, and we will close this first inaugural session by 1:30 for lunch. So నేను మీకు ఇప్పుడు just now I told just few minutes before, the page is full of so called, but the person behind our every program, blessing us, encouraging us, participating in this in any schedule, in busy schedule also. So we will, the MSME Chamber of Commerce Vijayawada chapter, Andhra Pradesh chapter will be gratitude and humble to our beloved and honorable MLA Garu for every participation for this business development activities, entrepreneurship development activities, industries activities. His support was there, so we were very much obliged for his participation today also. Thank you, sir, once again. Alage, now I would like to invite Mr. Suresh Naik Garu from Hyderabad to give his short address on this event. All the dignitaries on the dais, MLA Mallar Vishnu Garu and Veera Reddy Garu, Her Excellency Jacqueline, and Tara Satyavati Garu, and Anandram ji, and Raja Naik Garu, and Sanjeev Naik from Vasme, and all the audience today on the floor. So this is a very, very special event for Andhra Pradesh because, like my friend Devraj said, this is one of the, like after 73 years of independence, this is the first food conclave that is happening in Andhra Pradesh. So congratulations to Andhra Pradesh. See, I want all of you to understand, so I see that a lot of crowd here may be a little disconnected with what is happening on the stage. So we may speak a lot of, ante mem chala high level technology maatladochu, high level industrialization maatladochu. Sir indaka artificial intelligence and ML gurinchi, machine learning gurinchi maatladutunnaru. So ivanni meeku entavaraku ardhamaitunayi anedi I seriously doubt being on the stage. So kasep oka 2 minutes whatever I want to speak, I just want to say that, you know, meek edanna koncham quick ga connect aithe dantlo nunchi meek emanna, if anything that is useful, meer quick ga pick up cheyochu. Okay, so nenu ikkada morning stalls ikkada nunchi stalls chooskunటూ వెళ్ళాను. సో బేసిక్ థింగ్ ఇస్ మీ అందరికీ ఒక ఎక్స్పోజర్ ఉంది, అంటే మీ ఏరియాస్లో ఎట్లాంటి ప్రోడక్ట్, ఎట్లాంటి అంటే ఎట్లాంటి మార్కెట్ ఉంది, ఏ ప్రోడక్ట్ ఉంది, ఏ ప్రోడక్ట్ బాగా పండుతుందని మీ అందరికి ఒక నాలెడ్జ్ కూడా ఉంది, ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ గురించి కూడా. కాకపోతే యూ పీపుల్ ఆర్ వెరీ బ్యాడ్ ఎట్, ఐ షుడ్ సే దిస్, వెరీ బ్యాడ్ ఎట్ ప్యాకేజింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్. ఓకే, సో మీకు కావాల్సింది వన్, డెఫినెట్లీ ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ బిజినెస్ పెట్టాలి, ఒక ఐడియా వచ్చిందన్న తర్వాత మీకు కావాల్సింది ఫస్ట్ ఆ ఐడియాని ఎనేబుల్ చేయడానికి ఫైనాన్స్ కావాలా. ఆ ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ బ్యాంక్స్ కానీ లేకపోతే మీకు కావాల్సిన చిన్న లోన్స్ కానీ ఏదన్నా తీసుకురావాలనడానికి ఆర్గనైజేషన్స్, చేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ లైక్ MSMECC లేదంటే వాస్మి, టిక్కీ, ఇవన్నీ మీకు బ్యాంకర్స్ అసిస్టెన్స్ ఇప్పించడానికి, మీ బిజినెస్ అంతా ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్లో పెట్టడానికి, ఒక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేయడానికి, వీటన్నిటికీ మీకు డెఫినెట్లీ ఉపయోగపడతాయి. కాకపోతే మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ మీరు కొంచెం రీసెర్చ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ చూసినప్పుడు ఈరోజు కొంచెం నాలెడ్జ్ ఆన్ టెక్నాలజీ చాలా అవసరం. ఒక్కసారి ఎక్కువ దూరం వెళ్ళే అవసరం లేదు, ఒక్కసారి గూగుల్ చేసేసి మీ ప్రోడక్ట్ లైన్లో ఎవరైతే మార్కెట్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారో,
who are the big players in the market and how they are actually promoting their product అనేది ఒకసారి చూసుకుంటే నేను మార్నింగ్ వన్ పర్సన్ ఐ హావ్ సీన్ హీఈస్ డూయింగ్ ఆర్గానిక్ మొరింగా, ఫెంటాస్టిక్ ఆర్గానిక్ మొరింగా విత్ హై క్వాలిటీ ఈజ్ ప్రొడ్యూసింగ్. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే దాంట్లో దెర్ ఆర్ బిగ్ ప్లేయర్స్, ఆర్గానిక్ ఇండియా లాంటి ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. వాట్ దే డూ ఇస్ a beautiful packaging, nice branding, and putting them into platforms which are visible to the entire world. So అది చెయ్యాలంటే ఆ మీడియంస్ని మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళే ఆ పర్టిక్యులర్ ఆర్గనైజేషన్స్ తోటి, కన్సల్టెంట్స్ తోటి, అసోసియేషన్స్ తోటి మీరు అసోసియేట్ అవ్వాలా. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఇస్ యూ జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద మీడియమ్స్. ఏ మీడియం త్రూ నా ప్రోడక్ట్ని నేను వరల్డ్ మ్యాప్లో అంటే వరల్డ్ విజిబిలిటీలో పెట్టగలుగుతాను, వేర్ ఐ కెన్ హౌ ఐ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ అమెజాన్, హౌ ఐ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ వాళ్ళకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, నా ప్రోడక్ట్ ఏ గ్రేడ్లో ఉండాలా, ఎలాంటి ప్యాకేజింగ్ ఉండాలా, ఏ విధంగా దాని లైఫ్ ఉండాలా, ఇవన్నీ మీరు ఒక్కసారి యూ నీడ్ టు ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో ఒక్కసారి మీకు ప్రోడక్ట్ ఏం చేయాలనే క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత ట్రై టు డూ రీసెర్చ్ ఆన్ ఆల్ ది కాంపిటీటర్స్. ఎందుకంటే ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సరే దానికి యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ కాంపిటీటర్, వాళ్ళకి తగ్గట్టు ధీటుగా మీరు ఉండాలా. జస్ట్ అగైన్ దేవరాజ్ మై ఫ్రెండ్ వాజ్ టెలింగ్ మీ, నేను కూడా పాండమిక్లో కరోనా టైంలో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐఎమ్ ఎ ప్రొఫెసర్ ఇన్ ఐఏఎమ్స్ అండ్ ఐ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ బిజినెస్ స్కూల్, బట్ అదర్వైజ్ డ్యూరింగ్ పాండమిక్ ఐ జస్ట్ థాట్ ఓకే లెట్ మీ డూ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు బేకింగ్. సో ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ అంటే ఒక బేకరీ, అంటే బేకరీస్లో మీరు పెద్ద పెద్ద ప్లేయర్స్ ఆల్రెడీ మీకు కరాచీ లాంటి ప్లేయర్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసుంటారు. సో ఒకసారి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్రోడక్ట్ రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత అవతల వేరే కాంపిటీటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకంటే బెటర్గా మనం ఎలా చేయొచ్చు అనేది ఒకసారి ఒక నాలెడ్జ్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ప్రాపర్ ప్యాకేజింగ్లో పెట్టి దాన్ని ప్రాపర్ మీడియంస్ త్రూ మార్కెట్కి తీసుకొని వెళ్తే జీరో నుండి స్టార్ట్ అయిన 2 years బ్యాక్ కంపెనీ ఈరోజు లాస్ట్ టర్న్ ఓవర్ 25 crores వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్. మార్కెట్లో ప్లేయర్స్ లేరని కాదు, యూ హ్యావ్ ఎ గోల్ కీపర్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ కికింగ్ ద గోల్. అంటే గోల్ కీపర్ ఉంటేనే కొట్టడంలో మజా ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ ఎ కాంపిటీటర్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద మార్కెట్, యూ హ్యావ్ బిగ్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్, బట్ యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ స్పేస్, యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ రూమ్ టు హిట్ ద గోల్. సో ఆ స్పేస్ని మీరు గ్యాదర్ చేసుకోవడానికి మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే మీ ప్రోడక్ట్కి కాంపిటీటర్ కంటే బెటర్గా మీరు ఎలా చేస్తారు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీ, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్ అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రమోషన్. And if you do that, there is a space and there are people who are ready to accept. సో ఆ కాంపిటెన్సీని బిల్డ్ చేయనంత వరకు ఎంతమంది ఎన్ని కనెక్షన్లు ఇచ్చినా సరే మీ ప్రోడక్ట్ మూవ్ అవ్వదు. సో యూ జస్ట్ మేక్ షూర్ దట్ ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ని యూజ్ చేసుకోండి, లేకపోతే ఈ ఫారెన్ డెలిగేషన్స్ ఎవరైతే ఇంటర్నేషనల్ డెలిగేషన్ వచ్చిందో వీళ్ళతోటి మీరు అంటే వాళ్ళని అడగాల్సింది ఏంటంటే ఏ విధంగా నేను మీ కంట్రీస్లో నా ప్రోడక్ట్ని ప్లేస్ చేస్తే అది ప్రమోట్ అవుతుంది, నా ప్రోడక్ట్ని మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ప్రమోట్ చేయండి అంటే వాళ్ళు కూడా చేయలేరు. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ నాది ప్రోడక్ట్ ఉంది, ఈ ప్రోడక్ట్ని నేను ఏ విధంగా నేను చేస్తే నా ప్రోడక్ట్ మార్కెట్లో హిట్ అవుతుంది, ఏ మార్కెట్లో అయినా సరే, గ్లోబల్ మార్కెట్లో కానీ ఇండియన్ మార్కెట్లో కానీ. సో యూ కమ్ విత్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఆ అప్రోచ్ చేయండి. నాకు ప్రోడక్ట్ ఉంది, నాకు బ్యాంక్ లోన్ కావాలా, నాకు కొంచెం బిజినెస్ కావాలా, నాట్ లైక్ దిస్. సో ట్రై టు అప్రోచ్ ఇన్ ఎ వే దట్ how can I make my product better than my competitor? How can I package my product better than my competitor? How can I promote my product better than my competitor? దానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ కానీ కాంపిటెన్సీస్ని కానీ ఎవ్రీథింగ్ మీరు బ్యాక్ ఎండ్లో బిల్డ్ చేయండి. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ యువర్స్ విల్ బీ ఎ సూపర్ హిట్. విత్ దిస్ ఐ leave because it's there are a lot of people supposed to talk. So if I can speak later on, I'll speak in more elaborate manner. But otherwise, all the best to all the entrepreneurs who have come here. Good luck, and I wish all the organizers have great success for this event. Thank you. Thank you, Suresh Garu. మీ అందరికీ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే I would like to humbly submit one small thing. 4 years before, few years before, more than before Corona, when I met Suresh Naik ji in some other event, in industrial promotion event, he was an academician.
he was zero in this manufacturing all this. We were not so much familiar in this, that type of technology or this manufacturing unit, mostly in food processing. But post-corona, pre-corona, he was an academician. He is having some business school and he is running that business school excellently in Hyderabad. Post-corona, he became a businessman and entrepreneur in food processing. That corona, he has done a lot of homework. I already చెప్పాను మీకు. కరోనా మొత్తం కూర్చొని నాకు వేరే వాళ్ళు చెప్పారు. He was designing all the brands, technology and compositions. A lot of research he has done. Homework. And today, మీరు అనుకోవచ్చు startups ki చెప్పాను. I want to tell this word to startups because I have seen the experiences of many industries, mostly from Suresh ji. Your passion towards the industry and your risk-taking ability, passion, and moreover, your dedicated homework and study and effort and research of that product will definitely make you a successful entrepreneur. Definitely it will pay you one day. And the example is Suresh Naik garu. So, I will tell you, French, German products చేస్తారు బేక్స్. మేము వెళ్ళామండి హైదరాబాద్. ఐ వెంట్ టు హైదరాబాద్ ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్. నానక్రామ్ కూడా ఏమరా నానక్రమ్గుండా. I went to invite him. I saw from film stars inside that cafeteria. I didn't imagine that that cafeteria belongs to him. కొంతమంది అల్లు అర్జున్ వీళ్ళు ఉంటారు కదండి హీరోస్, వాళ్ళు జార్జ్ రెడ్డి అని సంథింగ్, వాళ్ళు ముగ్గురు నలుగురు కూర్చొని ఉన్నారు. వి సా దెమ్. ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్ కనిపిస్తుంది. పెద్ద ఎక్సలెంట్ యాంబిషియస్ మంచి లాషియస్ పాషియస్ స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది. అసలు ఇందులో ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ డాక్టర్ సి ఆనంద రామకృష్ణన్ గారు, డైరెక్టర్ CSIR, National Institute of Interdisciplinary Science and Technology, and former director for IFPT, NIFTEM also, to address this inaugural session. Huge claps please. Invite him with claps. Respected Honorable MLAs, Tara ma'am, Raj Naik, and all the dignitaries on the dais, invitees. Thank you so much, Devaraj, for inviting me for today's event. And last almost 4 years he was chasing me to come here. Sorry, I could not able to make it. This time he is not leaving me. Every day he called me to come. And once again, thanks for that type of pursuance to make me to attend today's event. And thanks for every participants today participating this event. And event is on the global food basket. If you look at India's food processing sector, it is growing at the rate of 10%. Not only this year, last 7 years is continuously growing at 10% per year. No other segment is growing the rate at which food processing segment is growing. During the COVID, the food processing segment has gone beyond the imagination. For example, ready to eat, ready to cook product has gone more than 25% growth rate we achieved. More than 43,000 crore worth of the food product we exported during the COVID period alone. Because we are sitting at a home, we started eating the processed food. That's what that segment is growing. But it's not enough. We are world number 1 and 2 in the most of the food commodities, either fruits and vegetable, meat or marine and milk. But our global presence is very, very less. Global trade in the fruits and vegetable only 1.2%, vegetable 1.6%, meat we are done very well 18%, but not much other segment. Just now you said about the biscuit. 2017, the whole Europe imported the biscuit worth is $3.1 billion worth. $3.1 billion worth. But we are the almost 100 million tons of the wheat, 270 lakh tons of the sugar we produced. But what is the contribution of India's? That is only 2.6 million, not even a 1% of what whole Europe is importing. Then where is the problem? Problem is that
we are not able to understand the consumer preference, what is the Europe need. That's what we need to look. 1,000 years back, we have taken the food for the energy. Just 100 years back, we started thinking about we need a food with the nutrition. Now people wanted to food for enjoyment. That's what he said about his store. We wanted to enjoy taking the food, that ambience, look, taste, color, everything they wanted, and how you are going to presentable manner to the people. That's what all about food now. They want a customized form of the food, uniqueness, and even the production. They want to see that companies ethically manufacture food or not. The beyond the packaging, beyond the taste. So how to give it that type of food? When chairman of MSMECC visited to NIFTAM Tanjavur, I told him, we need to make good packaging, we need a new technologies, we need to have a awareness about what is the current trend into that. Through NIFTAM, we developed more than 200 plus startups. All came to institute with the not big money. They come with even 5,000, 10,000 rupees. We converted them as entrepreneurs. So many examples I can give, but only thing how they have succeeded in the business is they not directly jump into the bigger thing. Slowly, slowly they build the business. You make the product for first suited to your home, street, district, and you expand your business. Then you can have a success in that. I'll give you some example of the product. If you look at coconut, even South India, largest one of the crop is the coconut. What is the world? We are world number 3rd. All other countries are doing the better business coconut than the India. I can give the similar type of example, all the crops. But we need a technological intervention. I'll give my second presentation. What are the technology? We can use it, make a very good product. Then you can understand how to put the whole value chain into that. So only one thing is important is new technology adaptation and how to convert the product into the valuable output, then how to presentable manner, and where is the market. You can't make the product suits to only Andhra to the Europe. That type of chili, that type of heart, they can't take it. That's what we need to understand. In India, every 100 kilometers, food habit is changing. Every 1,000 kilometers, the approach of the food is changing. So single scale never works. So you need to understand the market, then you can make the product, definitely you can succeed on that. Maybe my presentation time, I will give the full detail about what are the technologies available, what are the funding patterns available in India to make a food industry one of the global industry. Once again, thank you so much for inviting me to share my thought. రెండు నిమిషాల్లో మనకి ఎంత సప్లై చైన్ ఉంది, ఎంత సంపదని ఫుడ్లో మనం సృష్టించగలము, ఎన్ని రకాల ప్రతి 100 కిలోమీటర్ల కంటే మన జియోగ్రఫీ, డెమోగ్రఫీ, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ చేంజ్ అయిపోతుంది. ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు ఈ విశేషం. ఋతుపవనాలు అన్ని దేశాలకు లేవు. 17, 18 క్లైమేట్ జోన్స్ ప్రతి దేశానికి లేవు. డైవర్సిటీ లేదు. ఇన్ని కూరగాయలు లేవు. 115, 120 రకాల కూరగాయలట, 58 రకాల ఫ్రూట్స్ అంట, ఎక్కడ లేవు. సో అంత మంచి నేల మీద, ఆ భూమి మీద మనం ఉన్నాం. కానీ గ్యాప్ ఉంది. ఆ గ్యాప్ ఏంటో ఇప్పుడు 2 నిమిషాలు సార్ చెప్పగలిగారు. కాబట్టి అందరూ దయచేసి అమ్మా బ్యాక్ సైడ్ పీపుల్, దిస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఈవెంట్. అందరూ రండి, కూర్చోండి ప్లీజ్, సిట్, టేక్ యువర్ డ్రింక్స్ అండ్ కమ్ అండ్ సిట్ ప్లీజ్. వాలంటీర్స్, ప్లీజ్ టెల్ దెమ్ టు సిట్ ప్లీజ్. Please come and sit. So, I would like to invite Her Excellency, the High Commissioner of Rwanda to India, Jacqueline Mukangira, please to address the inaugural session, please.
Excellencies on the dais, distinguished guests, all protocol observed, ladies and gentlemen, good morning. It's my great honor and pleasure to be here today. As you've been informed, I'm the High Commissioner of Rwanda to India. I cover India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, and the Maldives. And I'm glad and honored to attend this beautiful event. I would like to take this moment to extend my heartfelt gratitude to the organizers of this event for inviting me to attend it. I know that I will have more time this afternoon to make a speech, to tell you more, but I want to congratulate the organizers. Because the topics of this international conference are very relevant. And they have a strong meaning to my country too. Because the Rwandan economy is most based on agriculture. So when we talk about food processing, it means a lot to my country too. I will have more time to talk about it later, but I just want to once again thank you very much to the organizers and to the great audience. It's amazing to see such a huge audience here. Thank you very much. MLA. Yes, yes. So I would like to, the production department, be ready with GFB introduction 1 and 2 videos. And I would like to request the distinguished guest for the today program. Andaru entrepreneurs, think tanks, scientists, magavare kadu, స్త్రీలు కూడా మహిళలు కూడా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టార్కి మగవాళ్ళ కంటే ఇండైరెక్ట్గా సప్లై చైన్లో బ్యాక్వర్డ్లో చాలా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. కానీ ఫామ్ టు హోమ్, ఫామ్ పురుషులు అయితే హోమ్ మహిళలు, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇద్దరు లేకపోతే మధ్యలో ఐఎమ్ టెలింగ్ ఫామ్ టు హోమ్, ఫామ్ ఆర్ డామినేటెడ్ బై మేల్ అండ్ హోమ్స్ ఆర్ డామినేటెడ్ బై ఫీమేల్స్. This male and female, farm and home connection between, so there is a food processing sector which connects both farm and home, means male domination and female domination units, and mostly this is the ample sector to create a vast employment, and where bada degrees are not needed, because basically a farmer can become an agripreneur in processing, primary processing. This is the only sector which doesn't need any software. This is the only sector which doesn't need any technology. If you have that passion towards farming and you know about this, the processing, because see, we learn in books, but a farmer don't have any BTechs or any research or PhDs, but he can say simply by seeing the crop, he can say what is the crop and how much the input can come, what is the process, what is the quality, by seeing itself he can. So he is having the inbuilt relation with the ground for agripreneurs. So basically, we promote agripreneurs through FPOs and mostly the startups, those who are not having any formal education also, they are coming under PMFME schemes to get this benefits from food processing, industries from Government of India. So I would like to tell you, invite Dr. C. Tara Satyavati Garu, Director, ICAR, IIMR, Hyderabad, to address this inaugural session. Welcome, madam, please. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు శ్రీ మల్లాది విష్ణు గారికి,
డైరెక్టర్ ఆనంద్ రామకృష్ణన్ గారికి, MSMECC సంబంధించిన ఆర్గనైజర్స్కి, వాస్మిగ్ మిగతా ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి వచ్చిన అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. I think I can speak both in English and Telugu, but since I see a big crowd who are local, that's why I started speaking in Telugu. But for the benefit, I can put in both the languages. Just now, as mentioned by my predecessors, there is a lot of scope for food processing in industry, in business, in global food basket and global food economy also. Why I'm standing here is all of you are aware that this year is being celebrated as International Year of Millets, and the entire world has supported the idea of celebration of International Year of Millets, which was given by our country. And you might all be aware that our Prime Minister is very keen in promoting millets in our food basket, and there are many programs which are being taken up to promote millets. ఇప్పటివరకు మన అంతర్జాతీయ మిల్లెట్స్ సంవత్సరం జరుపుకుంటున్నాం మనం. 2023 అంతర్జాతీయ మిల్లెట్ సంవత్సరంగా సెలబ్రేట్ చేయడానికి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్, మన దేశం ఎంతో ముందుకొచ్చి అన్ని కంట్రీస్ సపోర్ట్ తీసుకున్నారు. దాని మీదుగా చాలా కార్యక్రమాలుగా కూడా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మీ అందరి ముందుకు రావడానికి కారణం ఏంటంటే, మీరు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నారు. వాటిట్లో ఇంతవరకు మీరు కేవలం రైస్ కానీ, వీట్ కానీ, మీస్ కానీ ఉపయోగించి చేస్తున్నారు. మిల్లెట్స్ అనేవి అన్ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఏరియా, అవి ఫుల్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్. మిల్లెట్స్ మూలాన మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. వాటి గురించి కాదర్వల్లి గారు ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నారు. బోల్డ్ అని యూట్యూబ్ వీడియోలు కూడా ఉన్నాయి. చాలామంది కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్నెట్ నిండా మనకి నొక్కితే కనిపిస్తాయి. కానీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆ నాలెడ్జ్ని బిజినెస్గా ఒకటి ఎక్స్ప్లోర్ చేయటం అనేది, రెండోది అందరికీ చేరేలా వాటిని ఎలా మనం ప్రోడక్ట్స్ డెవలప్ చేయాలనేది, మూడోది మార్కెట్లో వాటిని ఎలా ప్లేస్ చేయాలనేది, నాలుగోది మనం ఎలా ఎప్పుడు కన్జ్యూమ్ చేయాలనేది, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ తెలియటానికి హ్యాండ్ హోల్డింగ్ స్టార్టప్స్ కానీ, ఎంటర్ప్రీనర్స్ కానీ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వస్తే, మా ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ రీసెర్చ్ హైదరాబాద్లో రాజేంద్ర నగర్లో ఉంది. మా దగ్గర ఒక ఎంటైర్ సెటప్ ఉంది. అందులో ఎవరైనా ఒక ఐడియా తీసుకొని వచ్చారనుకోండి, ఇప్పుడు మిల్లెట్స్ అంటే చాలా రకాలు ఉన్నాయి. జొన్నలు ఉన్నాయి, రాగులు ఉన్నాయి, సజ్జలు ఉన్నాయి, అరికలు, ఊదలు, సామలు, కొరలు, అండు కొరలు, రకరకాలు ఉన్నాయి. వాటిట్లో ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్, ఒక మిల్లెట్ నుంచి మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటే, మా ఇన్స్టిట్యూట్కి వస్తే మా దగ్గర న్యూట్రీ హబ్ అని ఒక సెంటర్ ఉంది, మా IIMR యూనిటీ. అందులో మీకు ఐడియేషన్ అంటే ఐడియా నుంచి ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేసి మార్కెట్లో ప్లేస్ చేసే వరకు మీకు ఎలాంటి సపోర్ట్ కావాలో అవన్నీ ఇస్తారు. ఒకవేళ మీ ఐడియా బాగా ఉండి మార్కెట్లో దాన్ని మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది అని మనం కనుక ఊహించి దాన్ని కనుక మనం చూస్తే, ఇనీషియల్గా ఒక సీడ్ మనీ ఒక 5 lakhs ఇస్తారు. అదే నెస్టెడ్ మనీ అంటారు. అదే కనుక ఇంకా బాగా క్లిక్ అయ్యి చేస్తారు, నెక్స్ట్ ఇయర్లో కూడా వీళ్ళకి ఇంకా బాగా స్కోప్ ఉంది, డెవలప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది అంటే 25 lakhs వరకు గ్రాంట్ మన మేనేజ్ వాళ్ళతో పాటు కలిపి మేము ఇస్తాం. సో స్టార్టప్స్, ఎంటర్ప్రీనర్స్ వాళ్ళకి మిల్లెట్స్ బేస్డ్ ఏమన్నా ఎంటర్ప్రైజ్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా, స్టార్టప్ డెవలప్ చేయాలన్నా మా ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ రీసెర్చ్ మీ అందరికీ సపోర్ట్ ఇవ్వగలదు. మీకు చెప్పడానికి ఇప్పుడు నాకంటే ముందు స్పీకర్స్ చెప్పారు, రకరకాల ప్రోడక్ట్స్ మనం చేయొచ్చు, ఏ మార్కెట్లో పెట్టాలి, వాళ్ళ ఫుడ్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఏంటి, వాళ్ళ టేస్ట్ ఏంటి, ప్రతి 1000 kilometers మారిపోతుంది మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, మన తినే విధానాలు అన్నీ మారిపోతున్నాయి.
అలాగే ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళు వేరే వేరే కంట్రీస్ వాళ్ళకి ఎలాంటివి కావాలి అవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి. సో అన్ని రకాలు మన నేషనల్ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ ప్రోడక్ట్స్ వరకు మీకు మా ఐఏఎంఆర్లో వీటన్నిటికీ మేము ట్రైనింగ్ ఇవ్వగలం. ప్రస్తుతానికి ఇంతకంటే నేను ఎక్కువ మాట్లాడిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ సెషన్స్లో డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. సో వీ విల్ హ్యావ్ గుడ్ డిస్కషన్ ఇన్ లేటర్ సెషన్స్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, ma'am, Satyavati garu, sorry, for very calm and cool and composed and valuable information. And we would definitely like to have take inputs in the next panel discussion, madam. It will be very worthwhile for us. And now I will try to ask my other dignitaries who are going to speak now for the inaugural session to cut short the time, because we are having our chief guest over here, and so he needs also some time to speak. So I will also invite some of the foreigners, the foreign delegates who are sitting in front of the dais. Also I will give the opportunity now itself to address 2 minutes for you people also. Okay. And now the honorable advisor to Government of Andhra Pradesh, and who is from the city, the town of our honorable CM Jagan Mohan Reddy garu, and is very close to him, and is advised to Government of Andhra Pradesh, mostly to Industries Department. And I would like to take the privilege to invite Sri R. Veera Reddy garu to address the inaugural session. Thank you. Good afternoon to everybody. Today, on occasion of Global Food Basket event conducted by Mr. Devaraj garu at Vijayawada, I welcome to all dignitaries on the dais and also off the dais on behalf of the Government of Andhra Pradesh. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అయితే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు హీ ఈజ్ కీన్ అబౌట్ ది ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, అండ్ హీ ఈజ్ ఇన్వెస్టింగ్ అరౌండ్, అవర్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఇన్వెస్టింగ్ అరౌండ్ 3,000 crores ఫర్ వాల్యూ అడిషన్ ఎక్విప్మెంట్ in each parliamentary segment. It is under process. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ మీద ఎంత శ్రద్ధ ఉందనే దానికి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన తీసుకున్న చొరవ ఎంతో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఎంటర్ప్రినర్స్కి చాలా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీకు తెలియజేసుకుంటూ, నేను ఒక 3 days బ్యాక్ చైనా వెళ్ళాను. ఒక 6 years బ్యాక్ వెళ్ళినప్పటికీ, ఒక పుతియాన్ అనే ఒక టౌన్లో, 6 years బ్యాక్ నేను వెళ్ళినప్పటికీ ఇప్పటికీ కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. అసలు ఆ 6 years బ్యాక్ ఉన్న విలేజ్ టౌనా ఇది అనిపించింది. అంటే ఎంత ఫాస్ట్ గ్రోత్ ఉందంటే ఆ టెక్నాలజీ యూటిలైజేషన్. ఇఫ్ యూ గో టు హోటల్, ఆల్ టెక్నాలజీ. ఇఫ్ యూ స్టెప్ ఇన్ టు ద హోటల్, ఆ లైట్ వెలుగుతుంది, కొంచెం పక్కెళ్తే లైట్ ఆగిపోతుంది. అంటే టెక్నాలజీలో మనము చైనాని బీట్ చేయాలంటే చేయగలుగుతాం. మనకు కూడా వారికంటే కూడా ఎక్కువ తెలివితేటలు ఉన్నాయి. కానీ మనకు ఓన్లీ ఒక ఆపర్చునిటీ, ఓన్లీ ఒక స్కోప్ ఏంటంటే చైనాని మనం ఓవర్కమ్ అవ్వాలి, చైనాని ఎకానమీని మనం బీట్ చేయాలి, చైనా ఎకానమీని మనం క్రాస్ చేయాలి. ప్రపంచంలో భారతదేశాన్ని ఒక పెద్ద ఎకానమీ, 5 trillion ఎకానమీగా చేయాలంటే అది ఒక సాధ్యమయ్యేది ఒక ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ ద్వారానని ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీకు తెలియజేసుకుంటున్నా. అంటే అంత ఎనార్మస్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లో ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి మనకి. ఎందుకంటే ఇందాక పెద్దలు మాట్లాడారు మిల్లెట్స్ గురించి, తర్వాత మురింగా. మిల్లెట్స్ అది పండేది మన దేశంలో, అందులో 3 రాష్ట్రాలు, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడు అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఏరియా ఆల్సో
వెరీ ఫ్యూ. సో ఈ మిల్లెట్స్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకొని ప్రాసెసింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి, నాట్ సో బిగ్, ఇక 50 లక్షల నుంచి ₹1,00,00,000, 25 లక్షలు, అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ విలేజ్ వీ మస్ట్ హ్యావ్ వన్ స్మాల్ ఇండస్ట్రీ, స్మాల్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ. అంటే ఆ విలేజ్లో ఏం పంటలు పండుతాయో ఆ పంటలు పండేటువంటి పంటలకు తగ్గట్టు మనం ఎక్విప్మెంట్ని చేయగలిగితే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇద్దరు ఎంటర్ప్రినర్స్ తయారవుతారు. అలాగే ఫార్మర్స్కి కూడా మనం ఒక మంచి గుడ్ ప్రైస్ తోటి మనం పర్చేజ్ చేయొచ్చు, దానికి వాల్యూ అడిషన్ వస్తుంది కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ఈ అవకాశాన్ని మనం అందరం కూడా ఉపయోగించుకొని, మన దేవరాజు గారికి చెప్పాను, ఇది ఒక విజయవాడలో కాదు, ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఒక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేద్దామని చెప్పడం జరిగింది. దానికి ఫాలోఅప్లో నెక్స్ట్ మంత్లో మేము కడపలో ఈ ప్రోగ్రామ్ని పెడుతున్నాము. సో అక్కడ అంటే ఒక జిల్లాకు ఒక ప్రోగ్రాం పెడితే అక్కడ వచ్చే వాళ్ళకి కూడా మెంబర్స్ ఎక్కువ ఉంటారు. ఇప్పుడు అందరూ ఇప్పుడు అనంతపూర్ నుంచి విజయవాడ రావాలి, లేకపోతే శ్రీకాకుళం నుంచి విజయవాడకు రావాలంటే కొంత పెయిన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనందరికీ కూడా అందుబాటులో వచ్చేదానికి దేవరాజు గారు కృషి చేస్తున్నారు. వారి కృషిని నేను అభినందిస్తూ, మనందరం కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మీ అందరికీ తెలియజేసింది ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా సరే ఎనీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీకి మీరు వెళ్ళాలనుకుంటే కన్నా మన ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీ ఉంది, అందులో ఒక అప్లికేషన్ మీరు అప్లై చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా వాట్ ఆర్ ది బెనిఫిట్స్ వీఆర్ గివింగ్ ఆన్ బిహాఫ్ ది గవర్నమెంట్ మీకు అక్కడ వస్తుంది. కాబట్టి మీ అందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో మన భారతదేశాన్ని ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్ ద్వారా ఉన్నత స్థితికి తీసుకెళ్లేదానికి మనం అందరం కూడా కృషి చేయాలని తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. అమ్మా ఏవి రెడీ అయిందా? సో okay, I'll also would like to take the opportunity to invite the chairperson for APCII chapter, AP chapter, Chairman sir, please come and take this opportunity to address this inaugural session. Please welcome. Good afternoon, everybody on the dais, dignitaries on the dais, and off the dais, ladies and gentlemen, and foreigners. Many foreigners have also visited. We welcome to the city of Vijayawada. Basically, this city is basically an agro-based region, present in the agro-based region, and we do produce a lot of commercial crops, and we have a lot of opportunities in exporting, and many people come here to start industries and take the raw materials as well, and they do their own industries elsewhere, and they export. That is the thing, and we are exploring. I thank the MSMECC for organizing this wonderful seminar and a workshop rather to say expose the opportunities to the entrepreneurs here. 2 నిమిషాలు తెలుగులో మాట్లాడి ముగిస్తాను. మనకి ఇక్కడ విజయవాడ రీజియన్లో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. మనం ఇక్కడ చూస్తే చిల్లీస్ కానీ, పసుపు కానివ్వండి, వెజిటబుల్స్, పౌల్ట్రీ సెక్టర్, మామిడి, మ్యాంగోస్ వాట్ నాట్, చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. అన్నీ కూడా వాల్యూ యాడెడ్ చేసుకుని, ఇందాక సార్ చెప్పారు వీరారెడ్డి గారు 3,000 crores వరకు గవర్నమెంట్ ఈజ్ సపోర్టింగ్ ఆన్ ది వాల్యూ అడిషన్ అని. చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఒక్కటే ఫ్రమ్ ది సిఐఐ సైడ్ వీఆర్ అగైన్ రిక్వెస్టింగ్ అవర్ నిఫ్టిమ్ డైరెక్టర్ అనంత రామకృష్ణ గారిని. సో వీ నీడ్ అన్ ఎక్స్టెండెడ్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ హియర్. ఇక్కడ రూరల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ చాలా ఉందండి. వీ హ్యావ్ ట్రెమెండస్ పొటెన్షియల్ ఉంది. ఇక్కడ ఫైనాన్స్ ఎవరికి తక్కువ లేదు. వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావింగ్ ఫైనాన్స్ హియర్ టు సెల్ఫ్ సస్టైన్ అండ్ స్టార్ట్ ఇండస్ట్రీస్ హియర్. అగ్రో ఇండస్ట్రీస్ పెట్టడానికి చాలామంది ఉన్నారు రెడీగా. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ దే నీడ్ అ గైడెన్స్. I visited Tanjavur once last time, I think 6-7 years ago. I have seen they are training rural entrepreneurs, wonderful institute. I visited CTCRI Trivandrum, where they are
training the young entrepreneurs on the tuber crops, cassava, karapandalam, అన్ని బంగాళదుంప వాటి నుంచి 153 products చేస్తున్నారు ఒక్క కరపెండలం నుంచి. From cassava, they are making 153 products. So that is the worth of our central government research institute from central government. They are doing a wonderful job. Opportunities are galore. Only the lab to land programs are a little bit slow here. For that, no, we need small extension units of your training institutes of the central MOF, PSI or NIFTIM and all in other B and 2-tier and 3-tier cities. That is what my request is. So from the CII side, we are ready to extend all the support whenever it is required. From the basically, we have a lot of agri-entrepreneurs to donate all the free of cost. We do the without consultancy charges. We are ready to donate of our own knowledge and training. In the similar way, we expect all other. We have wonderful associations for FICCI, ASSOCHAM and all, MOP, SSI. So all people are ready. So, and we have to follow the basic rule of our Suresh Naik ji has told, wonderful, it's all backward integration. మనకి ఏమొచ్చు మనం తయారు చేయడం కంటే మార్కెట్లో ఏది నీడ్ ఉంది, ఏది అవసరం ఉందని చెప్పి అది తయారు చేసి మంచి బ్యూటిఫుల్ ప్యాకింగ్ చేయగలిగితే డెఫినెట్లీ యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ ప్లేస్. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ ది ఆపర్చునిటీ. MFPSSI, ప్లీజ్. Now a 3-minute video for the scenario of Indian food processing opportunities. Ports are the engines of economic development and sources of prosperity. Endowed with a coastline of 974 kilometers, the second largest in India and strategically located on the country's eastern seaboard, Andhra Pradesh understands the importance of developing seaports and is poised to leverage its inherent maritime advantage. As a thriving EXIM cargo hub, Andhra Pradesh already enjoys a leading position with a major port in Visakhapatnam and 15 other notified state ports. Government of Andhra Pradesh, under the dynamic leadership of Chief Minister Mr. Y.S. Jagan Mohan Reddy, has drawn up fresh plans for port-led development with 3 new greenfield ports to ensure comprehensive realization of coastal hinterland potential. The existing 3 non-major ports developed under public-private partnership mode have become gateways to Southeast and Far East Asia with their strategic locations, world-class cargo handling systems and congestion-free evacuation. The Kakinada Anchorage Port, with a century-old history, was set up as a key facility on the eastern seaboard and is an all-weather port naturally protected by 17 kilometers length of Hope Island. Till the year 2000, the port was handling 2 million tons of cargo per annum. Another port in the same district, the Kakinada Deepwater Port, developed by the state government with 3 berths, was given to Kakinada Seaports Private Limited under the PPP mode for further development. The port came into operation in 1999. Gangavaram Port, an all-weather multi-purpose port, kick-started operations in 2009 under the PPP mode. It can efficiently handle 2 lakh DWT vessels. Further down south is the Adani Krishnapatnam Port, the second largest private port in India. Operationalized in 2008, it can handle 2 lakh DWT vessels. All 3 deepwater ports, along with the Kakinada Anchorage Port, collectively handle more than 100 million tons per annum, second only to the state of Gujarat. Ramayapatnam Port, located in Prakasham district, about 90 kilometers north of Krishnapatnam Port, enjoys excellent connectivity to National Highway 16 and South Central Railway Line, both within 5 kilometers. The primary hinterland of Ramayapatnam Port encompasses
the districts of Prakasham, Guntur, Kurnool and Kadapa in Andhra Pradesh, and Nalgonda, Mahbubnagar, Rangareddy and Hyderabad districts in Telangana. Machilipatnam Port, located just 65 kilometers from the trading hub of Vijayawada in the Krishna district, will have 14.5 meters draft and can handle 26 million tons of cargo per annum. Just 14 kilometers from National Highway 65 and 5.8 kilometers from the existing South Central Railway line, the port is poised for massive development with an investment close to 5,200 crore rupees. During the first phase, this deep water, all-weather multi-purpose port will have 4 berths. For catering. growing economies. Under the dynamic of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the Union government has been successful in building confidence and conviction in the nation's growth narrative and make India a preferred investment destination through highly strategic initiatives such as Make in India, Digital India, Skill India, among others. India, the largest producer of milk and dairy product in the world. The second largest producer of cereals, fruits and vegetables in the world. The second largest producer of fish. India ranks second in terms of total food production globally. Within perishables, fruits and vegetables constitute around 60% of the production.
As the second largest consumer of food in the world, India holds the future to the global food demand. India has a vast potential to produce and even greater potential to consume. However, less than 10% of perishable food is processed. Dairy 35%, meat 21%, poultry 6%, fruit and vegetable 2%, and marine 23%. This puts forth immense opportunity for technology suppliers, equipment manufacturers, processors, and other value chain stakeholders, including retail food business operators, to make interventions in terms of post-harvest management, modernization and capacity expansion, financial services, infrastructure development, research and development, and skill development. Make in India initiatives with single window facilitation cell to address the queries and handholding the foreign investors for doing the business and making investment in the food processing sector in India. Huge opportunities have opened up for food processors and food retailers to invest in India. India, with its huge agriculture produce, large customer base, growing retail market, and organized retail, having a very small percentage, there exists immense opportunities for food processors and retailers. India's young population, with large disposable income and preference for retail shopping, e-commerce and processed food, provide a burgeoning market for the food and opportunities for food retail. Indian economy is growing at a fast pace and GDP is likely to reach $4.5 trillion by 2025, with food retail sector growing by 200% during the same period. India, with its huge agriculture produce, available infrastructure for food processing, including mega food parks, cold chains, ease of doing business initiatives, along with immense opportunities and growth potential for food retail, makes it an ideal destination for food retailers. Apart from retail opportunities, attractive fiscal incentives have been instated by central and state governments. These include capital subsidies, tax rebates, depreciation benefits, as well as reduced customs and excise duties for processed food and machinery to boost investments in the food processing sector. Government has rolled out 42 mega food parks with investment of 15,000 crore rupees, with the aim to make the parks operational by 2019. The parks have around 1,200 developed plots with basic infrastructure enabled that entrepreneurs can lease for setting up of food processing and ancillary units. The same goes for cold chain infrastructure. The government has created a cold chain infrastructure to link the farmer to the consumer seamlessly and to create a cold chain grid in the entire country. The government has set up a special fund of 2,000 crore rupees in NABARD for extending affordable credit to designated food parks and the individual processing units in the designated food parks at concessional rates. Services of preconditioning, pre-cooling, ripening, waxing, retail packing, labeling of fruits and vegetables have been exempted from service tax. Reserve Bank of India has classified loan to food and agro-based processing units and cold chain under agriculture activities for priority sector lending subject to aggregate sanctioned limit of 100 crore rupees per borrower. Food processing industry is one of the major human resource intensive segments, generating around 12% of employment in organized sector. Endowed with abundant natural resources and investor-friendly policies, India is truly an investment destination for the food processing fraternity. Invest, grow, prosper. Make in India. Thank you. These are the ample of opportunities on the screen you have seen in regard of food processing, and as well as the ample of opportunities and benefits and the subsidies, grants and tax exemptions and
many other benefits that you are getting from Government of India to encourage these food processing industries. So please kindly note, we have made this AV especially for your information. So you can have that AVs also with our staff here. Post this session, you can have that AVs with our production department also. So now, concluding this inaugural session, I would like to invite our Honorable Chief Guest of the Day, the Honorable MLA of the Vijayawada Central, Sri Maladi Vishnu Garu, to address this inaugural session. ఈరోజు గ్లోబల్ ఫుడ్ బాస్కెట్ 2023 ఈ సమావేశానికి వేదిక మీద మనందరినీ ఆహ్వానించినటువంటి దేవరాజు గారు, అలాగే రాజానాయక్ గారు, సురేష్ నాయక్ గారు, వీరారెడ్డి గారు, చైర్మన్ సిఐఏపి చాప్టర్, అలాగే ఇంకా తారా సత్యవతి గారు, ఆనంద రామకృష్ణ గారు, సంజయ్ లాయిక్ గారు, ఇతర వేదికను అలంకరించినటువంటి వివిధ హోదాల్లో వివిధ సెక్టార్స్లో నిష్ణాతులైనటువంటి పెద్దలు, అలాగే ఇన్వెస్టర్స్, లేకపోతే ఎంఎస్ఎంఈ సంబంధించినటువంటి మిత్రుల సోదరులు అందరికీ కూడా నమస్కారం. లైటింగ్ ల్యాంప్ అని చెప్పని 3 hours కూర్చోబెట్టారు దేవరాజు గారు మమ్మల్ని అందరినీ కూడా. అంతా కూడా ఇంట్రెస్ట్గానే ఈ సబ్జెక్ట్ అంతా కూడా తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రభుత్వంతో పాటు సైమల్టేనియస్గా ఈ ఎంఎస్ఎంఈల గురించి, వారి యొక్క బాగోగుల గురించి వారు ముందడుగు వేయాలని చెప్పని సైమల్టేనియస్గా ఆలోచిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి దేవరాజు గారు అని చెప్పని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేసుకుంటాను. ఎందుకంటే ఇది 4వ సెషను 5వ సెషను అనమాట. అనేక రకాలుగా ఆయన ఒకసారి బ్యాంకర్స్తో, ఇంకొకసారి ఇతర అఫీషియల్స్తో ఈరోజు ఎట్లా మనం దీన్ని మరింత అభివృద్ధి పరచాలి, అందరికీ మెరుగైనటువంటి అవకాశాలు కల్పించాలి, ఈ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టార్లో ఏ రకాలైనటువంటి ప్రొడక్ట్స్ని మనం ఏ విధంగా తీసుకువెళ్ళచ్చు, ఏ విధంగా ఒక టెక్నాలజీని ఉపయోగించాలి అని చెప్పని సెషన్స్ వైజ్గా అందరితో స్పీచెస్ ఇప్పిస్తూ అందరినీ ఒక మోటివేట్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఫలిత అవకాశాలని మరింతగా మనం సద్వినియోగం చేసుకోవడం ఏ విధంగా సాధ్యపడుతుందో మనందరినీ ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నటువంటి దేవరాజు గారికి మనం అందరం కూడా ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది అనేక రకాలుగా మనం ఆర్థికపరమైనటువంటి అభివృద్ధిని సాధించడంతో పాటు కొంతమందికి యువతకి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడంతో పాటు అనేక రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందడానికి కేంద్ర బిందువు ఈ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ అని. ఇందాక మనం కొన్ని వీడియోలు చూసాం. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంతటి డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంది. అలాగే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ విధంగా ఆ రంగాలని కూడా ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారో ఇందాక అడ్వైజర్ చెప్పడం జరిగింది. 3,000 crores పెట్టి దీన్ని సపోర్టెడ్గా ఈ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టార్ని సపోర్టెడ్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది అని చెప్పి అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క మీ పట్ల ఈ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ పట్ల ఉన్నటువంటి గౌరవప్రదమైనటువంటి బాధ్యత అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను గుర్తు చేస్తాను. కాబట్టి చాలామంది అనేక రకాల స్పీచెస్, లెక్చర్స్ ఇచ్చారనమాట. వాటన్నిటిని కూడా మీరు టెక్నికల్గా ఏముంది, అలాగే ఫైనాన్షియల్గా మనం ఎట్లా, మార్కెటింగ్ పట్ల ఎట్లా, పెద్ద ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా వారు ఇచ్చినటువంటి దాన్ని క్రోడీకరించుకుని తెలుసుకుని మరింతగా మీరు మీ ఆయా రంగాల్లో రాణిస్తారని చెప్పని, రాణించాలి అని చెప్పని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ అందరికీ నా శుభాకాంక్షల్ని తెలియజేసుకున్నాను. నమస్కారం. ధన్యవాదాలండి. థ్యాంక్ యూ సార్. సో క్లోజింగ్ మనం మన యొక్క డయాస్ మీద డిగ్నిటరీస్ని ఫెసిలిటేట్ చేసుకొని సెషన్ ముగించుకుంటాం. అలాగే ఎవరు
సారీ, నాకు ఇప్పుడే వాట్సాప్ మెసేజ్ వచ్చింది, నేను ఒకరు మర్చిపోయాను. సో ద డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ రిమైండింగ్ మీ విత్ యువర్ పర్మిషన్. సో ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కామర్స్ డిపార్ట్మెంట్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, మన ఏపీ ఎంఎస్ఎంఈ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ గారు మన మధ్య ఉన్నారు. ఫోటోలో నేను గుర్తుపట్టలేకపోయాను మేడం, కొంచెం డిఫరెన్స్గా ఉంది, సారీ ఫర్ దట్. భీమవరపు విజయలక్ష్మి గారు, ప్లీజ్ కమ్. డైరెక్టర్ ఏపీ ఎంఎస్ఎంఈ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కామర్స్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ప్లీజ్ హ్యావ్ యూ సెషన్. గ్లోబల్ ఫుడ్ బాస్కెట్ ఎంఎస్ఎంఈ 2023 ప్రోగ్రాంకు వచ్చినటువంటి మన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలానే ముఖ్య అతిథులుగా అందరికీ నమస్కారం. మల్లాది విష్ణు సార్, మా ఎమ్మెల్యే గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఆయన చూస్తే నాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూసిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వల్ల ఈ పథకాలన్నీ ఎంఎస్ఎంఈ కానీ గ్లోబల్ అన్నీ ముందుకు తీసుకొచ్చారు. అది గమనించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. అలానే తెలుగులో మా గుంటూరు, విజయవాడ మొత్తం రాష్ట్రం మొత్తం తెలియపరిచి మా వాళ్ళందరికీ లోన్లు ఎలా వినియోగించుకోవాలి, అందరూ డెవలప్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను సార్. అంతే. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, madam. Thank you for the time. Thank you, madam. Now, I would like to request our honorable chief guest, the Malad Vishnu Garu, to facilitate the High Commissioner of Rwanda to India, Her Excellency Jacqueline Mukingara. Next, I would like to take this opportunity to request the Honorable MLA Garu to facilitate the think tank of food processing for India and our beloved special guest of honor, Dr. C. Andhra Mukrishnan, Director, CSIR, National Institute of Interdisciplinary Science and Technology, Trivandrum. We would like to felicitate Dr. C. Tara Satyavati Garu, Director of ICAR IAMR Hyderabad. We would like to felicitate our Honorable MLA of Vijayawada, Sri Maladi Vishnuvardhan Garu. Address పట్టుకున్నాను. ఇది వాళ్ళకి ఇచ్చేసారు. ట్రేస్ ఇచ్చేసారు.
we would like to felicitate Sri Raja Naik sir, Naik Foods and Beverages. Our next chief guest of honor, Sri Suresh Naik Garu. A small announcement, please. We request AP 39 QP 4232, whoever car is this, to kindly. We would like to felicitate Sri Suresh Naik Garu. Hale Saivari. Our next guest of honor, Dr. M. Lakshmi Prasad Garu, Chairman ACIA Andhra Pradesh. థ్యాంక్ యూ సార్. యాజ్ స్టాల్స్కి మన వైపు అక్కడ ఇనాగ్రేషన్కి టైం అయింది. So, before going to the stalls, so dignitaries, I would like to request Sanjay sir, this one. उनको तो नहीं मिला ना, जैकलिन को मिला? ठीक है. So inauguration stalls ఉన్నాయండి. So please స్టాల్స్కి ఇనాగ్రేషన్కి సార్ ఇనాగ్రేషన్ చేసి మళ్ళీ మన సెషన్కి లంచ్కి మనం డిక్లేర్ చేస్తాము. ఆఫ్టర్ ద లంచ్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ద ప్యానల్ డిస్కషన్ సెషన్. నాట్ లంచ్, ఆఫ్టర్ లంచ్. సో ఆల్ ద డిగ్నిటీస్ ప్లీజ్ జాయిన్ ద స్టాల్స్ ఓపెనింగ్.
అండ్ దయచేసి స్టాల్స్ని విజిట్ చేయండి. మంచి స్టాల్స్ వచ్చాయి, మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చాయి, ప్యూర్
And brand. Now, even you wanted to take a coffee, you wanted to go and take it the branded coffee day or Starbucks like that, that created the brand around the food. It was not in the scenario 5-6 years back. Now, brand development is important part of the business. So first, when you are starting any business, you need to create a brand value for yourself, then on your company, then only you can market it your product better manner. Next slide. See, the slide is comparison in the US statistics from the 2016 to 20. The 4 years, it's entirely changing that. Earlier, 82% natural ingredient, somebody wanted to buy, 86% will go and buy in the somebody's clean natural product. It's increased to 86. 24% they looked into the lower price. Now it's reduced to 17%. Even people wanted to give extra money for the good quality product. So that's what now looking to how you wanted to rate your product. Keep it in the premium product rather than going for the low grade product, because competition is too high, and food business don't expect more than 5 to 10% profit margin. Maximum you can reach it to 30%, maximum. Only above 30 to 40 to 50% goes for the nutraceutical market. So you have the window of 10 to 20 to 30%. So how you wanted to play that market space, then profit margin that much only. So we have to be cleverly, you have to do that. Next slide. Now time limited, that's what I'm going a little bit fast. Sorry for that. Maybe some other occasion I can give detailed presentation. These are the total value chain of the production, primary processing, secondary processing, packaging, marketing and export. If you look at any product, before designing the product, in your thinking itself, you have to look at the market. Which is the market? Is a domestic market or rural market? India is not a single market. In total India, if you take it, urban market and the rural market. Rural market entirely behave differently, urban market entirely different. So where you wanted to place your product, that is the key element. If you are going for the export, where Indians are there, that country you are exporting, or the European market you wanted to export. So that clarity in your mind, then you decide the product, then you move on to your whole food business. Next slide. I'll give some of the examples what we have done during my term at NIFTM as well as now NIST. This is the one mobile on-farm mobile processing unit we developed. Tomato can be processed in the vehicle itself, mobile unit itself. We process the tomato, and whenever it is the cultivated Next slide. Sorry, I can't. Maybe you can translate. Another one is that carbonated juice. If you wanted to food business, 2 areas is the key. One is that selling the water and air. Is that you get a lot of money. So that means, for example, fruit juice, liquid system is always gives the lot of employment. Another one is that aerated product also gives lot of returns. This is the carbonated fruit juice will give the freshness, and people wanted to go, instead of selling the only fruit juice, just carbonate, you can enhance your product selling capacity. Next, that Mohua NutriBar, this is the plenty available in this region, so you can convert into the NutriBar, including millet also can be added to increase the protein 12%, fiber is 12%, can sell it out. Next. See, moringa, people are talking about that. Is the key element in the moringa is how you are going to dry. The protein is 7 to 8% in the moringa powder, but drying is the key element. Shade drying is important because moringa business is based on the color, not based on the quantity or quality. So mostly first preference color. Color means it comes from the how you are going to dry. So refractose windows drying and shade drying will be help to do that. We develop the machine, it is there, the NIFTM Tanjavur we can buy, that will plug the moringa leaf continuously, because one by one you can't take out. Next slide. I told the hydro drying, one drying is there, even moringa or beetroot, we can get that powder, very, very nice powder. Color can be retained because this drying is operated at 56-degree temperature, not more than that. Next slide. We have done other product like orange slice, carrot and banana and all. So this is the new type of dryer, very easy to construct. Millet I can skip, madam is there, Tara ma'am. Still I will go through fast. Next slide. Millet, as the madam can speak about, is a really powerhouse superfoods. That's what we wanted to term. Next slide. It has all the benefits. Somehow we missed it. We need to do that. Maybe madam is taken over recently as director of IMR. With the support of madam, we can promote when year of millet we are celebrating. But
lot of things still we need to do backup data, scientific data. It is a low GI infant formula, or we can make the artificial meat from the millet. All the things are there, but we don't have the much scientific data for that. Next slide. And growth rate on the millet, 9 billion to 12 billion is there, but we are doing the export. We are talking where we are exporting. Nepal, in Saudi Arabia, this is the countries only we are exporting, where Indians are there. But when we are making Europe and US people take the millet, that time only the success will come. So that is the what we need to brand it as a millet, as a really super foods. That's possible only with the scientific data is coming. Next slide. Right now is the fooder is the number one trade, global trade. Second one is the breakfast food and bakery. Fourth is the beverages, infant and others. So first two, if you look at, yes, we need to move on to the breakfast food and bakery food into the number 1 and 2. That is the ideal way to see the market capitalizing the millet. Next slide. Government of India announced it. Madam will talk about more on that. Next slide. I'm not going to talk about that. Next. And you can see that we developed millet pasta noodles and even millet puffing machine we have done. We can go for gun puffing. This is the heat puffing. So that sorghum can be puffed, and this can be used as a simple evening snacks. And millet pasta noodles we develop. This is a very easy to develop. Any one small investment within a 15 lakh rupees, one can start this business. Today also I would have seen some of the biscuits making and all. So they can easily start this type of business. Next slide. And we made the millet ice cream. It's a very few technologies are available right now to even, we have showcased to Honorable Prime Minister for millet ice cream. We made the millet and converted as a millet milk and ice cream. It's a wonderful ice cream. I said earlier, if you wanted to be a good business in the food, should be selling the air and water. Ice cream is exactly the same. And 3D printer is a millet has been 3D printed, and the snacks we have done in our institute. Next slide. And other product, millet dosa idli mix, millet nutri bar, millet powder, edible films, all we can make the number of product. I want to please visit to IMR. IMR has a very good incubation facilities, and they will support to develop such type of product. Next slide. Main concern is we are telling is a poor man's crop. That's what we missed it. Earlier I said, like Tata once said, why Nano is the failed, Nano car is failed, because they told it's a poor man's car. Because we are Indians, always we wanted great things. If you coined a car as the poor man's car, who will going to buy? No, that's what we failed in the millet also. Millet we coined as a poor man's food, nobody is buying. Now we need to coin differently. So we have to increase the low cultivation has to be increased. Urbanization is increasing. This is the what constraint, how to bring the millet into that. Main competition for millet is the rice and wheat. Rice, if you take it field to the market, everything is mechanized. Rice almost 100% mechanized in the field, and then total mechanized in the milling process. But millet, we are not done the total milling process in the mechanized. Single unit operation is not available, totally controlled, because each millet has the size is different, color is different, each one we need a different sheave and other things. That's what we need to change it. That's what all the research organizations are working on. The next slide. If you see that waste is developed most of the places, Southeast Asia, 52% waste in the fruits and vegetable, 20% cereals and dairy. How to utilize this on the waste into wealth, that we need to look into that. Next, this is the another business. You take the waste, start from the raw material as the waste, then you can have the better way of getting into the good business. These are the some applications where we can utilize the waste. Next slide. Due to time limit, I'm not going to explain. One is that what we have developed in our institute, NIST, Trivandrum, mango peel, papaya, apple, you can see that we convert as a leather. It's as good as a leather. Same strength, same durability. Cost is 50% less than the animal leather. It is all derived from waste of the pineapple, mango and cocoa, including the millet. That can be done. It's easy to convert as the purse, chappal and coat, anything you can be done. Next slide. So this is the what we developed. This all from the wagon. It's all agriculture waste. We convert as this are the product. This is the another way you can look into that, how we can penetrate into the market from the waste of agro waste. Next slide. And we have developed this is the company we distributed. This is developed the carcass from the Nagpur. They are developing the carcass in the field that can be converted as the leather. Next slide. And edible plates also we have done. One is the rice, another one is the wheat. Rice husk we convert as the plate. This is available in Amazon. You can see that. And as per our experience, we transferred more than 13 companies in the edible cutleries.
They're doing the really very good business on that, or wanted to start a small investment to start a business. This is the ideal way. Now temples and small halls everywhere, they are going for the edible cutleries. So this is a small way, cottage level, you can start the business. We are ready to support whatever you wanted to support from our side. Next slide. And another one, biomedical waste also we convert as the soil additives. This is the technology also we recently reduced, like our blood and all the things we convert as the soil additives. Next slide. Bioethanol, Government of India already announced 20% mixture of ethanol into the petroleum. So we developed the technology from the rice, straw, and the even sorghum in the millet can be converted 20 ethanol. It's a possible, and we develop our own enzymes. Right now, technology is available with the Novozymes imported enzymes. This enzyme can be do. Anybody has a little bit extra investment in mind, you can think about it, because we are not able to meet out the 20% of our petroleum what we are using. We have to mix with the ethanol. So we are not ready for that. So this is the another one area you can think about investment purpose, and we are ready to support the technological support on this angle. Next slide. Yes, we need to, any business in Indian food processing sector, we need a premium product, not the lower end product. So that means the packaging and the color and everything should be looked into, and focus on export. Please focus on export. Don't look at the local market. Local market are always volatile. So price fixation is important. When you enter into the market, people try to fix the lower than the competitor. No. Then problem is that after 3 years you can't increase, because traders will buy to another lower product. So always keep the price proper one. So fixation of the price and market strategy is important. Cluster approach, you can make it forward and backward integration very much important. And Ministry of Food Processing, Sanjay Singh will tell about lot of supports what we are giving in the backward forward linkages, and strong linkage with the R&D institution like IMR or NIST or CFTRI. So many institutions are there. We are ready to support. Next slide. All will join together, make India as a world food factory. That is our dream. Hope we can achieve. Thank you so much for inviting me to share my thought. Thank you, sir. Enlightened us with a lot of business knowledge, but most of them have attended many of our programs. They have heard you also, and they have started the businesses. Now today, as you said, one line you used marketing. So everybody is looking at us for the market. So on that, anything you want to say? I mean, just like that. Because they have the products. Now you saw many people, more than 50, 60 people have showcased their products. But everybody's question is, we are not getting the market buyer. So in that connection, what do you say? See, market strategy, it is important. 3P used to say all the marketing gurus. One is the product innovation. Your product should be unique. See, if you wanted to get into any business, you think next 6 years, how many competitions you are going to face it. If no competition, your success rate really high, really high. That means when no competition will come. For example, leather I said, that's not that easy. Nobody can come into that business, because that involves a lot of technological input. If you involve into the like a biscuit making or something small scale, you are getting more competition. Then you need to struggle a bit, then you have to reduce your price. So second P is the price and positioning. That's what I said. Clearly you have to position your product where you wanted to do it. Premium product you are keeping. So where you have to, same coffee, you can give it in this, take it in the Starbucks or the coffee day or the street vendors. But how they deliver the coffee. But now more than the food, how the presentable form, that is the important for that. So that how you have the money with you, how to move on. Now lot of people has the money to invest on you. Startups, that's what growing. Till 2017, every year only one unicorn has come in our country. Unicorn means total $100 billion worth of the company. Now every week one unicorn is coming in India. How it is coming? Lot of investors investing money into the startups. So don't worry about investors. Think about the premium product. Think about the bigger market. Move on to your knowledge with the technological support from the institutions or yourself. Then it's possible. But don't close your eye. Okay, he started, I will also start on business. Then you are not going to succeed anything. That's very, very difficult to succeed. You have the clear strategy market. Then where is the demand?
Another 5 years, where is your supply chain, raw material availability, everything, you have a clear calculations. And the transport, your raw material moving from one place to your place, how much cost of the transport, that input cost, and then export cost or the movement cost. All the things you need to work out clearly, get into the business, definitely you can succeed. But somebody started, I will also go and do that. It's difficult to move on to that. We are here to support, and Rajan Naik knows with our support more than 200 people are now right now doing the business very well. They are doing, but they are going with the, for only one example I can, one Manjula, she was the tailoring job. She came to me for the NIFTAM for the job. She was came to for job. I told her to go for the training, PMKSY training. After the training, we supported. She started her unit in house itself. Only her house is a 20 by 10 size house. Small unit, bakery, millet baking unit, and Navy Foods. You can search, you can know that. Now, she's turnover is more than 4 crore, employing 20 women in companies possible. But continuously, you need to push it yourself into that level. She can't even speak English, but she's doing a very good business. This is the one example. I have the more than 50 Manjulas in my list. It's possible, but how much you have the drive with you, that's important. Then second, clear idea about what is the market, where is the your stakeholders are there. Thank you, sir. Thank you, sir. So now I invite, we move forward. I invite Mr. Sanjay Kumar Singh from MOFI to give the presentation. MSMECC, Mr. Devrajji, dignitaries on the dais, esteemed guests from foreign countries, ladies and gentlemen, good afternoon. This is Sanjay Kumar Singh, Director from Ministry of Food Processing Industries. Dr. Ananda Ramakrishna has given you some idea as to what kind of different products that you can aim for if you are going to proceed ahead with your business plans in food processing sector. As this today in the morning session also, you have seen that what potential food processing industry is going to provide you for your development, for development of the area, for the development of the industry and yourself as well. So I will briefly speak about the schemes under which Ministry of Food Processing Industry provides capital subsidy for setting up of food processing industries. A little bit of food processing sector overview. In the morning session itself, you must have seen that we are the second largest producer of food items, food products. The food processing sector has grown about 10% in last 6 years, then 4.9% in the by the manufacturing sector. So the growth in food processing sector is double than the average manufacturing sector development. The gross value added by the food processing sector is 2.37 lakh crores in the year 2020-21 when compared to 1.3 lakh crore during 14-15. The food processing sector is contributing about 10.5% to the gross value added by the manufacturing sector in 2021. So far as FDI inflow is concerned, we have received around $6 billion during 14-15 till December 2022, which is 41,900 crores of rupees. So far as contribution of food processing sector in export is concerned, it contributes about more than 22%. So all these figures give you an idea as to how much potential food processing sector provides for you. The market, as Dr. Ananda Ramakrishna has also said, that food processing market is likely to be US dollars 535 billion by 2025.
So this gives you the size we are looking at in coming 2-3 years. Food processing sector is the major employment provider also. It is providing currently more than 71 lakh. 20 lakh in the registered sector, while 51 lakh in the unregistered sector. And the share of food processing sector is about 12.2%. So now I move on to the role of my ministry. My ministry is, the main objective of my ministry is to support growth of food processing sector by providing subsidy through different schemes. We are also looking for developing global champions as well as also the lower segment of the society. So we have 3 major schemes. One is called PMKSY, Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana. The other one is, this is for the mid-segment persons. The other one is PLIS, Productivity Link Incentive Scheme. It is for the big businesses. And this, for the smaller businesses, it is PMFME, Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises. I will speak about PMKSY since I am looking after PMKSY projects in the ministry. So I will talk about PMKSY. It is again basically it is a comprehensive package which for creation of modern infrastructure facilities with efficient supply chain management from farm gate to the retail. We have about 6 sub-schemes under Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana. The first one is called Agro Processing Cluster Scheme. It is developed in a 10-acre area, and we provide 35 to 50% of the eligible project cost subject to a maximum of 10 crores for setting up of APC projects. The other one is creation and expansion of food processing and preservation capacities. In short, it is also called UNIT scheme. Under this scheme, we provide subsidy to the tune of 5 crores. Percentage remains same, 35% to 50%, 35% for the general people, 50% for the SC, ST and difficult area persons. The maximum cap is 5 crores per project. The other one is integrated cold chain and value addition infrastructure scheme. Under this scheme, again, we provide 35% to 50% subject to a maximum of 10 crores. The other scheme is called Food Testing Lab. It is for testing the food standards, whether your food product is meeting the international standards or not. Like sir has also said that you should aspire for being a export oriented market. So for that you have to produce a product which is at par with the world standards. So we help in setting food testing lab also. The other scheme is Operation Green scheme, Operation Greens scheme. Under this scheme, we provide a maximum of 15 crores for the integrated project. And the last but not the least, the scheme is Research and Development scheme. Under this, we provide support for institutions which are ready to take up research and development related work. Next, please. Any individual or any entity, you can say all individual and all entities are eligible to apply for MOFP schemes. Eligibility criteria, I won't be speaking much on that, but majority, you need a bank appraisal, you need a DPR, that is detailed project report. You need an appraisal from the scheduled commercial bank of this DPR. You need to infuse minimum of 20% equity, that means your own contribution, 20% by term loan, and we provide 35%. Remaining you have to either enhance your equity or you enhance your term loan. We assess each of the project on the basis of 100 marks, and to become eligible one has to secure minimum 60 marks. So pass percentage is 60%.
And the most important criteria is your individual net worth, which has to be 1.5 times. Yani ki if you need support from us to the tune of 5 crores, then your net worth must be 7.5 crores. If you need 10 crores, then your net worth should be 15 crores. Pattern of assistance, I have already indicated it is 35% to 50%, depending on the nature of the applicant, whether it is general category applicant or it is a difficult area application. For implementation, we provide 24 months, and for SC, ST and difficult area, we provide 30 months for the completion of the project. Selection process is very simple. Once you finish the documentation, you can upload your application on our portal. It is all online application, no physical interface is there. So the application, complete in all aspect, needs to be uploaded on our website. And after the closing date, we evaluate those projects. We call for the technical committee meeting, which evaluates the proposals based on eligibility criteria and also on the assessment criteria. And then it is placed before the project approval committee, which finally accords approval. Documentation, next slide please. I have spoken on this. Next please. Yeah. Yes. So these are the documents that needed to be uploaded on the portal along with your application. The details are available on our website. So far as approvals that we have given so far, we have approved 1,127 projects so far under different schemes, amounting, the project cost is more than 22,000 crores, and for that we have provided more than 7,000 crores of rupees as subsidy, and out of that more than 50% has also been released to the different promoters. We have targeted processing and preservation capacity of more than 286 lakh metric ton per annum, providing employment opportunity to more than about 6 lakh 62,000 persons and benefiting more than 51 lakh farmers. Since we are in Andhra Pradesh, so I should also mention as to how much projects we have approved for the Andhra Pradesh. Out of 1127 that we have approved, 74 are located in Andhra Pradesh, and they are having a project cost of more than 3,400 crores, and the grant is 771 crores, out of which we have also released 205 crores. And these 74 projects will be creating 19.03 LMT per annum of processing capacity and 4.58 LMT of preservation capacity, providing employment to 83,000 people and benefiting about 4 lakh farmers. So this is the PMKSY in short. If you have any query, you can, next please. You can email to me at the given email IDs. We would be happy to answer your queries, and I will also like to use this opportunity to invite all the food processing entrepreneurs, the chambers of commerce, to participate in the millet event, World Food India 2023. Brochure I have left with the MSME chamber with the request that they should circulate the flyer. This World Food India 2023 would be held during 3 to 5 November 2023 at Pragati Maidan, New Delhi. So all the food processors, the industry chambers and the potential entrepreneurs who wish to have in-depth knowledge about the food processing as to how to go about it, they are welcome to join. Thanks a lot. Thanks for the opportunity given to me. Thank you. Thank you, sir.
Hello. So I think you have understood the Sanjay Singh Saab ka jo bhi presentation. It is the schemes of Government of India, Ministry of MOFI for SC/STs. So it is, I can say, it is an ocean of opportunities for especially the food industry, especially to Andhra Pradesh, because Vijayawada is a hub of food. From morning we had several sessions. So anybody is interested, anything, you can always contact Mr. Devrajji, MSME, CC at Vijayawada for any assistance and hand-holding. Definitely we are always there, and we work 24/7. Thank you very much. Now I request Her Excellency Madam Jacqueline, the High Commissioner of Rwanda to India, to give a presentation. Thank you very much, moderator, for the floor. Distinguished guests, all protocol observed, senior government officials, dear friends, good afternoon. It's a great pleasure and a privilege for me to be here today, and I would like to take this moment to once again express my gratitude to the organizers of this event for having me here, and for the warm and excellent hospitality extended to me since my arrival in this beautiful city. Dear friends, before I inform you about my country, let me tell you that I was so pleased to visit the exhibition. And I was so much moved and touched by the quality of various products I saw. So I want to congratulate the government of India for all the empowerment to the amazing people of this incredible country. Congratulations. And I wish also to take that opportunity to inform you that our continent, the Africa continent, is a huge market to your products. So what I would advise you, you producers, you manufacturers, is to get in touch with various African diplomatic missions which are based in New Delhi. They will inform you about the trade opportunities in their home countries. And that is what I'm going to do right now about my country. Allow me, first of all, to inform you that Rwanda and India enjoy excellent bilateral relations. The relationships between our two countries have been elevated to the strategic level by our two eminent leaders. Indeed, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, visited my country in July 2018, and His Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda, has visited India 5 times. And both leaders have been very instrumental in the thriving relations of our both countries. The reciprocal visits have also been made physically by our foreign ministers on several occasions. Rwanda and India have worked together by supporting each other on various bilateral and multilateral forums, and they have supported each other on various issues of common interest. Currently, the cooperation between Rwanda and India are in various sectors. Those include defense and security,
health, education, ICT, and so on and so forth. Excellencies, ladies and gentlemen, I have the pleasure to mention that in addition to the high-level visits by our two leaderships, the people-to-people relations have been sustained and increased by Rwanda's national carrier, Rwandair, which has direct flights between Kigali and Mumbai. I'm also glad to let you know that Rwanda has opened its borders to citizens of the world, and Indians, being members of the Commonwealth of Nations, are issued free entry visa on arrival at Kigali International Airport. So all Indians who want to go to Rwanda don't have to come to our embassy in New Delhi. They just take their flights, go to Rwanda, and they get 1 month free visa on arrival. So the new Rwandan visa regime has benefited the Indians traveling to Rwanda and beyond in many ways. Dear friends, I wish also to inform you that Rwanda has introduced investment opportunities through its Rwanda Development Board, the government portal for any business and investment project. Today, my country, Rwanda, is a fast developing, transformed, stable, and stronger nation with a zero tolerance to corruption. Over the past decade, Rwanda has implemented an effective doing business reform agenda to create a favorable and competitive business environment. Dear friends, my country, Rwanda, means business. My country means peace. Rwanda means stability. Rwanda means partnership. Rwanda means integration. Rwanda means all that can contribute to growth and human development. From the top political will to the downstream implementing entities, the opportunities in business, trade, and investment in Rwanda are protected by conducive laws that guarantee zero tolerance to corruption, free movement of returns on investment, and transparent tax laws. If I may list other important points that will attract an investor in my country, the following come first. Rwanda's business climate remains favorable to investments and offers stability and transparency. In Africa, Rwanda is first in government transparency. Rwanda is the safest country in Africa. Rwanda is the second fastest growing economy on the continent. Rwanda is the second easiest place to do business in Africa. Rwanda is also first in the East African community for network readiness and fifth in Africa. We have built an environment that is very conducive, and we have set the laws, the tax structures and incentives that allow for meaningful financial centers to operate. Yeah. It requires less than 6 hours to register a company in Rwanda. And it can be done in 2 ways. You can do it online from wherever you are, and you get your business registered in less than 6 hours. You can also do it from Kigali at Rwanda Development Board. Distinguished guests, with these opportunities mentioned, Rwanda is ready to welcome investors in sectors with potential opportunities, including manufacturing, infrastructure, construction, materials,
real estate, affordable housing, ICT, innovation technologies, agriculture and agro-processing, energy, tourism, health, education, financial services, mining, and so on and so forth. Dear friends, allow me to inform you that the Indian products exported to Rwanda are mainly pharmaceuticals, iron, steel, IT, machinery and equipment, and so on and so forth. So I want to invite everyone who would like to explore the Rwandan market to come, because Rwanda is a safe country and we do have a very friendly environment for both national and foreigners. Rwanda treasures the cooperation with India and commits to support all the efforts for India-Africa relations. Rwanda has access to Africa and global markets through robust trade agreements such as the East African Community, the Common Market for East and Central Africa, the Economic Community for Central African States, and the African Continental Free Trade Area. Those are very good frameworks which can help you to bring your various products to the African market. India and Rwanda relations are projected to grow higher. Therefore, these regional and continental blocks I was talking about are the trade bridges that offer comparative advantages to India, Rwanda business and trade opportunities. Dear friends, on these few remarks, I would like to close by inviting you all to visit Rwanda and explore the beautiful country of 1,000 hills and home to mountain gorillas with immense opportunities for trade and investment. You will not be disappointed in my country. And my team at the High Commission of Rwanda in New Delhi and myself will be always there to assist you in whatever capacity at our level. I thank you very much for your kind attention. Dhanyavad. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. భోజనం తర్వాత సాధారణంగా మన భాషనే తట్టుకోలేము, మళ్ళా ఆఫ్రికన్ భాష, అది కూడా ఇంగ్లీషు, కాస్త కష్టమే. కాబట్టి కొంచెం దయచేసి ప్రాక్టికల్గా నిద్రపోకుండా ఇంకో అర్ధగంట ఉంటే ముగిచ్చేస్తాం. ఎందుకంటే మూడు కూడా చూస్తున్నాము, స్వింగింగ్ మూడ్లో ఉందంతా భోజనం తర్వాత. కాబట్టి మన మధ్యలో ఆనంద రామకృష్ణన్ గారికి 7 o'clock ఫ్లైట్ ఉంది. యాక్చువల్గా సార్ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడంటే రేపటి కూడా ఉండాలి. అండ్ ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, జస్ట్ నౌ వి గాట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ టుమారో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ మిస్టర్ ప్రహ్లాద్ సింగ్ పటేల్ గారు ఈజ్ అరైవింగ్ tomorrow by 11 o'clock here, and he will be coming with the team, and tomorrow he is visiting the stalls also. Till 4 o'clock he will be here. He is a central government minister from Ministry of Food Processing Industries is coming. ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వద్దు, దయచేసి రేపు అందరూ ఉండండి. ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ని పట్టుకుని రండి. రేపు మినిస్టర్ గారు వస్తున్నారు. కొన్ని పెద్ద ఈవెంట్ మన బిజినెస్ స్టాల్స్ కూడా సపోర్ట్ చేద్దాము. కాబట్టి సెంట్రల్ మినిస్టర్ గారి సందర్భంలో అందరూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. దయచేసి రేపు కూడా అటెండ్ అవ్వండి. అలాగే ఇప్పుడు I would like to request the panel, because today is very hot. Inside is also hot. And all have some hot food also inside. So little bit our post-lunch session, it is very war-like thing for the speakers. So to make it free, I would like to request all the further speakers to make it short and concrete, okay? With your kind permission. అండ్ సార్ వెళ్ళిపోతున్నారు, మన రామకృష్ణన్ గారు వెళ్తారు, వెళ్ళిపోవాలి, తన టైం కూడా అయిపోతుందట, వాళ్ళని చూసుకోవాలి. సో అందరూ ఒకసారి సార్ని కూడా మనం వెళ్ళే ముందు మన టీమ్ MSME ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్
all the team, secretary, president, and national advisor, and Venkan Garu, please all MSME Chamber of Commerce, please. Surendra Garu. You please come for the photo session. See, Andhra Krishna sir is leaving. All the Chamber of Commerce, team MSME Chamber of Commerce, please come. Vinukonda. Ma Vinukonda MLA garu, Avanigadda MLA garu. Vinukonda MLA garu. Sir వస్తున్నారా బ్రహ్మనాయుడు గారు? Team MSME, please come. Please come for the photo session. Our chief guest is leaving, special guest today. Come, do fast. All of you, please come. One photo session, please. Okay. I request the President and Thank you. Secretary. President and Secretary, please. Now I request Dr. C. Tara Satyavati Madam to give her presentation. Okay. Geographically located at the heart of Africa, Rwanda is a small country embracing a big vision. World Bank Business Report ranked Rwanda as the second easiest place to do business in Africa. Think of Rwanda as a partner in business, a friend who needs light, a high demand for solar energy system to enable an off-grid access to rural electrification, ensuring power supply in remote areas. A socializing friend, aspiring to become a cultural hub in tourism with more room for a world-class hospitality infrastructure. Rwanda is carving out its niche as a regional and international conference hub. A smart friend who believes in ICT service efficiency, innovation, and growth of talent. A productive friend ready to process and add value to locally produced foods, textiles, commodities, and acclaimed brands. A friend with an affordable home for the emerging middle class along with other public fittings.
A friend who counts and grows. There is more room for money to flow and grow by filling the gaps in agriculture, SMEs, and real estate. A healthy friend who can qualify more practitioners from school, manufacture health products, and accommodate local patients in modern health facilities. A friend with knowledge. Rwanda needs to establish more technical and vocational education, ICT schools, and higher learning institutions. When it's time to invest, come to us. Get your business registered in 6 hours in a land that surely means business. Thank you. Madam. So, very good afternoon. I will just not take much and I will not teach you more about millets, but just for the sake of information to the audience, I just brought few slides. Can I have the second one? Just now you heard that there are many avenues for millet business. Many products are available. For the sake of the house, I just want to show you how many kinds of millets are there. Here we have shown 9 types of millets which are grown in India. The first 3 sorghum, pearl millet, finger millet. Ante jonna, sajjalu, raglu. These are the major millets. And the remaining 6 ante mana varigalu, oodalu, samalu, arikalu, ivenni kalpi, koralu, andu koralu, ivenni minor millets. In one of the point made by Dr. Ananda Ramakrishna in his presentation, he said that millets are poor man's crop, and that is one of the reason why we are not able to get good business or make much business in that. But for the information of the house, the government of India has named these millets as nutri-cereals, and in the latest development on 18th March, Prime Minister of India has named them as Shri Anna. Shri means superior, Anna means food. So these are superior food. These are not the poor man's crops. Now they are designated as, renamed as superior foods or the superfoods. So the tag which is bothering the millets as poor man's crop is no longer valid, and it is now known as the Shri Anna. If you look into the global millet statistics, we have about 89.17 million tons production of millets, and India produces 20% of the total global millet production. And you can see different countries who are exporting. India is the major exporter, followed by Niger, Sudan, Nigeria, Mali, Burkina Faso, China. Many things are there, which you can see in the bottom. Next one. And if you look into the area production of these millet crops, sorghum, it is grown in 102 countries. That means we have business opportunities in 102 countries for Jonalu. If you see pearl millet, that is sajjalu, it is grown in 38 countries. That means you have business opportunities in 38 countries. Proso millet in 30 countries. Total, if you look into, there are many countries which are going different millets. So our market avenue, business avenue is more wider because these crops are grown in all these countries. Next one. This is just for the sake of information. I know that you people will be least bothered about whether they take more water or least water. But nowadays, everyone is speaking of sustainable development goals, and everyone talks that we should use less water.
అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ మీకు తెలుగులో చెప్తాను. ఏంటంటే ఈ క్రాప్స్కి, ఈ మిల్లెట్స్ అనే వాటికి నీరు తక్కువ, వాటికి ఫర్టిలైజర్స్ అక్కర్లేదు, వాటికి పెస్టిసైడ్స్ అక్కర్లేదు. అంటే మనం మన ప్రకృతి వనరుల మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ పెట్టట్లేదు. మన ప్రకృతి రిసోర్సెస్ లైక్ వాటర్, వాటిని మనం ఎక్కువ వాడటం లేదు. అలాగే తక్కువ వర్షపాతం ఉన్న ఏరియాస్లో ఇవి బాగా వస్తాయి. ఇప్పుడు క్లైమేట్ చేంజ్ వచ్చేసింది, టెంపరేచర్ పెరిగిపోయింది, ఈ పంటలు పండవు, మనకి ఫుడ్ కొరత వస్తుంది, మనం ఎక్కడ ఎలా తినాలి అని చెప్పేసి రకరకాలుగా మనం వింటున్నాం. కానీ ఈ మిల్లెట్స్ గ్రో చేయటం వలన ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. ఎంత ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్నా కూడా మిల్లెట్స్ గ్రో అవుతాయి, పండించుకోవచ్చు. అది చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇది కూడా మీకు వేస్ట్ అనుకోండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇందులో మీకు చూపిస్తుంది ఏంటంటే మిల్లెట్స్ గుడ్ ఫర్ క్లైమేట్ రెసిలియన్స్, అంటే ప్లానెట్ మన ఈ భూగోళానికి, ఫార్మర్స్ అంటే రైతులకి, హ్యూమన్ హెల్త్కి ఎంతో ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నాను. దీంతోపాటు నేను ఇంకోటి చెప్తాను, మిల్లెట్స్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ బిజినెస్ కూడా అని చెప్తాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడే చెప్పాను, బోల్డ్ దేశాల్లో మిల్లెట్స్ పండుతాయి, మన దగ్గర బోల్డ్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి, మిల్లెట్స్ ప్రోడక్ట్స్ డెవలప్ చేసి బయటకు ఎక్స్పోర్ట్ చేసే అవకాశాలు కూడా బోల్డ్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇది మళ్ళీ మీకు కొంచెం సైంటిఫిక్గానే ఉంటుంది, కాకపోతే ఇందులో ఒకటే చూపిస్తాను మీకు. కొన్ని ఆరెంజ్ కలర్లో ఉన్నాయి చూసారా, అవేంటంటే ఆ పర్టిక్యులర్ న్యూట్రిషనల్ కాంపోనెంట్ మిల్లెట్స్లో ఎక్కువ అని చెప్పి చూపిస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోసో మిల్లెట్, ఇఫ్ యు సీ దాంట్లో రిబోఫ్లావిన్, నియాసిన్, అంటే మన విటమిన్స్, ఐరన్, జింక్, ఇట్లాంటివన్నీ మన మిల్లెట్స్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి. అవి మనం ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేయాలని చెప్పడానికి ఈ స్లైడ్. నెక్స్ట్ వన్, మిల్లెట్స్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అని చెప్తున్నాం ఇందులో. అవి మన డీటాక్సిఫికేషన్కి ఉపయోగపడతాయి, కొలెస్ట్రాల్, బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ని తగ్గిస్తుంది, క్యాన్సర్ని రాకుండా కాపాడుతుంది, డయాబెటీస్, చాలామంది స్పెషల్లీ మన కేజీ బేసిన్ హబ్, డయాబెటీస్ హబ్ కదా, ప్రతి ఇంట్లో 2-3 అన్న తేలుతారు డయాబెటీస్ వాళ్ళు. ఎందుకంటే మనం ఎంతసేపు రైస్ బేస్డ్ ఫుడ్సే, ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి వరకు బియ్యంతో చేసిన ఇడ్లీనో, దోశనో, ఉప్మాలో, ఇంకేంటో అన్నీ బియ్యంతో చేసిన ప్రోడక్ట్స్ మాత్రమే తింటాం. కాబట్టి కొంచెం మన డైట్లో డైవర్సిఫై చేసుకొని మిల్లెట్స్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఉపయోగపడుతుందని చెప్పడానికి. ఇంకా ఆస్మా, లివర్ ప్రాబ్లం ఇట్లాంటివన్నీ తగ్గిస్తాయని చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు ఎందుకు అంటే ప్రపంచంలో చాలామందికి హెల్త్ మీద అవేర్నెస్ పెరిగింది. స్పెషల్లీ మనందరం చూసాం, కరోనా తర్వాత మన ఇమ్యూనిటీ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో మనం అర్థం చేసుకున్నాం. ఇమ్యూనిటీ అనేది ఎలా డెవలప్ అవుతుంది, ఒట్టి బియ్యం, గోధుమలు అవి తింటే కాదు, అన్ని రకాల ఫుడ్స్ తినాలి, స్పెషల్లీ న్యూట్రియంట్ రిచ్ ఫుడ్స్ తినాలని చెప్పి అందరం తెలుసుకున్నాం. అందుకే కదా ఇప్పుడు మునగాకు పౌడర్ అంటున్నాము, ఈ పౌడర్ అంటున్నాము, ఆ పౌడర్ అంటున్నాము, అన్నీ తింటున్నాం కదా, అన్ని స్టాల్స్లో చూసారు కదా ఇవాళ. సో ఇవన్నీ ఉండటం వలన మనకి మిల్లెట్స్ కూడా వాటికి దోహదకరంగా ఉంటాయి. కాబట్టి మన డైవర్సిఫై చేయాలి మన ఫుడ్ బాస్కెట్లో. ఇవాళ మనం గ్లోబల్ ఫుడ్ బాస్కెట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో మిల్లెట్స్ అనేవి కూడా వాటిలో ఇంక్లూడ్ చేయాలని చెప్పి చెప్తున్నాం. ఇంకోటి ఏంటంటే కేవలం ఫుడ్ సెక్యూరిటీనే కాకుండా ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్లో కూడా మాట్లాడుతున్నాం, బిజినెస్ గురించి చెప్తున్నాం ఇందాక నుంచి. అందులో మనం చూస్తుంటే కన్జ్యూమర్ ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో మీరు ఏదన్నా ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేయాలన్నా అవతల వాళ్ళు ఏం చూస్తారు, ఎలా తయారు చేస్తారు, వాటి కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ ఎంత ఉంది, మిగతాది ఎంత ఉంది. అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్లో మీరు ఏదైనా ప్రోడక్ట్ పంపిస్తే వాళ్ళు అడిగే రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ ఈ బేసిస్ మీదే ఉంటాయి. సో వాటన్నిటిలో చూస్తే మిల్లెట్స్కి మనకి ఆ కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ కానీ, తర్వాత వాటర్ ఫుట్ ప్రింట్ కానీ ఇవన్నీ తక్కువ, కాబట్టి ఈజీలీ యాక్సెప్టబుల్ ఐటమ్స్. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు మిల్లెట్స్లో కేవలం రైస్, వీట్, మేజ్లోనే కాకుండా వీటిలో కూడా బోల్డ్ అండ్ టెక్నాలజీస్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, ప్రాసెసింగ్ ఇంటర్వెన్షన్స్, వాటిని రవ్వలు చేయటం కానీ, పిండ్లు చేయటం కానీ, పొడి చేయటం కానీ,
తర్వాత వాటితో నూడిల్స్ లాగా చేయడం కానీ, సేమియా చేయడం కానీ, అన్ని రకాల ప్రోడక్ట్స్, అన్ని రకాల టెక్నాలజీస్ ఇప్పుడు మిల్లెట్స్లో వచ్చాయి. నెక్స్ట్ పఫింగ్ టెక్నాలజీ, ఫ్లేకింగ్. ఇప్పుడు మనం ఉదయాన్నే కార్న్ఫ్లేక్స్ తింటారు కదా, అలాగే మనకి మిల్లెట్ ఫ్లేక్స్ సజ్జులతో చేయొచ్చు, రాగులతో చేయొచ్చు, జొన్నలతో చేయొచ్చు, అన్నీ చేయొచ్చు. బేకింగ్ టెక్నాలజీ, బిస్కెట్స్, ఇందాక రామకృష్ణ గారు చెప్పారు బిస్కెట్స్ గురించి కూడా. ఎక్స్ట్రూషన్ టెక్నాలజీ, కోల్డ్ ఎక్స్ట్రూషన్, హాట్ ఎక్స్ట్రూషన్. తర్వాత ఫోర్టిఫైడ్ ఫుడ్స్. ఇవన్నీ కాకుండా రెసిపీస్, ఇన్స్టెంట్ మిక్సెస్, రెడీ టు ఈట్, రెడీ టు కుక్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా చాలా వచ్చాయి. ఇప్పుడు నేను 9 రకాల మిల్లెట్స్ చూపించాను. ఇన్ని టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి అంటే 9 ఇంటూ ఇన్ని టెక్నాలజీస్ డిఫరెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్స్తో తయారు చేసుకుంటే ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్, ఎన్ని రేంజ్ వస్తుందో ఆలోచించవచ్చు. సో మీరు చేసుకోవాల్సిందల్లా మీ ఏరియాలో ఏ మిల్లెట్స్ దొరుకుతాయి, ఏ ప్రోడక్ట్ మీరు జీరో ఇన్ చేస్తారు, ఎక్కడికి మీరు పంపించాలనుకుంటున్నారు, ఏ మార్కెట్ని మీరు టార్గెట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, అందులో మీరు రా ప్రోడక్ట్ ఎంత దొరుకుతుంది, ఎలాంటిది దొరుకుతుంది, దాన్ని ఉపయోగించుకొని ఎలా చేయాలి, ఎలా ముందుకెళ్ళాలి, ఇవన్నీ కొంచెం ఆలోచించుకొని అడుగు పెట్టాలి. అలాగే ఇప్పుడు మన ఎస్కే సింగ్ గారు కూడా చెప్పారు, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్ని స్కీమ్స్ పెట్టారు సపోర్ట్ చేయడానికి, ఎంఎస్ఎంఈలో ఎన్ని అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు, ఎన్ని పథకాలు పెట్టారనేవి. సో ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి, మనీ సపోర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఉంది, మార్కెట్ గురించి చెప్పడానికి మీకు ఎపిడా ఉంది, మీ ఎంఎస్ఎంఈ ఉంది, సిసి ఉంది, వాస్మా ఉంది, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు కూర్చొని ఆలోచించుకొని మీరు ఏ లైన్లో వెళ్ళాలి, ఎలా వెళ్ళాలి, ఎంత పెట్టాలి, ఎన్ని రోజులు కష్టపడాలి అని ఆలోచించుకొని వెళ్ళాలి. అలాగే ఇందాక రామకృష్ణ గారు మాట చెప్పారు, ఏదైనా ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేస్తే నెక్స్ట్ 6 years వరకు మీకు ఎవరు కాంపిటీటర్స్ ఉంటారు అన్న పాయింట్ ఆలోచించుకొని ముందుకెళ్ళమన్నారు. సో మీకు ఇవంతా ఓపెన్గా ఉంది. సో ఎందులోకి వెళ్ళాలి అన్నది మీరు ఆలోచించుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్, మిల్లెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ప్రొజెక్షన్స్. 2018లో ఇందులో ఏషియా పసిఫిక్ మార్కెట్, మిడిల్ ఈస్ట్ అండ్ ఆఫ్రికా మార్కెట్, యూరోపియన్ మార్కెట్, నార్త్ అమెరికన్ మార్కెట్, సౌత్ అండ్ సెంట్రల్ అమెరికన్ మార్కెట్ గురించి చెప్పాం. 2018లో ఎంత ఉంది, 2027కి ఎంత అవుతుంది అనేది, ఎంత పెరుగుతుందో చూడండి. 2018లో $3,851 million ఉన్న బిజినెస్ 27 అయ్యేసరికి $5,653 million పెరుగుతుందన్నారు. అంటే ఎంత ఎక్స్పోర్ట్ పొటెన్షియల్ మనకుంది, మన కంట్రీకి ఉంది, మీకుంది అని ఆలోచించుకొని మీరు ముందుకెళ్ళచ్చు. నెక్స్ట్ ఇది తీసేయండి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మేడం. Now I request Nazrul Islam from Bangladesh to address the audience. So, as there is no time, we request everybody to limit to 5 minutes. Thank you very much. Dear moderator and excellency on the dais, in my front, all our participants. Good afternoon. Now, I am very much great to pleasure to be here in this auspicious gathering. I am here to represent WASMI Bangladesh and would love on interact with you, gentlemen, for the better cooperation in different fields between Bangladesh and India. Our President of WASMI Bangladesh, Mr. S.M. Jillur Rahman, apologized for not being here because of this pre-scheduled program in Canada. He conveyed respect and honor to the organizer and valued participant of the program and wishes for the best of success of this international program, from which each participant would be benefited either directly and indirectly.
Today is international conclaves on food processing, technology, and trade. This is Global Food Basket 2023. They are all the participants. With the respect, this type of conference is very much useful and benefited if the integrated trade and investment platform with the wide range of services. In this regard, we have to develop 7 types of action and plan: innovation and technology development, innovative financing arrangement, market access and linkage development, research and development access increase, export promotion network, and training and development, and last is sustainable startup ecosystem. My advice, we can ensure the best possible B2B inspect in terms of networking, buyer-seller meet, and business interaction. Last, I would say, Bangladesh is a very population country. They have not take food, they have to take must food. Our production capacity is not sufficient. So we have to import food from food item in must. Why not India can obstruct and absorb this market? If MSMECC and WASMI work jointly, then both are benefited, India and Bangladesh. Best of luck for all participants. Thank you all. థ్యాంక్ యూ సార్. బంగ్లాదేశ్ నిన్న ఈవినింగ్ మనకి సమ్మిట్ జరిగిందండి, ప్రీ ఈవెంట్ సమ్మిట్ జరిగింది. అటు ప్రీ ఈవెంట్ బిజినెస్ డెలిగేషన్ సమ్మిట్ హోటల్ మురళీ ఫార్చ్యూన్లో. సో ఇక్కడ ఈ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఈ యొక్క ప్యానెల్ డిస్కషన్స్ డిఫరెంట్ సార్ మేడం గారు సత్యవతి గారు ఎలా అయితే మిల్లెట్స్ గురించి ఆపర్చునిటీస్ చెప్పారో, సో లోకల్ డొమెస్టిక్ ఒక ఇండస్ట్రీస్ని ఎంపవర్ చేసుకుంటూ, స్టార్టప్స్కి ఒక సెక్టార్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటూ, విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి మార్కెట్ని ఎలా క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి, కనెక్షన్ చేసుకోవాలి కాన్సెప్ట్ ఇది. ఎందుకంటే మా దగ్గర స్పైసెస్ ఇండస్ట్రీస్ గుంటూరులో చాలా బాగా అందరికీ ఫేమస్. స్పైసెస్ పక్కన పెడితే అందరు పెడతారు స్పైసెస్. వీడు కాంపిటేటర్, వీడి వస్తువులు వాడు కొనాలి, వాడి వస్తువు వీడు కొనాలి. ఎక్స్పోర్టర్ రాడు, ఇంపోర్టర్ రాడు. కొత్త ఆపర్చునిటీ. మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి, అందరూ ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటే దే విల్ టాక్ అబౌట్ అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా ఆర్ యూరోపియన్ పార్ట్స్. డూ యూ నో దేర్ ఇస్ అదర్ పాకెట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ వేర్ యూ హ్యావ్ యాంపల్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్టింగ్? తెలుసా? అసలు ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటే మనం లేస్తే అమెరికాకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలా, కెనడానా, ఆస్ట్రేలియానా, లేకపోతే యూరోపా? అరే బాబా, గుజరాత్లో ఒక వ్యక్తి 200 కోట్ల రూపాయలకి డాల్డా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాడు శ్రీలంకకి. మనం దగ్గరున్న కంట్రీస్ని కూడా అసలు మన మైండ్లో ఉండరు. వీ క్యాన్ జనరేట్ బిజినెస్ ఫ్రమ్ అవర్ ఓన్ సైడ్ పాకెట్స్, నాట్ దూరపు కొండలు నునుపు అంటారు కదా. సో అలా కాదు. మన మిత్రులు బంగ్లాదేశ్ గుడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. వారు కూడా డబ్బులు ఇచ్చే కొనుక్కుంటారు, ఊరికనే తీసుకోరు కదా. మనకు కావాల్సిన డబ్బులే కదా. విషయం ఏంటంటే దేర్ ఇస్ సమ్ ఆపర్చునిటీస్. రాత్రి చెప్పారు వాళ్ళకి. ఇప్పుడు రవాండా ఉంది, రవాండా అండ్ భూటాన్ ఉన్నది అండ్ మారిషియస్. సో మారిషియస్ వాళ్ళతో మేము మాట్లాడాం. వారు ఇండియా ఈజ్ మినీ ఇండియా అన్నారు. మాది మారిషియస్ అంటే మినీ ఇండియా అండి. మేము ఇండియాలో తినది మొత్తం తింటాం, కానీ ఇక్కడ నుండి ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేస్తాం. ఎందుకంటే మారిషియస్ ఈజ్ ద గేట్ వే ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ టు ఆఫ్రికా. ఇండియా నుంచి వెళ్ళాలంటే అది ఈజీ రూట్. ఐమ్ రైట్? సో పక్కన మారిషియస్ని ఎవరిని గుర్తుపెట్టుకున్నారా? మారిషియస్లో చాలా చక్కటి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ చేసి పెడతారు. ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్కి, యూరోపియన్ కంట్రీస్కి ఎక్స్ప్లోరింగ్ చేస్తారు వాళ్ళు.
అక్కడి నుంచి మారిషస్ చాలా కనెక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఎంఎస్ఎంఈ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే చాలామంది మనవాళ్ళు అందరికీ టెక్నాలజీ ఇందాక చెప్పింది దాంట్లో దాదాపుగా 90% చాలా అందరికీ టెక్నాలజీ తెలుసు కూడా. మాకు తెలుసండి, టెక్నాలజీ ఉంది, సబ్సిడీలు ఉన్నాయి, లోన్ ఉంది, షెడ్ ఉంది, మిషనరీ ఉంది, కానీ ఏం లేదు, మార్కెటింగ్ లేదు. ప్రాబ్లం అక్కడ వస్తుంది, మార్కెటింగ్. సో మార్కెటింగ్ ఉంటే సస్టైనబిలిటీ ఉంటుంది, సర్వైవబిలిటీ ఉంటుంది, ఒక ఇండస్ట్రీ రన్ అవుతుంది, ఎకనామికల్ యాక్టివిటీ 10 సంవత్సరాలు జరుగుతుంది, జీడిపి మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, తద్వారా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత మనం అందరం కలిసి మేక్ ఇన్ ఇండియాని సక్సెస్ చేయగలం. ఇంత లింక్ ఉంటుంది. కానీ మార్కెటింగ్ కాన్సెప్ట్ మనవాళ్ళు మర్చిపోయారు. యాక్చువల్గా అయితే ఇప్పుడు ఈరోజు ఈసీజీసీ సార్ ఉన్నారు, సుభాష్ సార్ గారు, మార్నింగ్ ఉదయం నాకు దాదాపు ఒక 50 మెసేజ్ పెట్టుంటారు, ఐఎమ్ ఆన్లైన్ రమ్మని. అంటే ఈసీజీసీ రీజనల్ మేనేజర్ గారు నేను కొంత విషయం చెప్పాలి, నాకు లింక్ ఇవ్వండి అంటున్నారు. లింక్ ఇద్దామనుకుంటే మన స్పీకర్స్ లింక్ ఇవ్వనివ్వకుండా 50 నిమిషాలు కొడుతున్నారు, కొట్టుడు. షార్ట్ కట్లో వెళ్ళిపోతే వెంటనే కంప్లీట్ చేసుకుందామని వాళ్ళు పెడుతున్నాను. కెనడా నుంచి ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు, ఆస్ట్రియా నుంచి ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు, ఆన్లైన్లో ఉన్నారు. వాళ్ళని రేపు కనెక్ట్ చేస్తాం. రేపు ఈసీజీసీ నుంచి సార్ని అడిగాము, మీకు ఆస్ట్రియా, రొమానియా, కెనడా, ఖతార్ మంచి దేశాల నుంచి రేపు ఆన్లైన్లో మిమ్మల్ని మీట్ అవుతారు, కన్సల్ట్ చేస్తారు, మీరు కూడా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. రేపు అవకాశం కూడా ఉంది, మీరు సద్వినియోగం చేసుకోండి. ఎవరు కూడా ఈరోజు వచ్చాము, చక్కగా భోజనాలు బాగున్నాయి, స్టాల్స్ బాగున్నాయి, బాగా చేశారండి, ఎక్సలెంట్ చేశారని 5 స్టార్ రేటింగ్లో మాకు అవసరం లే. మాకు కావాల్సింది మీరులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు 10 మంది అయినా సరే మీ ప్రోడక్ట్స్కి కావాల్సినటువంటి ఏవైనా సపోర్ట్ కావాలంటే ద ఎక్స్పర్ట్స్ ఆర్ హియర్, వారి సహాయం మీరు తీసుకోండి. దానికి మాకు మీరు ఏమీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్గా తీసుకోవచ్చు. రెండవది నేను మరలా చెప్పేది ఏంటంటే, దయచేసి అందరూ స్టాల్స్ విజిట్ చేశారు, మేము వారికి ప్రామిస్ చేశాం, అయ్యా వచ్చే వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు ఆన్లైన్లో, దాదాపు అందరూ ఆన్లైన్లో రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు. మొట్టమొదటిసారి విజయవాడలో ఆన్లైన్ లింక్ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని ఎంట్రీ ప్రాసెస్ ఇచ్చినటువంటి సంస్థ మంది. అంటే ఈ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు పెట్టామంటే, సరదాగా రాకూడదు, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు, 2 నిమిషాలు కూర్చోవాలి, వాళ్ళకి ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. ఇది మా కాన్సెప్ట్. వచ్చారు చక్కగా అందరూ. దయచేసి ఫస్ట్ స్టాల్ వల్లభా దగ్గర నుంచి లాస్ట్ స్టాల్ వరకు దయచేసి మీరు అందరూ విజిట్ చేయండి, ప్రొడక్ట్స్ కొనండి. కొనకపోయినా కనీసం వాటి యొక్క మార్కెటింగ్ కావాల్సినటువంటి అవకాశాలు మీ ఏరియాలో ఉంటే వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోండి దయచేసి. ఎందుకంటే దయచేసి మనం అందరం కలిసి సపోర్ట్ చేసుకోవాలి. అందరూ కలిసి అందరికి సపోర్ట్గా ఉంటేనే మనం ఒక ఇండస్ట్రీని డెవలప్ చేయగలం. వారు కూడా 600 కిలోమీటర్లు 500 కిలోమీటర్లు విజయనగరం, విశాఖపట్నం, కడప, అనంతపురం నుంచి కూడా వచ్చి స్టాల్స్ పెట్టారంటే అర్థం చేసుకోండి. విజయవాడలో ఎవరో ఒకరు మనకు సపోర్ట్ ఇవ్వకపోతే నాశతో వచ్చారు. దయచేసి మీరు అందరూ కలిసి ఒక్క స్టాల్ కన్నా మీ తరపు నుంచి సపోర్ట్ చేయండి. కొనకపోయినా పర్వాలే, ఒక బిజినెస్ అవకాశం చూపించండి. లేకపోతే మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రొడక్ట్స్ శాంపుల్స్ తీసుకొని మీ దగ్గర ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి. దయచేసి మీరు ఈ సపోర్ట్ చేస్తారని. అలాగే రేపు మార్నింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ అన్ MOUs విత్ ద కంట్రీస్, ద డెలిగేటెడ్ కంట్రీస్. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ Andhra Pradesh, Vijayawada, that an organization like MSME Chamber of Commerce and in association with WASME is promoting the entrepreneurs for MOUs. మనకి మారిషస్ నుంచి, రివాండా నుంచి, బంగ్లాదేశ్ నుంచి, అలాగే ఆన్లైన్లో కూడా రేపు భూటాన్ నుంచి, అలాగే రేపు దాదాపుగా 100 కోట్ల 100 crores వాల్యూ ఉండేటువంటి ఒప్పందాలు చేయబోతున్నాం రేపు ఉదయం. దానికి గట్టిగా కొట్టాలి, ఇంత కష్టపడ్డాం కదా. రేపు పబ్లిక్లో న్యూస్ పేపర్లో కూడా ఇస్తాము. అది మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ వస్తున్నారు, ఎక్కడ నుండి, ఫ్రమ్ ఢిల్లీ. వారి సమక్షంలో 100 కోట్ల ఒప్పందాలు. పాలు అమ్ముతాము, పెరుగు అమ్ముతాము, బటర్ అమ్ముతాము, మజ్జిగ అమ్ముతాము, స్పైసెస్ అమ్ముతాము, మొరింగా అమ్ముతాము, బెల్లం అమ్ముతాము. అమ్మి పెట్టాలి ఎంటర్ప్రినర్స్కి, అది మా బాధ్యత. ఎంటర్ప్రినర్ ఎప్పుడు కూడా అమ్ముకుంటూ ఉంటే అక్కడ ప్రాసెసింగ్ ఎవరు చేస్తాడు, పరిశ్రమలో ఎప్పుడు టైం ఇస్తాడు. సో మార్కెటింగ్కి ఇలాంటి ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ రావాలి. ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ ఉన్నది హ్యాండ్ హోల్డింగ్ సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి, అంతేగాని బోర్డులు పెట్టుకొని చప్పట్లు కొట్టించుకొని దండలు వేయించుకోవడానికి కాదనేది మా ఉద్దేశం. కాబట్టి మీరందరూ కూడా MSME ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ యూ. వాస్మి కూడా మనకి ఢిల్లీలో సపోర్ట్ ఉంది, వారితో మనకి టైఅప్ కూడా ఉంది.
సౌత్ ఇండియాలో మన వాసవి ఆఫీస్ నడుపుతున్నాం కూడాను. అలాగే ఎవరైతే రేపు ఎంఓఎస్ ఎవరైతే మీకు ట్రేడ్ అవకాశాలు కావాలో, మార్కెటింగ్ అవకాశాలు కావాలో, దయచేసి మీరు సాయంత్రం ఉంటే 1-to-1 వాళ్ళతో మాట్లాడి రేపు ఎంఓఎస్ కూడా ఫార్మాట్స్ రెడీ చేశాము. మీకు ఏ బిజినెస్ కావాలన్నా, మీరు 2 కేజీలు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తామని మేము సిద్ధమే ఉన్నాం, 10 కేజీలు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తామని మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. కానీ మీరు ఎక్స్పోర్ట్ కావాల్సినటువంటి ఆ క్వాలిటీస్, ఆ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ బిజినెస్ కూడా 1-to-1 సెషన్ మీరు తీసుకోవచ్చు. దయచేసి అందరికి కూడా ఎవరికైనా సపోర్ట్ కావాలంటే సపోర్ట్ తీసుకోండి. అండ్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ MSME Chamber of Commerce ఎనీ టైమ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. ఇప్పుడు I have given, because tomorrow what is the session I have to tell. So I will invite Asian African Chamber of Commerce, the president for Mauritius chapter, to please. Good afternoon to everyone, members of the panel, all brothers and sisters here in the room. I have put aside my academic and facts and figures speech, and I want to bring to you a message from the heart of our people from Mauritius to our micro, small and medium agri-entrepreneur people. First, allow me to say a words for the organizer. I congratulate them for this brilliant initiative in organizing in this event, and we need a good applause for them. Thank you. In 2019, your Prime Minister, Sri Narendra Modi, mentioned that every district need to go global and be global. This is what this conference is doing, and this is what the organizer is doing. Very good and excellent for this wonderful job. As the chairman, Dr. Devraj just mentioned to you, Mauritius really is little India. Mauritius is a place where the people from India will feel very comfortable to do business because we have the same taste, we have the same culture, and we have the same spirit. I wish to mention to you that Mauritius is the first country in the continent of Africa in ease of doing business, and we are ranked on the global financial market as a 12th country for doing business. So my message to you, I will not speak about production, about whatever you are doing, because Andhra Pradesh is not only known as a football basket for India, it is also a basket for my country. It is. We import a lot of onion, of fruit, of vegetable from Andhra Pradesh state, and we have a very good product. Mauritius is not a production country as such. Apart growing sugar and some tea, we are a service country where we can do enormous business. And as the chairman mentioned, Mauritius is playing a gateway role in between Asia and Africa. Mauritius is playing this role, and in Mauritius we have what we call a free zone, a very free zone where entrepreneur can come and transit their product to Mauritius through Mauritius without any tax, absolutely tax-free,
and then push it to Africa, where Mauritius have a very big treaty with no tax treaty with a number of countries in Africa. So you just have to transit your product to our country and it's done. We have a super logistic port and infrastructure. Last, what I want to say to you is we have now created and set up the premium visa for investors and for business people. This gives you a number of facilities. I am impressed with what is being done. I have been impressed with the product, the bakery product from Harley, which is doing a very, very good quality product. So quality is becoming a reference more and more. Second, I just see during the tour on the different table of the fair, the donkey milk, which is emerging as a product, right? It's a very good, I think it's a very good initiative. This can be done. So I welcome you to come to Mauritius, and as the Asian African Chamber of Commerce, we will help you and will support you because we want the micro, small and medium enterprise to grow. I will terminate by this and say, today the young people, they no longer want to go and get employed in a company. This is no more their spirit and their imagination. Most young people that I met, they want to become the entrepreneur and produce and be part of the process. So, as entrepreneur, you are welcome to our country. Thank you so much. I'm sure we can interact after the conference, and I'm here for that. I thank you for your attention. Thank you. Mr. Somasundaram, Directorate of Agriculture, Agribusiness Development, TNAU, Coimbatore. Good afternoon to everyone. Dignitaries on the dais and off the dais. I will not take much of your time. So I want to talk. I have also had a very big presentation, but I'm skipping everything just to talk in the context of today's program. And many of people want to go in time to back to their home. My university, Tamil Nadu Agriculture University, is 115 years old university, wherein the Agribusiness Development Directorate is of greater importance because we have many incubation forums wherein people with idea, some creativity, some innovation, or they want to become a business, agribusiness person. So we will just mentor them. Their proof of concept will be strengthened and prototype will develop, and then we will pitch in the appropriate platform to get funds starting from 1 lakh initially up to 50 lakhs. So to become an entrepreneur, we require some triads or special qualities. First one is we need to get mentally the idea change. Then we have to challenge. I can able to produce a quality product, unique, so that nobody will be a competitor for me. That is the second C. Change, challenge. Third one is you need to have some creativity. Creativity may be in any form. Maybe in packaging, maybe in branding, maybe in advertising, anything. So the fourth one is you need to have the curiosity of knowing what is the requirement, what is the demand,
what is the demand domestically and in export market. As far as export market is concerned, if you target countries where our Indians are there, no harm. You can straight away send the products what you prefer and prepare in the domestic level. If you target the foreigners, we need to study their food habits and their lifestyle pattern. That is very, very important. Whatever the form you send it, they will not accept. So what I would like to suggest, what we are doing, a successful model, we send a group of investors and also the interested persons to become entrepreneurs, a team to a particular country. Maybe you can visit the Rwanda or the Bangladesh and other people, other areas, to interact the people for about 15 days as a entrepreneurship tour, so that you can interact and study what is required for them. Then you come back and tailor-made the requirements by getting the premium products, very safe products, because nowadays globally organic products are of greater importance. I am basically an organic farming scientist, national level committee. I am there in developing protocols and also syllabus and curricula for teaching UG, PG, natural farming, everything. The specific thing is you should be very sure of free from agrochemicals, especially heavy metals from fertilizers. So you would have stopped the fertilizers, but the residues will be there in the soil and water that comes through food. And second one is pesticide residues. You use weedicide, these pesticides, insecticide, everything. That residues may be there. Your environment may not be a pakka protected environment. The persons who are spraying adjacent to your farm, the drift will come and spoil your food. So in the process, these residues, another residue is mycotoxins. If you are not scientifically applying inputs, say for example microorganisms and organic farming are in the food preparation or value addition, if you are not sure of microorganisms like Salmonella, E. coli or so many things, Streptomyces, all these things, then finally your product will not be accepted in the global market. So these things you should be sure of, phytosanitary, for which we are giving training, capacity building. In our university, Tamil Nadu Agriculture University website, you can just enroll and you can have 5 days export orientation training. Starting from the A to Z of export, we will teach you. So we are facilitating visit to foreign countries to know the food pattern and also the need for them. And second one, we are creating an ambience and also facility to mentor. And third one is we are giving training, capacity building. And fourth one is we will allow you to see the facilities or food processing industries, successful industries in Tamil Nadu. Right now we are having more than 400 plus successful exporting food-based industries, starting from Achi Masala, Sakti Masala, you would have heard about that. All are our incubators. All got trained in the last 12 years from our university. So our university is a worldwide facility. So as a neighboring state, you can avail the facility, you can approach us. We will give the mentorship, we will pitch you in the appropriate platform. We will facilitate for the foreign visit where you intend for marketing or exporting, and we will give the capacity building training. And a lot of things are there. We will also sell the technology, proven technology available in the university, so that you can start your product of with uniqueness and creativity. And finally, you can have the cash also through our different platforms we are having. Government of India supported, lot of funding facilities are available with us, and many of the banks are our incubators. So when we refer, they immediately give loan up to 2 crores. So that these are all the possibilities. So for want of time, I am not taking much of your time. So you can avail the facility by entering into our website tnau.ac.in. You put TNAU and control enter, you will enter into our website. Thanks for the opportunity, and very nice organization by MSME and also WASME. Thanks to everyone. Thank you. Thank you, sir. Somasundaram sir, Miku. Tomorrow also will be available. He is having contact with more than 50 plus exporters. So those who are willing to go for an export marketing, he is the full stop point for you. And he is our neighbor from Tamil Nadu Agriculture University. He is the director
is a Directorate of Agriculture Development Institute in Tamil Nadu Agriculture University. సో మీరు ఎవరైనా సరే సార్ యొక్క ఇంట్రాక్షన్ చేసుకోవాలంటే మీటింగ్ దగ్గర ఇంట్రాక్షన్ చేసుకోవచ్చు. మంచి ఆపర్చునిటీ, ఎక్సలెంట్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉంది ఎక్స్పర్ట్స్లో వాళ్ళకి. సో మీరు ఈ అవకాశం సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. రెండవది లాస్ట్గా వీరారెడ్డి గారు బ్రీఫ్గా ఈ యొక్క ప్యానల్ సెషన్ని కంప్లీట్ చేస్తే దీని తర్వాత దయచేసి ఎవరు వెళ్ళకండి. టైం ఎంత అవుతుంది సుమారుగా చెప్పండి? 10 to 4, 4:15 క్లాస్, 4:15 క్లోజ్ చేసేస్తాం. 15 నిమిషాలు క్షమించి ఉండండి, కాసేపు కొంచెం క్షమించి ఉండండి. ఎందుకంటే మీరు చాలామంది పనులు కూడా ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ సెషన్ బ్యూటిఫుల్ సెషన్ ఉంది, 15 నిమిషాలు. మన కోసం చాలా దూరం నుంచి నాబార్డు వాళ్ళు వచ్చారు, ఈసీజీసీ వాళ్ళు ఉన్నారు, అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. మీకు మోర్ దెన్ 33 డిపార్ట్మెంట్స్ని మనం ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఉండండి, ఆ యొక్క 5 మినిట్స్లో అది కూడా క్లోజ్ చేసుకుందాం, 15 మినిట్స్లో. సో వీరారెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఇంటరాక్ట్ చేస్తాను, పెడతాం. 4:10 నుంచి ఇంటరాక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాను. 4:30కి మీరు ఓకే సార్ మీరు ఉండండి. I would like to invite for the short panel session now from NABARD. Please come, sir. NABARD and Bhutan, please come. ECGC, sir, Brahmegar, please come. And the moderator for this session, Sanjay Laik, sir, Sanjeev Laik, sir, please come. From ASME, please come. Nujividu, Triple IT, please come. Sir, please come. And Gurumurthy Register Garu, please come, sir. Please come. हो गया, मॉर्निंग हो गया. अब कर दो. You can join, you can come then for 5 minutes. क्या है इसका? Sir, hello, excuse me, sir, Maresh. Please clear that audience, please. Please be seated, please. Please be seated, please. Please don't disturb the session, please. Director sir, we need to present. Please. We need to present. Yeah. No, you can discuss. Okay, discuss. Please be seated. Okay. And the session moderator Sanjeev Laik, sir, would like to ask you to start the session, please. Thank you, Mr. Devraj. So that thematic session, this is the third session, Global Technology Interventions and Advanced Systems, Enhancing Food Value Chain, Introduction of the, first of all, one by one, you can introduce yourself, sir. So, very ready, sir. Advisor to CM, please, sir. Good afternoon to everybody. My name is Veera Reddy, Advisor to Industries, Government of Andhra Pradesh, as already I informed. Today, thematic session 3, Global Technology Intervention and Advanced Systems, Enhancing Food Value Chain, Introduction of the Honorable
panel list of presentation about the organizations and expertise, audiovisual display. So technology is very important for the development of SMEs, like manufacturing, robotics, automation, 3D technologies. They are just transforming their lives, and in services, machine learning, blockchain, artificial intelligence, Internet of Things, they are also very, very important. So how these technological interventions, they will transform the lives of the SMEs. As our Prime Minister is already tech preferred person, so he has been already pushing this through technological intervention. As India has the technological age over there, like we have already have the COVID app. Through that particular technology, the app, we have combat the COVID, and we have offered this technology to the world. So this is very, very important for the technological intervention in the food technology also. The Amazon, Tata is also there. So they have been already supporting you in this particular sector, how this technological intervention will support you in scaling of the businesses. So this is very important. So we have a fellow panelist over here. Sir, you can just introduce and talk about on this particular topic in brief. Good afternoon, sir. My name is V. Brahmaya, Branch Manager, Guntur, ECGC. ఉదయం నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను, అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్ ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఫ్రమ్ భీమవరం టు కడప, శ్రింప్స్, కాటన్, చిల్లీస్ అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. కష్టపడి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ఆర్డర్స్ తీసుకొని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కరెక్ట్గా ఆ ప్యాకింగ్ క్రెడిట్, ఆ ప్యాకింగ్ ఆర్డర్సు, ఆ బయ్యర్ యొక్క వెరిఫికేషన్సు, ఆ కంట్రీ యొక్క పొజిషను, ఇవన్నీ తెలియకుండా చాలామంది మోసపోతున్నారు. I have 30 years experience in ECGC. I have settled so many claims. I came across all the commodities, the highest claims settled, these products only, agriculture products only. Since this is the perishable products, this packing and processing, handling is very, very difficult. This is the one thing. The second thing, before you are exporting any commodities to the other overseas countries, you should verify the buyers' credit worthiness, and what are the terms of payment, and what are their condition, country rules. Last 10 days I have settled one claim to the Mauritius buyer. The exporter is very small exporter. He got one order from the Mauritius against DP terms. DP means once the order received, exporter made the shipment. As soon as reaching the buyer's country, buyers make the payment and takes the delivery. Here, based on the order he supplied, after reaching the port, buyer has not taken the delivery, and he start asking, bargaining for discount, 25%, 50%, like that. Then the exporter is not offering, and he is trying to sell the alternate buyer. What happened? In the meantime, it will take some time, 20 to 30 days, 60 days. See,
the rules are very fine, but when we are facing the practically, it is very difficult to amendment the documents and bring back the goods, and see alternate buyer taking the help from the Chamber of Commerce. It's a very, very difficult. In the meantime, see, there is a time limit is there. To sell the alternate buyer, it will take 60 days. In the meantime, the government of India, the government of Mauritius, they action the goods. Exporter is not able to bring back the goods, so sold the alternate buyer. Finally, he lost. The exporter approached the ECGC, he's taken the insurance cover from us. We settled the small exporter 50 lakhs, reducing 5% only. I thank you for any agri-product exporters, kindly approach the ECGC before exporting the goods. We will guide you timely, and what the buyers are, so many buyers are defaulters list. You should be very careful. See, nowadays, in UAE countries, the buyers are very easy to get the license, import license from their country. If you pay 2 lakhs, they will arrange everything. Based on that, they are giving orders to the Indian people. Once the exports starts, they will cheat you. I thank you very much, sir. Thank you, sir. Brief about how. So we have got international expert, Chenji. So he'll be talking about his Gemina here. He'll be just talking about what are the global intervention in the technological field. Yeah, please. Good afternoon, everybody. Your Excellencies on board, off board, honorable delegates, and good afternoon, Andhra Pradesh. Actually, our session is tomorrow. A formal session will be tomorrow, but today I would formally or cordially thank the organizer, in particular Mr. Sandeep sir, for letting us to introduce some information on the coverage of the processing, manufacturing, the organization onto about our self-organizations, that is Bhutan. So I would, before I go into the real depth of how to organize, formalize, or globalize fruit processing system, which I could cover tomorrow, today I would just explain why we are here. I represent Bhutan Chamber of Commerce and Industry from Bhutan. We are here in India to partner up because every countries have a vision to substitute the import and promote the export. So similarly, does all the delegates representing from all the countries, some foreign countries, 20 foreign countries here, and some the eminent delegates here, we would be definitely connecting. We would be definitely connecting for networking for exports. For instance, I would just present one thing. Like Bhutan is a very tiny kingdom. We are being guided by the principles of cross-national happiness. We are being supported and funded by the government of India. Our development policies are partnered with Indian government. And we export
with this tiny population of 7 to 8 lakhs, we, though our vision of the country is to be self-reliant, for just 7 to 8 lakhs people, the agro to the medicinal products become insufficient. So 80 to 90% it is all import based. We import everything from India, and more or less today our presence here on the theme of global food basket is a very tantamount, and I would say that our networking partnership especially to the state of Andhra Pradesh here, our takeaway would be very huge impact to the global exchequer for Indian government. We will be partnering network with all the Indian exporters. Our networking with Asia, Europe, US, and waiting Africa, we have a lot of demands from them. From henceforth, we would be connecting with the Indian exporters, and it is a very good opportunity for us. So with this, I think the more detailed in-depth presentations will be present tomorrow. Thank you, sir. Thank you, sir, for your valuable input. So we have got another esteemed panelist, Professor K.C. Reddy. He is the Chancellor and Chairman of the Governing Council, Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies. Sir, let's have your views on the topic enriching food and allied industries through forward and backward supporting linkages. So, sir. Dr. KVS Prasad? Yeah, please. So we have Dr. KVS Prasad, National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD. Sir, let's have your views. Thank you, Andy. Andarki namaskaram. Yeah, I will continue in Telugu only. నా పేరు కేవీఎస్ ప్రసాద్. నేను నాబార్డ్ ఏపీ రీజనల్ ఆఫీస్లో డీజీఎంగా చేస్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ టాపిక్స్ రెండు డిస్కస్ చేసినాం. ఒకటి టెక్నాలజీస్ మీద, ఇంకొకటి బ్యాక్వర్డ్ అండ్ ఫార్వర్డ్ లింకేజెస్ మీద. అంటే నబార్డ్ నుంచి మేము ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ కానీ లేకపోతే డిఫరెంట్ ఏజెన్సీస్ కానీ ఎట్లా సహాయం చేస్తున్నాము ఈ ఆస్పెక్ట్స్లో, అంటే టెక్నాలజీ అడాప్షన్ కోసం కానీ లేకపోతే బ్యాక్వర్డ్ అండ్ ఫార్వర్డ్ లింకేజెస్ని అరైవ్ అవడానికి ఎట్లా సహాయం చేస్తున్నాం అన్నది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎక్కువ టైం తీసుకోను. టెక్నాలజీ అడాప్షన్కి వచ్చేసరికి, అంటే కొత్త టెక్నాలజీ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు దాన్ని తీసుకువెళ్ళాలంటే ఫీల్డ్లోకి మన దగ్గర అంత క్యాపిటల్ ఉండకపోవచ్చు. సో బ్యాంకుకి వెళ్ళినప్పుడు బ్యాంకు లోన్ కూడా అంత తొందరగా రాకపోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇది కొత్త టెక్నాలజీ కనుక ఇట్లాంటి టెక్నాలజీస్ ఏమన్నా ఉన్నప్పుడు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్కి సపోర్ట్ చేయడం కోసము గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున కూడా ఆల్రెడీ ఇంక్యుబేటర్ సెంటర్స్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అలానే నబార్డ్ కూడా మొత్తం మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 2 ఇంక్యుబేటర్ సెంటర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇంక్యుబేటర్ సెంటర్స్ యూజ్ ఏంటి అంటే మెషినరీ కానీ సాఫ్ట్వేర్ కానీ, మెషినరీ అక్కర్లేదు, మెషినరీ ప్లస్ స్పేస్ అనేది ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్లోనే ఉంటుంది. ఎవరైతే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ కొత్త టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో లేకపోతే టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, కొత్త సాఫ్ట్వేర్ని టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, వారు ఈ ఇంక్యుబేటర్ సెంటర్ కనుక వెళ్తే ఆ ఫెసిలిటీస్ని యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళ టెక్నాలజీ టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ అది సక్సెస్ఫుల్ అయితే కనుక దే కెన్ అంటే ఫీల్డ్లో కూడా తీసుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దీనికి కావాల్సిన సపోర్టు నబార్డ్ ద్వారా ఇస్తున్నాం. అట్లనే ఈ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ తరఫున ఏదైనా ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయడానికి కూడా కొంత క్యాటలిటిక్ సపోర్ట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. యాజ్ ఏ సాఫ్ట్ లోన్గా, ఇది అంటే ఇది గ్రాంట్ కాదు, సాఫ్ట్ లోన్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అట్లనే నబార్డు మిగతా వాటిలో ఏంటంటే రకరకాల ఇండస్ట్రీస్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కలిగించడం కోసం ఎవరికైతే ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు
అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్కి కానీ లేకపోతే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ ఉమెన్కి కానీ జాయింట్ లెబిలిటీ గ్రూప్ మెంబర్స్కి కానీ వీళ్ళందరికీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు మేము వాళ్ళకి ఎన్జిఓస్కి కొంత సపోర్ట్ ఇచ్చి ఈ ట్రైనింగ్ ఇప్పించడం జరుగుతుంది. ట్రైనింగ్తో పాటు వారు యూనిట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకునేట్లు హ్యాండ్ హోల్డింగ్ సపోర్ట్ అనేది కూడా ఇప్పించడం జరుగుతుంది. దీంట్లో భాగంగానే నబార్డు గత 8 సంవత్సరాల నుంచి విలేజెస్లో డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ మీద ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఫస్ట్ 3 to 4 years వరకు కొంత అమౌంట్ అంటే ఇనిషియల్ పీరియడ్లో వారు ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం కోసం కానీ వారు ఏమైనా చిన్న చిన్న యూనిట్స్ పెట్టుకుని ప్రొడక్షన్లో వెళ్ళడం కోసం కానీ కొంతవరకు మేము సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫైనాన్షియల్గానే కాకుండా వారికి ట్రైనింగ్ ద్వారా కానీ డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వాళ్ళని పంపించి ఆ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఇందాక మనం పొద్దున చూసాము రకరకాల ఇన్స్టిట్యూట్స్లో రకరకాల టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. ఈ టెక్నాలజీస్ని వారు చూసి తెలుసుకుని వారి యొక్క ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీస్లో వారి మెంబర్స్కి బెనిఫిట్ కలిగేట్లు మేము ట్రై చేస్తున్నాము. అట్లనే ఈ ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు ఏమైనా చిన్న స్కేల్లో ట్రై చేసి పెద్ద స్కేల్లో కనుక యూనిట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకున్నప్పుడు బ్యాంకు లోన్కి వెళ్ళినప్పుడు కొంతవరకు వాళ్ళు సెక్యూరిటీ ఇవ్వలేకపోవడం వలన లోన్ లభించడం కష్టం అవుతుంది. కనుక దీని గురించి ఆలోచించి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మరియు నబార్డ్ తరఫున ఒక ట్రస్ట్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ ట్రస్ట్ వారు ఎఫ్పిసిస్ ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వారు తీసుకునే లోన్కి క్రెడిట్ గ్యారంటీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఎవరైనా సరే ఎఫ్పిఓస్ మన రాష్ట్రంలోనే కాదు వేరే రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడున్నా సరే వారు మా న్యాప్ సంరక్షణ అనే పోర్టల్ ఉంది. ఆ పోర్టల్లోకి వెళ్ళి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని వారి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి బ్యాంక్ లోన్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు, బ్యాంక్ లోన్ శాంక్షన్ అయిందా అని డీటెయిల్స్ ఇస్తే వారు డైరెక్ట్గా బ్యాంకుతో కాంటాక్ట్ చేసి వారికి క్రెడిట్ గ్యారంటీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అట్లే ఇందాకే అంటే ఎంఎస్ఎంఈ సిసి వారు కూడా ఉన్నారు కనుక ఒక చిన్న విషయం కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మన స్టేట్లో ఉన్న ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ బయటకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి కొంత ఫెసిలిటేషన్ సర్వీసెస్ కావాల్సి వస్తాయి. కనుక ఇట్లాంటి ఫెసిలిటీ సెంటర్ ఏమైనా ఉంటే స్టేట్లో బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో మేము ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్తో కానీ ఎంఎస్ఎంఈ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్తో కానీ లేదా సిఐఏతో కానీ ఎవరితోనైనా కలిసి కొలాబరేషన్లో ఒక ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ సెంటర్ అనేది కూడా వీ కెన్ శాంక్షన్ అండి. యాక్చువల్గా ఇట్లాంటి సెంటర్స్ ఆల్రెడీ పుణెలో ఒకటి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మహాగ్రేప్స్తో కలిసి we have started a export promotion council also. So similar thing can be explored here also. And ఆఖరి రోజు చెప్పేది ఏంటంటే అంటే మా కాంటాక్ట్ పాయింట్ అనేది డిస్ట్రిక్ట్లో మాకు ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిక్ట్లో అంటే మన పాత 13 జిల్లాల్లో కూడా ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్లో కూడా మాకు ఒక ఆఫీసర్ ఉంటారు. ఆ ఆఫీసర్ డీటెయిల్స్ అన్నీ మా వెబ్సైట్లోనే ఉంటాయి. సో మీకు ఎటువంటి ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ కావాలన్నా సరే వారిని కాంటాక్ట్ చేస్తే మీరు ఎలా ముందుకు వెళ్ళగలరు, మా ద్వారా ఏం సహాయం పొందగలరు అనేది వారు మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir, for your valuable input. So from NABARD, we would like to thank you. ఇప్పుడు మీరు గమనించి వినే ఉంటారు పీపుల్ ఫ్రమ్ నబార్డ్ వాళ్ళు రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఇండస్ట్రీస్ మోస్ట్లీ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ అలైడ్ ఇండస్ట్రీస్కి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. వాల్యూ ఎడిషన్ కానివ్వండి దానికి ఉన్నటువంటి ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ లింగ్వేజెస్లో పనిచేస్తూ ఉంటారు, అంటే ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్కి. అండ్ దేర్ ఈజ్ ఎ ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్ ఫర్ మార్కెటింగ్ అండ్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్ ఫర్ ద మార్కెటింగ్. MSME Chamber of Commerce will definitely, if given an opportunity, if not at all given an opportunity, we are doing such a good connections. So if it is given an opportunity, definitely it will work on that, sir. Memo, because with the help of WASME, in January 2024, if anyone is interested from this audience who wants to visit the Bangladesh for the expo, we have got the permission from Ministry of MSME. So those who want to visit that expo for Bangladesh, you can enroll us, you can just say your names for us, you can register with us. We are going to take the delegation. So about 10 to 20 people also. So international exposure also. సో ఈ విధంగా కూడా మేము ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం సార్. సో దయచేసి అందరూ కూడాను బిజినెస్ స్టార్టప్స్ మోస్ట్లీ యంగ్ పీపుల్ కనిపిస్తున్నారు నాకు బ్యాక్ సైడ్. యంగ్స్టర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు, కొంతమంది స్టార్టప్స్ ఉన్నారు. సో దయచేసి అందులో ఉమెన్ కూడా ఉన్నారు చాలామంది, కోవే ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా వచ్చారు. వీఆర్ వెరీ మచ్ ఆబ్లైజ్డ్ అండి. పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ ద రికగ్నైజేషన్ ద ఎఫర్ట్ ఆఫ్ అస్
that this is the platform where they can have some, what you say, supporter. So definitely we will support you, ma'am, for that. So దయచేసి అందరూ గమనించండి, for exports and marketing definitely you can contact us. MSME Chamber of Commerce is working on that projects, and we can have the contacts through WASME throughout the globe. Thank you. Now we have another esteemed panelist, Sri Gurumurthy ji. Good evening, everybody. So, first time I have been called here. దాసనారాయణరావు గారు మన రాష్ట్రంలోనే ఎంత ఫేమస్, దేవరాజ్ దాసరి గారు కూడా ముందు ఫేమస్ అవుతారు అనుకుంటాను. ఈ విషయంలో నేను 3 నెలల క్రితం వరకు I was joint secretary in the government of India. So I came on deputation to Kurnool, IITDM as registrar. Earlier I was joint secretary in fertilizers. I handled a very big subsidy amount. Fertilizers ki ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్కి చాలా సంబంధం ఉంది. There is a closer link between food subsidy, fertilizers and food processing. Now, anybody can tell how many liters of milk is required to manufacture 1 kilo of ghee? Because I did my graduation in dairy technology way back in 1988 in Tirupati. That is the reason I am asking this question. Anybody can tell how many liters of milk, cow milk, to prepare 1 kilo of ghee? Near about 30 liters of milk is required. What is the cost of milk? Average it is 50 rupees. 50 into 30, 1500 rupees. If you manufacture ghee, you can sell it at about 3000 rupees to 5000 rupees depending upon your marketing. So there is the value addition in byproducts. So that is the basis of all these things. So how you promote yourself? Promotion is important. Similarly, Government of India is promoting now nano urea, nano DAP. Basically, they want to give more organic food, so that cost of organic rice is more than ordinary rice. Organic rice in Hyderabad, it costs around 90 rupees to 150 rupees. Whereas ordinary rice costs between 30 rupees to 50 rupees. See, there is a value addition. So this organic manure, organic farming, that will also help in good quality products. So in good quality products, if you have a good marketing and good packaging, you will get more money. So this, in all products it is there. So please utilize, so many technologies are there. At a time you can concentrate, you can focus on one area. There are banks are there, export councils are there, Chamber of Commerce is there, our Dasari is also there. So try to utilize these platforms and there is a big market is there. Big market. Some time back I was reading in one newspaper, one minister was telling, there is a lot of food production is there, but now problem is marketing. How to promote your product? So that is the basis, and there are many innovative technologies are there. Whereas our director is a very computer technologist. Now we will tell also how artificial intelligence others can be used for promoting your goods. So thank you for giving me this opportunity, Dasari ji. So thank you very much, one and all. Thank you, sir. Thank you, sir. Tomorrow there will be an ఈరోజు కొంచెం టైం ఇనాగ్రేషన్ సెషన్ స్టాల్స్ ఉండటం వల్ల కాంపాక్ట్ చేసాము కొంచెం అక్కడ ఇక్కడ. రేపు మార్నింగ్ ఫుల్ సెషన్స్ ఉంటాయండి. దోస్ హు ఆర్ హ్యావింగ్ గుడ్ ఇంట్రెస్ట్, మంచి టాపిక్స్ ఇస్తాము, అవి చూసుకోవచ్చు ప్రోగ్రామ్ షీట్లో ఉంది.
So those who are interested to join that session, you please come tomorrow also, and tomorrow there will be an MOUs also for exports, and tomorrow Minister Sir is also coming from Delhi, and moreover tomorrow those who are interested to get new opportunities for marketing also, one-to-one business also, we are one-to-one business డెలిగేషన్ కూడా పెడుతున్నాము. దయచేసి మిస్ అవ్వద్దు. మోస్ట్లీ ద యంగ్స్టర్స్ ఫ్రమ్ దోస్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ అండ్ దోస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద స్టాల్స్ ఆల్సో. అండ్ నౌ బిఫోర్ దిస్ సెషన్ టు బి గోయింగ్ టు కన్క్లూడెడ్, మేము ఈ సెషన్ తర్వాత వీ హ్యావ్ గివెన్ ఎ టైమ్ ఫర్ అవార్డ్స్ సెరమనీ. మేము ఒక 30 అవార్డ్స్ని స్టేట్ వైడ్ మా కమిటీ రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో కొంతమందికి అవార్డ్స్ ప్రకటించబోతున్నాము. ఆ అవార్డ్స్ కూడా ఈరోజు డిక్లేర్ చేస్తాము. ఆ అవార్డ్స్ కూడాను ఈరోజు సంజీవ్ నాయక్ సార్ గారు వాస్మి, అలాగే మన గౌరవనీయులు సలహాదారులు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ వీరారెడ్డి గారు కూడా మన మధ్యలో ఉన్నారు కాబట్టి, సో వారి యొక్క ప్రజెన్స్లోనే మనం అవార్డ్స్ కూడా సెరమనీ చేసుకుంటాము. ముందుగా ఈ సెషన్ క్లోజింగ్ ముందు ఫెసిలిటేషన్ వాస్మి సార్ చేస్తారు. సో విల్ గో ఫర్ ద ఫెసిలిటేషన్స్ ఫర్ yours is there, no? Please come. Please come. అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు MSME వాళ్ళకి, MSME వాళ్ళకి నా కృతజ్ఞతలు. ఇక్కడ టెక్నాలజీ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ అందరికీ తెలుసు, రెవల్యూషన్ బాగా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఫుడ్ సేఫ్టీ సప్లై చైన్ 4.0 అనే వెర్షన్ వచ్చింది. ఫుడ్ సప్లై చైన్ 4.0 ఆపరేషనల్ ప్రాసెస్ మీకు కరెక్ట్గా అర్థమైతే లాంగ్ టర్మ్లో మీరు చాలా బెనిఫిట్స్ పొందుతారు. ఒకటేంటంటే ఈ ఫుడ్ సప్లై చైన్ ప్రాసెసింగ్లో ఫుడ్ సోర్సింగ్ ఇంపార్టెంట్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇంపార్టెంట్, ఫుడ్ ప్యాకేజింగ్ అండ్ వేర్ హౌసింగ్ ఇంపార్టెంట్, ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ లాజిస్టిక్స్ ఇంపార్టెంట్. నేను కర్నూలులో డైరెక్టర్గా 2019లో NIT వరంగల్లో 30 ఏళ్ళు ప్రొఫెసర్గా పనిచేసిన తర్వాత ఛార్జ్ తీసుకోవడం జరిగింది. తీసుకున్న 1 మంత్కి ఒక సెక్టర్ స్కిల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా లాజిస్టిక్స్ సెక్టర్ CEO వచ్చారు మా కాలేజీకి. అప్పుడు మా స్టాఫ్ 2 ఫ్యాకల్టీ నేనే ఉన్నాం. కాలేజీ అప్పుడే పెట్టారు. ఇవాళ 4 ఏళ్ళు అయింది. 4 ఏళ్ళలో చాలా డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ తీసుకొచ్చాం. అప్పుడు ఆయన వచ్చి అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీ పీపుల్ నీడ్ చాలా ఉన్నది అని 4 ఏళ్ళ కిందటే ఐడెంటిఫై చేశారు. కెన్ యూ స్టార్ట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ లాజిస్టిక్స్ అండ్ డేటా సైన్స్, AIML అని అడిగారు. నేను AIML డేటా సైన్స్లో దాదాపుగా 20,000 మంది ఫ్యాకల్టీని NIT వరంగల్లో ట్రైన్ చేశాను. అయితే టెక్నాలజీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం. ఇవాళ ఈ ప్రోగ్రామ్కి నేను రావడం వల్ల మార్నింగ్ నుంచి నేను అందరూ విన్నాను. టెక్నాలజీని అప్లికేషన్ సైడ్ ఎలాగ మార్చాలి, ఎలా కోర్సు డిజైన్ చేయాలన్నది నాకు 200% కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది వాళ్ళ. అది నాకు వీళ్ళు అవకాశం ఇచ్చారు. ఇప్పుడు యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ని ఎలా తయారు చేయాలి అని కూడా నేను ఆలోచించాలి. అందుకు మా సహకారం మేము ఫుల్గా అందిస్తాం. మా దగ్గర AIML, డ్రోన్స్, IoT, సెన్సార్స్, కమ్యూనికేషను, వీటన్నిటి మీద మంచి ఎక్స్పోజర్ ఉండి దాదాపుగా IITsలోని NITsలోని PhD చేసిన 30 మంది ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు. 650 మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ స్థాపిస్తున్నాం. కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో శాంసంగ్ ఇన్నోవేషన్ క్యాంపస్ ల్యాబ్ పెట్టి AIML, డేటా సైన్స్, IoT మీద మేము ట్రైనింగ్లు కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాం. రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకొచ్చింది. బట్ చాలామందికి తెలియవు. PMKVY అని ఒక ప్రోగ్రాం ఉంది, ప్రైమ్ మినిస్టర్ కౌశల్ వికాస్ యోజన 4.0. మా ఇన్స్టిట్యూట్ని సెలెక్ట్ చేసి జాబ్ రోల్స్ ఇచ్చి, అందులో మీ అందరూ చెప్పిన అన్ని జాబ్ రోల్స్ ఉన్నాయి. అయితే సిలబస్లు లేవు. సిలబస్ కూడా మేమే డిజైన్ చేయాలి, ట్రైనింగ్ మేమే ఇవ్వాలి. ఇది చూడడం వల్ల, నాకు ఇది రావడం వల్ల ఏ జాబ్ రోల్కి ఎవరు ఫిట్ అవుతారు అన్న మనుషులు కానీ ఇస్తే ట్రైనింగ్ మేము ఇస్తాం. మేము స్కిల్ సెంటర్ పెట్టడానికి నేను 100% కోఆపరేట్ చేస్తాను MSME తోటి కర్నూలులో.
కర్నూలులో మాది సెంట్రల్ ఫండెడ్ ఇన్స్టిట్యూట్, గవర్నమెంట్ సహకారం కూడా చాలా ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళు ఏఐ ఫర్ ఆల్ అని ఒక పేపర్ కూడా ఇచ్చారు. ఏఐ ఫర్ ఆల్ అంటే ఏఐ ఫర్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ టుడే. లాట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, చేంజెస్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్, బట్ చాలా తక్కువ మంది నేర్చుకుంటున్నారు. ఇది బాగా స్ప్రెడ్ కావాలి. స్ప్రెడ్ అవ్వాలి అంటే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, చాలామంది డైరెక్టర్లు మాట్లాడారు ఉదయం కూడా, స్కిల్ డెవలప్మెంట్, మ్యాన్ పవర్ ట్రైనింగ్ ఇంపార్టెంట్. ఈ రికగ్నిషన్ వలన కర్నూలులో 89 కోట్ల ప్రాజెక్ట్ మాకు ఇచ్చారు డ్రోన్స్ మీద. మేము 30 మంది ఇన్స్టిట్యూట్లతో కోఆర్డినేట్ చేసి డ్రోన్స్ మీద చాలా యాక్టివిటీస్ చేయాలి. 3 నెలల కిందటే వచ్చింది. ఈ ఈ ఈ అవకాశం వలన నేను చాలా స్టార్టప్స్, ఇన్నోవేషను, డ్రోన్స్ని ఎలా వాడాలి ఇవన్నిటికీ నేను ఫుల్ సపోర్ట్ ఇస్తాను మీకు. సో ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నాకు ధన్యవాదాలు. నేను చాలా ప్రిపేర్ అయ్యాను, కానీ టైం 5 నిమిషాలే కాబట్టి తొందరగా ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఇన్పుట్ సార్. So thank you, sir, for the panel. And before closing this panel, audience were requesting for small AV. I would like to, concluding this panel, please start the AV. Please, lights off, man. This is the story of a group of small-grained cereal food that has been a staple diet among many communities across the world since ancient times. The story of a superfood that has a wide variety of nutritional, nutraceutical, and health-promoting properties. Smart food that is good for health, good for the planet, and good for the farmers as well. India is the largest producer of millets in the world. This is the story of millets. हमारा बड़ा धान, मोटा धान, मिलेट, हमारे यहाँ तो घर घर की चीज रही है. ये हमारी विरासत है. The history of food, especially in the Indian context, will be left incomplete without giving due importance to millets. Indian Council of Agricultural Research, ICAR, in collaboration with all the key stakeholders, is striving to transform millets cultivation from sustenance farming to globally competitive climate-resilient nutri-cereal enterprise. Efforts are being made to develop cost-effective and environment-friendly production, processing, value-added technologies, and supply chain networks. Recognizing anti-diabetic properties and other nutritious characteristics of this powerhouse of nutrients, the Government of India has notified it as Nutri-Cereals in order to spread awareness of the contribution of millet to food security and nutrition. The United Nations declared 2023 to be the International Year of Millets. With around 16 million metric ton of millets production, India is one of the biggest exporter of millets, with major export destinations like UAE, Saudi Arabia, Nepal, USA, Japan, Germany, Bangladesh, Egypt, Iran, Oman, Netherlands, Bahrain, and Canada. APITA is actively involved in export promotion of millets and its value-added products, with India on the driving seat in the global millets production. And the steadily growing interest of the people in ready-to-eat millet-based products signifies the huge untapped market. But it's a long road ahead.
To reach that destination, policymakers, farmers, entrepreneurs, retailers, consumers need to come together and work on the goal of taking millets into the dining plates across the world. Thank you, sir. And Tata Nexac is here. Please come. సో మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది టాటా గ్రూప్ వాళ్ళు టాటా నెక్సాక్ అని ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినటువంటి సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్కి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. వారు వాస్మీతో వాళ్ళకి ఎంఓయూ కూడా ఉంది. మాకు వాస్మీతో పాటు ఎంఎస్ఎంఈ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్కి టాటా నెక్సాక్తో కూడా సర్వీసెస్ తీసుకుంటున్నాం మేము. సో దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ యూ ద సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీస్ ఫర్ యువర్ ఇండస్ట్రీస్ అనమాట. సో దే విల్ డూ హ్యావ్ సంథింగ్ టు సే? Do you have something to say? Okay. So, ma'am, and for this, I would like to ask Selvin sir, Marcius, to please come on to the dais, because we are going to start the award ceremony, so you can join after this session. Please come. He is coming. Yes, sir. Please come. And Sanjeev sir, about you can give the introduction about Tata Nexac. Padmaja. Good afternoon. We would like to felicitate the dignitaries in the previous session. Mr. Seloi Punu Swamimurthy Pillai, Sivam, President of Asian African Chamber of Commerce and Industry, Mauritius Chapter. I request Dr. Sanjeev Naik, sir. Dr. KVS Prasad, National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD. Dr. E. Somasundaram, Directorate of Agribusiness Development, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore. We request the National Advisor to Chairman MSMECC, Mr. B. Sunendra, to come onto the dais to felicitate the next guest. Professor DVLN Somyajalu, Director, IIIT DM Karnool.
VK Gurumurthy Garu, Registrar, IIIT DM Kurnool. Sri Brahmaya Garu, Export Credit Guarantee Corporation of India, Guntur. Mr. Zigbe Norbu, a foreign expert from Bhutan. Thank you. I would like to thank for the panel for the time, and now we are going for the questions. We will give the answers for you. క్వశ్చన్స్ అడగటం కంటే 1-to-1 వస్తారు మీరు 1-to-1 మాట్లాడుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. వారు ఉంటారు కూడా 6 వరకు ఉంటారు. 1-to-1 కనెక్ట్ చేసుకొని మాట్లాడుకోండి మీరు అవకాశం ఉంటే. నౌ మేడం ప్లీజ్ క్లియర్ దట్ ప్లీజ్ స్పేస్ ఇవ్వండి. మన మధ్యలో టాటా నెక్సాక్ వాళ్ళు వచ్చారు, టాటా గ్రూప్ వారు ఒక 2 minutes మీకు వాళ్ళ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ గురించి చెప్తారు. ఆ తర్వాత మన మధ్యలో వీరమాచినేని గారు, ద ఫేమస్ ఫుడ్ డైటీషియన్ వీరమాచినేని గారు ఉన్నారు. వారు కూడా వచ్చున్నారు. వారు కూడా మీకు వారి యొక్క ఫుడ్ టెక్నాలజీ గురించి లేదా ఫుడ్ చాయిస్ గురించి మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి కూర్చున్నారు. కాబట్టి దయచేసి బయటికి వెళ్ళకండి, లోపలికి రండి. సో ప్లీజ్ అందరూ వెయిట్ చేస్తే మనం వీరమాచినేని గారితో కూడా మనం ఒక సెషన్ తీసుకొని క్లోజ్ చేద్దాం. I would like to ask Tata Nexac आ गया. So Veeramacineni garu, please. Team Jay, why the crowd is there?
Tell them to go or come in. ప్లీజ్ కమ్, వెల్కమ్ సార్, ప్లీజ్. అందరూ కొంచెం క్లాప్స్ ఇవ్వండి సార్కి. మీరు సార్ని యూట్యూబ్లో చూసే ఉంటారు, టీవీలో కూడాను. సారు ఫుడ్, ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ వారికి ఒక మొత్తం నూతన ఫార్ములా తీసుకొచ్చారు. సార్ యొక్క యూట్యూబ్ ఫాలోవర్ నేను కూడాను. అలాగే సార్ని 2-3 సందర్భాల్లో కలిశాను. సార్కి అపాయింట్మెంట్ నాకు కుదరలేదు. సో ఈరోజు అవకాశం దొరికింది. కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా కూర్చోండి. సార్ యొక్క డైట్ క్లాస్ కూడా మీరు వినాలి. ఆ తర్వాత మనం డైట్ క్లాస్కి వెళితే సార్ మన లోపలికి వెళ్తే బయటకు రారు, ఎందుకని ముందుగా అవార్డ్స్ కూడా ప్రకటించేసుకొని సార్కి ఇచ్చేస్తాం. అప్పటివరకు సార్ కొంచెం టాటా నెక్సాక్ ఇస్తాను. సో దయచేసి మీరు 2 minutes కూర్చోండి సార్, ప్లీజ్. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपसे 5 मिनट डिटेल प्रेजेंटेशन और कॉल दे देता हूँ। हाँ दे दो, हाँ आप नहीं लेंगे और सिर्फ लोन वाले स्टेटमेंट। ओके ठीक है, प्रेजेंटेशन नहीं दे दो। ठीक है, प्रेजेंटेशन है। आपसे वैसे वर्बली स्टोरी। ठीक है, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్, నమస్కారం. నా పేరు శివప్రసాద్ రెడ్డి. మై మేనేజర్ ఇస్ జయేష్ షా. సో వీఆర్ ఫ్రమ్ టాటా నెక్సార్ కంపెనీ. ఇట్ ఈస్ అ స్టార్ట్అప్ ఫ్రమ్ టాటా గ్రూప్. సో టాటా గ్రూప్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి 2 years అవుతుంది. మెయిన్లీ టు హెల్ప్ ఎంఎస్ఎంఈ కంపెనీస్ ఇన్ డిజిటల్ గ్రోత్. సో డిజిటల్ గ్రోత్ అంటే మనకు బిజినెస్ గ్రోత్ ఉంటుంది, ప్రాసెస్ ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ మీ ప్రొడక్ట్స్ని ఎట్లా మార్కెట్ చేసుకోవాలో ఉంటుంది. డిజిటల్ గ్రోత్ అంటే మన గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో మీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లో చాలా టెండర్స్ ఉంటాయి సార్. లోన్స్ అప్ టు 30 lakhs. ఇది సోల్ ప్రొప్రైటరీ కంపెనీస్ కానీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ కానీ మీకు బిజినెస్ లోన్స్ కూడా వస్తుందన్నమాట. నెక్స్ట్ ఫుడ్ ప్రాసెస్ మిషనరీ, అంటే మిషనరీకి స్టీల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అవసరం ఉంటుంది. అయితే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఆర్ స్టీల్. సో స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కానీ మీరు ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మీరు సెల్లర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూఆర్ సెలెక్టింగ్ ఏ సెల్లర్, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ సెల్లర్స్. సో ఈ సెల్లర్స్ దగ్గర నుంచి మీకు మెటీరియల్ ఫ్రీగా వస్తుంది, తక్కువ రేట్కి వస్తుంది. ప్లస్ మీకు లాజిస్టిక్స్ కూడా ఫ్రీ ఉంటుంది ఈ మెటీరియల్ని. సో కంప్లీట్గా మనకు 4-5 దీంట్లో మీకు హెల్ప్ అవుతుంది టాటా నెక్సార్ ప్లాట్ఫామ్ అనేసి. ఇంకోటి మీకు బిజినెస్ గ్రోత్ కంపల్సరీ వీ హ్యావ్ అ సపరేట్ టీమ్ వేర్ దే కెన్ గైడ్ యూ హౌ టు గ్రో యువర్ బిజినెస్. సో మీ కంప్లీట్లీ బిజినెస్ ఎలా గ్రో చేసుకోవాలి, ప్రైవేట్ కానీ గవర్నమెంట్ టెండర్స్ కానీ, సో మీ కంప్లీట్ గైడెన్స్ ఉంటుంది టాటా నెక్సార్ ప్లాట్ఫామ్ నుండి. సో దిస్ ప్లాట్ఫామ్ స్టార్టెడ్ 2 years ago, అంటే 2 years అవుతుంది స్టార్ట్ చేసి. అండ్ రైట్ నో వీఆర్ లైవ్ ఇన్ హైదరాబాద్ సిటీ అండ్ వీ వాంట్ టు మూవ్ టు ఏపీ, విజయవాడ, వైజాగ్ ఆల్సో. సో జస్ట్ ప్లీజ్ లుక్ ఇన్ టు tatanexar.com for more details. Thank you. So tomorrow we are going to give full presentation with our slides. Today due to time constraint we are not able to do that. So tomorrow we'll give full presentation on our tatanexar.com. Thank you everyone. Tata Nexsac is requested to bring your tomorrow presentation and be ready for tomorrow morning session. Okay. మన మధ్యన మీరు చూస్తున్నారు విఆర్కే సార్ ఉన్నారు, వీరమాచినేని గారు. డయాబెటిక్ రివర్సల్ ఫుడ్కి ఫాదర్ అనుకోవచ్చు. చాలా డిబేట్స్లో కూడా పాల్గొని ఛాలెంజెస్ కూడా చేశారు. సక్సెస్ఫుల్గా కొన్ని డయాబెటిక్ రివర్స్ చేయడం జరిగింది ఫుడ్ ద్వారా. కాబట్టి వాళ్ళు ఉన్నారు. సో అమ్మా ఏదో స్పీకర్ కొంచెం వాయిస్ కొంచెం చూడండి, మౌత్. హలో, ఇట్స్ ఓకే సార్. హలో హలో, ఓకే సార్. సార్ ఓకేనా? రీసౌండ్ వస్తుందా? చూడండి సార్. వాయిస్ రీసౌండ్ వస్తుంది, చెక్ చేయండి. మైక్ ఎందుకు ఇందాక దాకా రాంది, ఇప్పుడు వచ్చింది, చెక్ చేయండి ప్లీజ్. ఇందాక ఇంత ముందు స్పీకర్కే వచ్చింది ఇబ్బంది. ఓకేనా? మీరంతా వినగలుగుతున్నారండి? కొంచెం ఇబ్బంది ఉందా? ఓకేనా? ఆ రీసౌండ్ తీసేయండి, కొంచెం ఎక్కువ తగ్గించండి. ఓకేనా? ఇప్పటివరకు నేను అబ్జర్వ్ చేస్తాను ఇంతకుముందు బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఈ టాటా వాళ్ళు వచ్చిన దగ్గర నుంచి బీరైంది, ఏదో సెట్టింగ్ మార్చుకుంటున్నారు చూడండి.
ఏమైనా కోపం ఉందా టాటా వాళ్ళ మీద మీకు ఏమన్నా? రైట్ రైట్ దేవరాజ్ గారు. లేదు నేను ఇస్తానులేండి, కొంతమంది ఉంటే ఉండేది ఉంటే నా చేతి వాళ్ళకి నా చేతి మాట్లాడడానికి చేద్దాం సార్, వాళ్ళు ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దేవరాజ్ గారు. ఈ ప్రోగ్రాంకి యాక్చువల్గా నేను బెజవాడ నాదైనప్పటికీ నేను హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయిపోయాను. అంటే అక్కడ రామకృష్ణ హెల్త్ లైన్ పేరుతో ఒక క్లినిక్ లాగా ఓపెన్ చేసి ప్రతిరోజు చూస్తున్నాం. ప్రపంచం మొత్తాన్ని భారతదేశం వైపు చూడటానికి ఏం చేయాలో రామకృష్ణ హెల్త్ లైన్లో ప్రతిరోజు జరుగుతుంది. ఒక 6 సంవత్సరాల క్రితం ఇదే విజయవాడలో కృష్ణానది ఒడ్డున నేను ఒక డైట్ చెప్పడం బిగిన్ చేశాను. వీఆర్కే డైట్గా అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాపులారిటీ సంపాదించుకుంది. ఆ డైట్తో దేవరాజు గారు ఇందాక చెప్పినప్పుడు డయాబెటీస్, ఒబేసిటీ అన్నారు. ఆ స్టేజీ ఎప్పుడో దాటిపోయింది. ఇంకా నేను వీఆర్కే డైట్, డయాబెటీస్, ఒబేసిటీ లాంటి పిల్లవాటికి, చిన్న చిన్న వాటికి సొల్యూషన్ అనే స్టేజీ ఎప్పుడో దాటిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మొత్తం డైట్తో ఏం చేయగలుగుతున్నాం అంటే క్యాన్సర్స్ చాలా అవలేలగా తగ్గిపోతున్నాయి. 2018లో నేను ఇక్కడ ఈ తెలుగు రాష్ట్రాలు 2 ప్రపంచం అంతా నేను మన డైట్ని విస్తారంగా చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను టైంలో అప్పుడు నేను ఓన్లీ డయాబెటీస్, ఒబేసిటీ గురించి, బీపీ, థైరాయిడ్ లాంటి లైఫ్ స్టైల్ జీవనశైలి సమస్యల గురించి నేను చెప్తూ వెళ్ళాను. తర్వాత ఏమైందంటే 2018లో చైనా నుంచి నాకు ఒక కాల్ వచ్చింది. చాంగ్చుంగ్ యూనివర్సిటీలో వాళ్ళు ఒక ఇంటర్నేషనల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ వాళ్ళు నన్ను ఇన్వైట్ చేశారు. చైనా వెళ్ళే వరకు కూడా నాకు తెలియదు. చైనా వెళ్ళిన తర్వాత చాంగ్చుంగ్ ప్రొవిన్స్లో ఆ ఇంటర్నేషనల్ టీం, అంటే చైనా ఒక్కళ్ళే కాదు, అమెరికా, జపాన్ వీళ్ళకి చెందిన ఆంకాలజిస్టుల టీం, వరల్డ్ టాప్ మోస్ట్ సైంటిఫిక్ టీం నన్ను పిలిచి నాకు ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన ఒక నిజాన్ని నాకు తెలియజేశారు. ఏంటంటే వీఆర్కే డైట్ మీరు ఇంకా డయాబెటీస్ లేదా ఒబేసిటీకి అనుకుంటున్నారు, కాదు, మేము 58,000 మందికి క్యాన్సర్లో రివర్స్ చేసాం ఇక్కడ అని చెప్పి నన్ను పిలిచి ఈ ప్రపంచపు ఒకే ఒక అవార్డు ఆంకో న్యూట్రిషనిస్ట్ అనే అవార్డు ఇవ్వటమే కాకుండా చాంగ్చుంగ్ ప్రొవిన్స్లో ఒక పెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో పెద్ద బ్లాక్కి నాకు నా పేరు పెట్టి గౌరవించారు, వీఆర్కే ఇంటర్నేషనల్ మెడికల్ సెంటర్ అని. చైనా దేశంలో ఒక గవర్నమెంట్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్కి ఒక విదేశీయుడు పేరు పెట్టిన మొట్టమొదటి పర్సన్గా నాకు ఆ గౌరవం దక్కింది. ఐఎమ్ ది ఫస్ట్ ఇండియన్ టు రిసీవ్ దట్ ఆనర్. ఆ తర్వాత అక్కడ నేను చైనీస్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్లో 2 years డిప్లొమా కూడా చేశాను. నేను ఫుడ్ మీద కానీ దాని మీద కానీ నాదంతా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, థియరీ కాదు, ఇంకోటి కాదు. ఇప్పటిదాకా నేను ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రాంలో మార్నింగ్ చూశాను, ఇప్పుడు చూశాను, మీరంతా మాట్లాడింది ఫుడ్ని ఫుడ్ లాగా తీసుకుంటాం గురించి. నా కాన్సెప్ట్ పూర్తిగా డిఫరెంట్. ఫుడ్ని ఫుడ్ ఏంటి? ఫుడ్ ఈజ్ మెడిసిన్. ఫుడ్ ఈజ్ మెడిసిన్. మీ అందరికీ గుర్తుండి ఉంటుంది, ఒక 5-6 సంవత్సరాల క్రితం, 6 సంవత్సరాల క్రితం నేను ఈ వైద్య శాస్త్రాన్ని ఒక సవాల్ ఇసిరాను. ఆ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే మీ మందులతో, అలోపతిక్, ఆయుర్వేదిక్, హోమో ఎవరైనా సరే, ఎస్పెషలీ అలోపతిక్, మీ మందులతో డయాబెటీస్ తగ్గిన ఒక్కడి పేరు చెప్తే ప్రపంచంలో 150 ఏళ్ల చరిత్రలో 2 కోట్లు ఇస్తాను ఒక్కడిని చూపిస్తే ఛాలెంజ్ చేశారు. ఇంతవరకు ఆ ఛాలెంజ్ తీసుకున్నాడు లేడు. ఈ రోజుకి అదే ఛాలెంజ్. ఛాలెంజ్కి సెకండ్ పార్ట్ ఏంటంటే నా డైట్ మూలాన్ని ఎవడక తగ్గకపోతే వాడు 2 కోట్లు ఇస్తారు. దిస్ ఈజ్ మై ఛాలెంజ్. ఇది నేను ఓపెన్గా, బహిరంగంగా నేను చెప్తా వచ్చా. ఫుడ్ని మెడిసిన్ అని నేను ఎంత బలంగా నమ్ముతానంటే, డయాబెటీస్ వస్తే ప్రపంచంలో ఏ వైద్యమైనా ఏం చెప్తారు? మీరు జీవితాంతం చచ్చే వరకు మందులు వాడాలని చెప్తారు. నా స్లోగన్ 6 ఏళ్ల నుంచి ఇప్పటిదాకా, డయాబెటీస్ రాగానే, మీరు నా దగ్గర రాగానే చెప్పే మొట్టమొదటి పని, మీరు ఇప్పటి వరకు వాడుతూ వస్తున్న మందులన్నీ మురుగుంట్లో పారేయండి. ఏ డాక్టర్ అయినా సరే ఒక ఇన్సులిన్ కానీ ట్యాబ్లెట్, మెట్ఫార్మిన్ లాంటివి రాస్తే ఆ డాక్టర్ని 14 సంవత్సరాలు బెయిల్ ఇవ్వకుండా జైల్లో పెట్టాలి. దిస్ హ్యాస్ బీన్ మై డిమాండ్. అలోపతి దానికి చేసే విధానం చేతబడి కంటే నీచమైందని నేను అనేక డిబేట్లలో
సవాళ్ళు ఇవన్నీ మీకు తెలుసు. టీవీల దగ్గర నుంచి ఎంత డిబేట్లు జరిగింది, ఐఎంఏ దగ్గర నుంచి డిస్కషన్లకు కూర్చుని కూడా నేను చేతపడకంటే నీచమైన రుజువు చేస్తానంటే సమాధానం చెప్పలా పారిపోవటం. ఇది నిజానికి ఈ ఛాలెంజ్ కత్తిమే సాము. ఎవరన్నా ఒక్కళ్ళకి తేడా వచ్చిందంటే నన్ను లేపోతలు పారేస్తారు. ఎందుకంటే నేను ఎదుర్కొనేది చాలా పెద్ద సమాజాన్ని. ప్రపంచంలో ఏ ఒక్కడు మందుల అవతల పారేమని చెప్పడు. నేనైతే అది టైప్ 1 అయినా సరే, ఒకప్పుడు నేను చెప్పేవాడిని టైప్ 1 తగ్గదని. టైప్ 1 ఆల్సో రివర్సబుల్ విత్ విఆర్కే డైట్ వితౌట్ యూజింగ్ సింగిల్ ఇన్సులిన్. ఈ ప్రపంచంలో అలా సాధ్యపడింది, ఈ ఒక్కదాన్ని సాధ్యపడింది. దేన్ని బట్టి సాధ్యపడింది? మందులు లేకపోతే నేను ఏమిచ్చాను? ఫుడ్, ఆహారం. ఆహారం ద్వారా ఏ జబ్బైనా తగ్గచ్చని నేను ప్రూవ్ చేశా. అట్లానే లేటెస్ట్గా నా ఛాలెంజెస్ కూడా నేను రివైజ్ చేస్తూ వచ్చాను. ఇంకా ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ డయాబెటీస్, బీపీ, థైరాయిడ్, ఏదో 20 ఏళ్ళ నుంచి పిల్లలు పుట్టారు లేదా 150 కిలోలు తగ్గారు, ఇలాంటి జీవనశైలికి సంబంధించినవి కాదు. రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్, డయాబెటీస్ టైప్ 1, అలానే మీలో కొంతమందికి, చాలామందికి, ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ డాక్టర్లో కూడా పెద్ద అవగాహన లేని ఎస్ఎల్ఈ లాంటివి కానీ, లోపస్ కానీ అనేక డిసీజెస్, ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజెస్ ఎస్పెషల్లీ, ఇలాంటి వాటికి కూడా ఒక్క మందు వాడకుండా అద్భుతమైన క్యూర్ చేస్తా నేను దీన్ని ముందు తీసుకెళ్ళాను. అట్లానే ఇవాళ క్రియాటిన్లు 22, 23 ఉన్నాయి కూడా నార్మల్ తీసుకొచ్చిన దగ్గర నుంచి అనేక టెస్టిమోనియల్స్ నా ఫేస్బుక్ పేజ్ విఆర్కే డేట్ అఫీషియల్లో ప్రతిరోజు టెస్టిమోనియల్ పడతాయి. మీరు గనక ఇవాళ డేట్ నుంచి చూసుకుంటే లాస్ట్ ఒక 20 టెస్టిమోనియల్ నేను పెట్టినవన్నీ 90% ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్. ఈ ప్రపంచ చరిత్రలో అలాంటి జబ్బులు తగ్గటం అనే పేరు కూడా ప్రపంచంలో ఎవరికి జరగనే. ఇదన్నీ ఎలా జరుగుతుంది? ఈ మ్యాజిక్ అంతా నేను ఎలా చేయగలిగాను? ఫుడ్. బిలీవ్ మీ, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫుడ్. ఫుడ్ ఈజ్ మెడిసిన్. ఫుడ్తోనే ఏ వ్యాధినైనా నయం చేయొచ్చు. అది 40 ఏళ్ళ నుంచి కుళ్ళిపోయినట్టుండే క్రానిక్ సురాసిస్ అయినా, ఎగ్జిమా అయినా, ఎటువంటి డిసీజ్ అయినా. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళ టైప్ 1 వస్తుంది, టైప్ 1 డయాబెటీస్ అంటే ప్యాంక్రియాస్ చచ్చిపోతుంది. పెద్దవాళ్ళకి వచ్చే టైప్ 2 వేరు, చిన్నపిల్లలకు వచ్చేది వేరు. అలాంటిది కూడా ఒక్క ఇన్సులిన్ వాడకుండా టోటల్ ప్యాంక్రియాస్ రికవర్ అవుతుందంటే ఫుడ్కి సంబంధించి ఎంత అద్భుతం చేయొచ్చో నేను ప్రాక్టికల్గా రుజువు చేశాను. భవిష్యత్తులో మీరు, నేను ఎంఎస్ఎంఈ తరపున మీ అందరికీ నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే, కేవలం ఫుడ్ని రోగాలు నయం చేస్తుందంటే భవిష్యత్తులో మందులకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఆహార విధానాలు వచ్చి తీరతాయి. ఇప్పటికే ఆ విప్లవం బిగినైంది. ఒకప్పుడంటే తొక్కేయగలిగేవాళ్ళు, కానీ ఇవాళ సోషల్ మీడియా యుగంలో ప్రపంచానికి నిజాలు అందుతున్న పరిస్థితుల్లో ఫుడ్ ద్వారానే సమస్త రోగాలు తగ్గచ్చు అనే సిద్ధాంతం ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరుతున్నప్పుడు మీరంతా ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాళ్ళు దీన్ని, ఈ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటే మీరు అనేక అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చు, ప్రపంచానికి మార్గదర్శనం చేయొచ్చు. మీరు గమనించండి, 6 ఏళ్ల క్రితం వరకు కూడా ఈ ఆహార విధానాల్లో ఎక్కడా కూడా గింజలు, ప్రపంచంలో ఇన్ని డైట్లు ఉన్నాయి, ఇన్ని విధానాలు ఉన్నాయి, గింజలు అనేది ఎవరూ డైట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు. నా డైట్లో ఫస్ట్ టైం నేను, మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది, గుమ్మడి గింజలు, పొద్దుతిరుగుడు గింజలు, పుచ్చగింజలు, తెల్ల నువ్వులు, అవిసె గింజలు, అలానే వాల్నట్, బాదం పిస్తా మనలో ఎక్కువ మంది తెలుసు, కానీ వాల్నట్స్ కూడా తెలియదు. నేను ఇలా పెద్ద పెద్ద మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు 100 కొద్ది చార్ట్లలో ప్రిపేర్ చేసి ఈ గింజలు ఇలా ఉంటాయని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 2 ప్రతి మారుమూల కూడా తీసుకెళ్ళగలిగి ఇవాళ వెళ్తే, ఒకప్పుడు ఏమీ లేని దగ్గర నుంచి ఇవాళ గింజల ఇండస్ట్రీ ఎంత పెరిగిందో మీరు చూడొచ్చు. ఏ ఆర్గానిక్ షాప్కి మీరు వెళ్ళినా కూడా అట్లానే ఎక్కడ చూసినా సరే గింజలు కనిపించే పరిస్థితి. అలాగే నెయ్యికి సంబంధించి కూడా ఇందాక ఆయన అద్భుతమైన విశ్లేషణ చెప్పారు, ప్రొఫెసర్ గారు చెప్పారు. నెయ్యి ఎలా అమ్మచ్చు అంటే ఆవు నెయ్యి ఎంత ఉందనేది. నెయ్యి కూడా ఒరిజినల్ కనుక చేసి మీరు చేయగలిగితే అది కూడా ఫుడ్డే, ది బెస్ట్ ఫుడ్. అట్లానే కొబ్బరి నూనె గురించి కూడా ప్రపంచం మొత్తం చేసే కొబ్బరి నూనె ఒకటి, నేను చెప్పే హై డెఫినేషన్ ఆఫ్ కొబ్బరి నూనె ఒకటి. దీంతోనే అనేక రోగాలు తగ్గించగలిగే అద్భుతమైన ఔషధం లాంటిది మన ఫుడ్. కాబట్టి మీరంతా కూడా ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఉండేవాళ్ళు రోగాలను తగ్గించడం అనే కొత్త కాన్సెప్ట్ మీరు తీసుకోండి. సార్ దేవరాజు గారు, మీ మాటలు నేను ఇంతమంది గెస్టుల మాటలు నేను విన్నాను. ఎంతసేపు మీరు ఫుడ్ అవసరాలు తీరుస్తున్నా అంటున్నారు. కాదు, నో. ఏ డిసీజ్నైనా పారదొలగలిగే సత్తా మీకు. ట్రైగ్లిజరైడ్స్ 3000 ఉన్నాయి, నెయ్యి వేసుకోండి, దెబ్బ తగ్గుతుంది. ఫ్యాటీ లివర్ వస్తే గ్రేడ్ 2, గ్రేడ్ 3 డాక్టర్లు ఏం చెప్తారు? నెయ్యి వేసుకోమాకరా, మానే అంటారు. నిజానికి ఫ్యాటీ లివర్ ఎందుకు వస్తుందో వాళ్ళు తెలియదు.
నెయ్యి వేసుకోనాడికి ఫ్యాటీ లివర్ వస్తుంది. మీరు నెయ్యి వేసుకోండి, దెబ్బ పోద్ది ఫ్యాటీ లివర్. ఎంత లావుదైనా పోయి తీరాల్సిందే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎనీ ఫ్యాటీ లివర్, ఏ డిసీజ్కైనా సరే. అలానే సొరియాసిస్ ఎగ్జిమాలు రాగానే మనాడు చెప్పామాట, ప్రపంచంలో ఏ వైద్యం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్లు జరిగినాయి. సొరియాసిస్ ఎగ్జిమా రాగానే ఇది తగ్గదు, చచ్చే వరకు ఉంటుంది, చచ్చే వరకు మందులు వేసుకోవాలి. ఎందుకు వేసుకోవాలి? అంత కర్మేం లేదు. శుభ్రంగా నాన్ వెజిటేరియన్ వాళ్ళు ఏదైతే మానమంటారో అది తినండి, నెయ్యి వేసుకోండి, కొబ్బరి నూనె తాగండి. 15 రోజుల నుంచి నెల రోజుల్లో కొత్త స్కిన్ వచ్చి తీరుతుంది. గ్యాంగ్రీన్తో కాళ్ళు తీసేయాలంటారు, కాలు బొగ్గులా మాడిపోతుంది. మొత్తం ఎవరైనా సరే తీసేయాలన్న చోట జస్ట్ నెల రోజులు నాకు అప్పచెప్పండి, మందులన్నీ మురుగుంట్లో పారించి వాళ్ళ పరిగెత్తలేకపోతే మీరు దేనికైనా నేను సిద్ధంగా ఉన్నా. దిస్ ఈజ్ మై ఓపెన్ ఛాలెంజ్. ఏ ప్రపంచానికైనా సరే, ఏ జబ్బు గురించి అయినా సరే మాట్లాడాలంటే ఒక సిద్ధాంతం, ఒక సైన్స్ ఉండాలి. నేను కొన్ని వేల మీటింగ్స్లో నేను సుమారు 8 గంటలు మాట్లాడతాను. అఫ్కోర్స్ ఇలాంటి మీటింగ్ చిన్నది, నేను అంతే మాట్లాడమాకండి, భయపడమాకండి. నేను 8 గంటలు మాట్లాడి రాత్రి 2 గంటల వరకు కూడా మాట్లాడి ప్రజలను మాట్లాడి ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. నా కోరిక ఒక్కటే, రామకృష్ణ అనేవాడు చెబితే ఇంకోళ్ళు వింటాం కాదు. ఇప్పుడు నా దగ్గర క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ వస్తారు హైదరాబాద్లో అక్కడ కలవటానికి, అలానే డయాబెటీస్ వివిధ వ్యాధులు వస్తారు. రాగానే నేను చేసిన పని ఏంటంటే, పైన మా 2 హోమ్ థియేటర్లు ఉంటాయి, ఆ హోమ్ థియేటర్లో పంపిస్తాం. A to Z ప్రతి వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి. క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి, అసలు అంటే ఏంటి, ఎందుకు వస్తుంది, ఎవరికైనా ఎందుకు వస్తుంది, మీకే ఎందుకు వచ్చింది, మిగిలిన వాళ్ళకి ఎందుకు రాలేదు, గుట్కాలు తిని సిగరెట్లు తాగే వాళ్ళకి రాకుండా ఇంట్లో ఉండే మహిళలకు ఎందుకు వస్తుంది క్యాన్సర్. అలాగే మనకి ఆధునిక వైద్యం ఎందుకు చేతబడికంటే నీచంగా ఉంది, ఏ సైన్స్ పునాదుల మీద ప్రపంచంలో మిగిలిన వ్యవస్థలన్నీ ఫెయిల్ అయిన చోట ఒక్క విఆర్కే డైట్తో మాత్రమే క్యాన్సర్ అవలేలగా చిటికేసినట్టు తగ్గుతాయింది. ఇంత రకంగా జరుగుతుందంటే నేను అది పూర్తిగా 3.5 గంటల సైన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఆ వీడియో చూసి నాకు కలిస్తే మీరు అడగటానికి ఏ డౌటు, ఏ సందేహం ఉండదు. అలానే ప్రతి జబ్బు వెనకమాల ఉండే పునాది ఒక్కటే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ రోగాలన్నిటికీ ఒకే ఒక్క మూల కారణం. మీరందరూ అనుకోవచ్చు, రామకృష్ణ గారు ఏంటి ఒక డైట్ చెప్తున్నారు కదా, థైరాయిడ్కి ఏంటి, పీసీఓడి ఏంటి, షుగర్ ఏంటి, బీపీ ఏంటి, క్యాన్సర్ ఏంటి, సొరియాసిస్ ఎలా తగ్గుతాయని. నిజానికి ఇన్ని రోగాలు లేవు. ప్రపంచంలో మనిషికి ఉండే రోగం ఒకే ఒక్కటి, ఆ ఒక్క దాని పేరే, ఆ ఒక్క పేరు చెప్తున్నా మీకు, దాని పేరు సెల్ మాల్ ఫంక్షన్. సెల్ మాల్ ఫంక్షన్ అనే ఒకే ఒక్క జబ్బు మాత్రమే మనకుంది. దాని తాలూకు రిఫ్లెక్షన్స్ 100 రకాలుగా ఉంటాయి, క్యాన్సర్ నుంచి డయాబెటిక్ దాకా. ఏంటి సెల్ మాల్ ఫంక్షన్ అంటే, మన ఒంట్లో ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి, కోటాను కోట్ల సెల్స్ ఉంటాయి. ఈ సెల్స్ అన్నిటికీ మనం ఏం పెడుతున్నాం. ఇవాళ మన ఇంట్లో ఒక పిల్లడు పుడతాడు, అదే రోజున రోడ్డు మీద అనాథల రోడ్డు పక్కన ఒకటి పుడతాడు. మన ఇంట్లో పిల్లాడిని ఎంత అల్లారు ముందుగా అపురూపంగా పెంచుతాం, మంచి ఫుడ్ ఇచ్చి. మరి మన ఒంట్లో సెల్కి ఏం చేస్తున్నాం, ఏం పెడుతున్నాం మనం? రీఫైండ్ ఆయిల్స్, సిగ్గు లేకుండా ప్రభుత్వాలు అచ్చోసిన ఆంబోతుల్లాగా వదిన ప్యాకెట్ రీఫైండ్ ఆయిల్స్, బుద్ధి జ్ఞానం లేకుండా. సన్ఫ్లవర్ గింజల రేటు మీరు ఇవాళ గూగుల్ కొట్టండి, amazon.comలో చూడండి, 320 రూపాయలు ఉంటుంది సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ ఒక కిలో. 1 కిలో గింజలు కనుక మీరు ఆయిల్ తీస్తే 30% to 50% ఆయిల్ వస్తుంది. అంటే 1 కిలో సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ కావాలంటే మనకి 2 నుంచి 3 కిలోల గింజలు కావాలి. అంటే కనీసం 700 రూపాయలు అవుతుంది. పోనీ రైతు దగ్గర కొన్నామంటే 400 రూపాయలు అవుతుంది. మరి ఇంకా మజూరీ ఖర్చులు అన్నీ ఉంటే ఇవాళ మన ప్యాకెట్లో 150కి 170కి అమ్ముతున్నారంటే ఎవడ చెవిలో పూలు పెడుతున్నారు వీళ్ళు, ఎవడ చెవిలో పూలు పెడుతున్నారు వీళ్ళంతా. ఏమమ్ముతున్నారు? ప్రభుత్వాలు అచ్చోసిన ఆంబోతులాగా వదిలేసి 100 రూపాయలకి 80 రూపాయలకి కిలో గింజలు 300 ఉంటే సిగ్గులేని వ్యవస్థలో కిలో ఆయిల్ 100 రూపాయలకి అమ్ముతా అంటే మన కళ్ళకు గంతలు కట్టు కొంటున్నామంటే వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు చెడి క్యాన్సర్లు ఇంటింటికి వస్తానంటే ఎందుకు రావు? కెమికల్ ఉప్పులు, పురుగు మందుల కారాలు, కల్తీ పాలు. ఏ ప్యాకెట్లో చూడండి ఎక్కడుందో పాల ప్రొడక్షన్ మనకి. పాల దగ్గర నుంచి ప్రతి దాంట్లో కల్తీ కారణంగా ప్రతి దాంట్లో క్యాన్సర్స్ ప్రతి దాంట్లోకి వచ్చే పరిస్థితుల్లో ఇవన్నీ గవర్నమెంట్లు అచ్చోసిన ఆంబోతులాగా వదులుతున్నాయి. దీని మూలనే ఇవాళ ఆరోగ్య రంగం ఎంత కుదేలైపోయింది. వీటి నుంచి కాపాడుకోవాలంటే నేను ఏమీ చేయట్లేదు, ఒకే ఒక్క మ్యాజిక్ చేస్తున్నా. ఏదైతే కెమికల్ రహిత ఆహారం ఉందో ఆ కెమికల్ రహిత ఆహారం అనే మూల కారణాన్ని నేను తొలగిస్తున్నా. ఆ ప్లేస్లో నేను మంచి ఆహారంతో పెడుతున్నా. ఇవాళ రోజు చచ్చిపోయి కొత్తగా పుట్టే సెల్స్లో నేను మంచి ఆహారాన్ని ఇస్తా. కొంతకాలం ఇవ్వటం ద్వారా కొన్నాళ్ళ తర్వాత నా సెల్ నిండా పూర్తిగా మంచి ఆహారమే ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఖచ్చితంగా సెల్ రిపేర్, మనకు వచ్చిన రోగాలన్నింటినీ
మన శరీరమే రిపేర్ చేసుకుంటుంది. బాడీ హీల్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. మీ కాలు విరిగింది, 3 ముక్కలైంది, 3 నెలలు పడుకున్నారు, ఎలా అంటుకుంది? ఎవరు అంటించారు? మీ డాక్టర్ కాదు, ప్రపంచంలో ఇంకెవరు కాదు. మీ ఓన్ ఇమ్యూనిటీ ఆ కాలు అతుక్కున్నట్టు చేస్తుంది. మీకు ఏ జబ్బు వచ్చినా తగ్గించేది మీ ఓన్ ఇమ్యూనిటీ. అలాంటి ఇమ్యూనిటీ బలోపేతం కావాలంటే కెమికల్ రహితమైన అద్భుతమైన ఆహారం ఇవ్వాలి. కానీ ఈ కెమికల్ ప్రపంచంలో ప్రతి చోట మనం ఇచ్చేది అదే. ఇందాక తాగిన పేపర్ కప్పు దగ్గర నుంచి మనం టీలు తాగి ఇలా చేసుకెళ్తున్న పరిస్థితుల్లో కేవలం ఆహారం బాగుండటం అంటే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు దయచేసి మీకు కావాలంటే ₹1 తీసుకోండి, కానీ మీరు చేసే ప్యాకింగ్ దగ్గర నుంచి అందులో కల్తీ లేకుండా ఉంటేనే అందులో సార్థకత గమనించండి. ప్యాకింగ్ మీద మీరు దృష్టి పెట్టండి దేవరాజు గారు. భవిష్యత్తు అవసరాలను మనం కాపాడుకోవాలంటే కావాలి. నేను మళ్ళా చెప్తున్నా, ఏ జబ్బునైనా సరే, ఎంత క్రానిక్ డిసీజ్నైనా తగ్గించగలిగే సత్తా ఆహారానికి ఉంది. దానికి కావాల్సిన టెస్టిమోనియలన్నీ నేను ఎప్పుడు ప్రజెంట్ చేయడానికి ఏ ఛాలెంజ్గా నేను సదా సిద్ధంగానే ఉంటా. అనేక డిబేట్లు, అనేక చర్చలు జరిగినాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన డైట్ మీకు కూడా అనుమానం ఉండి ఉంటుంది. ప్రపంచంలో ఎన్నో డైట్లు ఉన్నాయి కదా, ఏంటి కీటో డైట్లు అన్నీ ఉంటే ఒక విఆర్కే డైట్ ఎందుకని ప్రపంచవ్యాప్తంగా జబ్బులు తగ్గించే క్లెయిమ్ చేయగలిగే ఒకే ఒక డైట్కి వెళ్ళిందంటే దానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ప్రపంచంలో ఏ కీటో డైట్లో కూడా మనం చెప్పిన కొబ్బరి నూనె వాడరు. కేరళలో కూడా నేను చెప్పిన విధానంలో చేసిన కొబ్బరి నూనె అనేది కేరళలో చుక్క కూడా వాడరు, గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను చెప్పింది వాడేది కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రమే. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన డైట్ చేస్తున్న వాళ్ళు మాత్రమే. ఇది ఇచ్చే నేను 15 రోజులు, నెల రోజుల్లో క్యాన్సర్ తగ్గించగలిగిన క్రానిక్ డిసీజులు. నిన్న ఒక టెస్టిమోనియల్ పెట్టాను. 8.12 ఉండే డయాలసిస్ పేషెంట్ 3కి వచ్చిన, అట్లానే 22.8 ఉండే క్రియాటిన్ 5 రోజుల్లో మీకు 16కి వచ్చిన. ఇలాంటి అనేక టెస్టిమోనియల్ నేను రెగ్యులర్గా పెడుతున్నా. ఓపెన్ ఛాలెంజ్ కూడా దాంతో ఉంటుంది. ఫుడ్తో ఏం చేయొచ్చో నేను నిరూపిస్తా. కాబట్టి నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోను. నాకు దేవరాజు గారు ఈ మాట చెప్పినప్పుడు నేను నిజాన్ని బిజీ షెడ్యూల్లో ఉండి 2 రోజులు అడిగారు. నేను ఒకరోజు వస్తానన్నాను. ఎందుకంటే నేను మీ నుంచి కోరే సహకారం ఏంటంటే ప్రజల మేలు కోసం నేను మీ నుంచి ఇక్కడ ఉండే ఇండస్ట్రీ పెద్దలందరినీ, దిగ్గజాలందరినీ కోరేది, మీరు ఏం ఫుడ్ పెడుతున్నారో ఆలోచించమాకండి. ఆ ఫుడ్ని ప్రజలకు అందించేటప్పుడు ఎలాంటి కెమికల్ ఫ్రీ నుంచి అందిస్తున్నామో జాగ్రత్త పడండి. ₹1 ఎక్కువైనా సరే ప్రజలను ఒప్పించండి. రేపు హాస్పిటల్కి లక్షల కోట్లు కట్టే కంటే మనం ముందుగానే ఫుడ్ విషయంలో జాగ్రత్త పడితే ఆ ప్రాబ్లం కనుక మనం పూర్తిగా సరి చేసుకోవచ్చు. సో ఏదైనా నన్ను కాంటాక్ట్ చేయదలుచుకుంటే ఏ డిసీజ్ గురించైనా మేమంతా పూర్తి ఉచితంగానే చూస్తాం. ఆ టీం అంతా ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను, మన తెలుగు డైట్తో భవిష్యత్తులో అతి సమీపంలో క్యాన్సర్లకు చిరునామాలాగా చేసి తీరతాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఇంకా మీరు అనుకునేటట్టు విజయవాడలో పుట్టినప్పుడులాగా ఒబేసిటీ, డయాబెటీస్ కాదు. ప్రతి జబ్బుకి పరిష్కారం మన డైట్ అనే విధంగా దాన్ని తీసుకెళ్ళాం. ఇది నేను నా నాలెడ్జ్ నా దగ్గర ఉంచుకోవట్లా, మీ అందరికీ నేర్పాలనుకుంటున్నాను. నేను లేకపోతే నా దగ్గర వాడు వస్తాడు క్యాన్సర్ అని, వాడికి కూడా చీటీ రాసి పంపించచ్చు కదా. నేను అలా పంపకుండా 3.5 గంటల వీడియో ఏం చెప్తాను? నేను ఎంత కాన్ఫిడెన్స్గా ఉంటానంటే, నన్ను క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో, బసతారం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో కూడా వరల్డ్ నెంబర్ 1 ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ నోరి గారు ఇది నన్ను ఇన్వైట్ చేసి సైన్స్ సెషన్ చెప్పించినప్పుడు 4.5 గంటల సైన్స్ సెషన్ ఇచ్చాను నేను బసతారకం హాస్పిటల్లో. ఇదే నేను చెప్పాను, ఎక్కడున్నా ఒకటే సైన్స్. ఏది సైన్స్? తగ్గించేది మాత్రమే సైన్స్. జస్ట్ బికాజ్ మేము నోబెల్ బహుమతి తీసుకున్నాం, జస్ట్ బికాజ్ మేము పెద్ద వ్యవస్థ, అది సైన్స్ కాదు. ఏం తగలేసుకోనా? ఇన్ని సిద్ధాంతాలు చెప్పిన మీరు ఆఫ్టర్లో ఒక డయాబెటీ మీ నాన్నగారికి ఇన్సులిన్ ఇంజక్షన్ చేస్తున్నారంటే సైన్స్ పేరు మీరు చెప్పేది ఏం పీకినట్టు? తగ్గించేది మాత్రమే సైన్స్. మళ్ళా చెప్తున్నా, మీలో ఎవరికైనా డయాబెటీస్ కానీ, లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ కానీ, క్యాన్సర్లు కానీ, డయాలసిస్ కిడ్నీ సమస్యలు కానీ, లివరే కానీ, ఎలాంటి సమస్యలున్నా, ఎలాంటి ఆరోగ్యాలున్నా మిమ్మల్ని పరిష్కరించేది డైట్. నేను మీకు కేవలం ఏదో చిట్కా కూడా చెప్పను, డైట్ ద్వారా ఎలా తగ్గించవచ్చో మీకు నేర్పుతా. నాకే నాలెడ్జ్ ఉందో, ఏ నాలెడ్జ్తో నేను జబ్బులు తగ్గించగలుగుతున్నానో ఆ నాలెడ్జ్ నేర్చుకోండి. మిగతాది ఫెయిల్ అయింది ఎక్కడ అనేది తెలుసుకోండి. మెటబాలజీ మార్పుల గురించి అన్నిటి గురించి తెలుసుకోండి. అలానే మీరు మిల్లెట్స్ వచ్చేటప్పటికి నేను సందర్భం చెప్తున్నాను, మీరు జస్ట్ బికాజ్ మిల్లెట్స్ని హీరో చేయడం కోసం రైస్ లాంటి వాటిని జీరో చేయాలని దయచేసి చూడమాకండి. రైస్లో బ్యాడ్ అంటే కంపారిజన్ ఎక్కడ వస్తుందంటే, తప్పు ఎక్కడ వస్తుందంటే, మిల్లెట్ని హీరో చేయడం కోసం రైస్కి చూపిస్తున్నారు.
రైస్ని ఏం కంపేర్ చేస్తున్నారు? తెల్ల రైస్ చూపిస్తున్నారు. మిల్లెట్స్ వచ్చేటప్పటికి పొట్టు దీని వాడే మీరు రైస్కి వచ్చేటప్పటికి తెల్ల రైస్ ఎందుకు కంపేర్ చేస్తున్నారు? రైస్లో మీరు దాదాపు 100 రకాలు ఉన్నాయి. నేనే 200 రకాలు చూసాను నా కళ్ళతో. మీరేదో ఫైబర్ అంటున్నారు. నవారా రైస్ లాంటి వాటి బియ్యంలో పోలిస్తే ప్రపంచంలో ఏ ధాన్యానికి లేనంత ఫైబర్ అందులో ఉంది. ఫైబర్ మనిషికి ఏమి ఎక్కువ అవసరం, గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రకృతి పరంగా కొన్ని మన నుంచి సైడ్ అయినాయి అంటే దానికి అర్థం ఉంది. అట్లానే ధాన్యాల్లో కూడా మీరు పక్షపాతం పాటించడం, జస్ట్ ఆర్గానిక్ షాపుల వాళ్ళు, కొంతమంది అమ్మకందారులు వ్యాపారం కోసం ఈ ధాన్యాల్లో కొన్నిటిని విడదీసి సిరులు కురిపిస్తేనే పెట్టడం పచ్చి మోసం. నిజానికి చూడండి, ఆ సిరులు కురిపించే వాటిల్లో జొన్నలో మన పాత్రం ఆహారం ఏంటి? కృష్ణా జిల్లా దగ్గర నుంచి రాయలసీమ వరకు జొన్నలో, రాగులు, సజ్జలు, ఈ 3 చిరుధాన్యాల్లో ఉంటాయి. కానీ సిరిధాన్యాల్లో ఉంటాయా? ఈ 3 చిరుధాన్యాల్లో ఉంటాయి, సిరిధాన్యాల్లో ఉండవు. ఎందుకంటే అవి సిరులు కురిపిస్తాయి. 15 రూపాయలకి పిట్టలు తినే వాటిని తీసుకొచ్చి క్యాన్సర్లు తగ్గుతాయి, లేకపోతే డయాబెటీస్లు తగ్గుతాయి, ఈ తింటే తగ్గుతాయని మోసపూరిత ప్రచారం చేసి వాటిని అంటకట్టి చేస్తే నేను చెబుతున్నా అవి మంచి. నిజానికి వాటిని ప్రమోట్ చేసిన నారాయణ నుంచి నేను ధాన్యాలు నా పోస్టెడ్ భాగంలో ప్రోటోకాల్గా పెట్టా. అలా ఎంతవరకు ఉండాలి అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అదంతా గ్లూకోజ్. ఆ గ్లూకోజ్ మెటబాలిజంలో మంచి ఫుడ్ అంతవరకే. పోస్ట్ డేట్ మెయింటెనెన్స్, రోగాలు రాకుండా ఉన్నప్పుడు మెయింటెనెన్స్ పనికొచ్చే వాటిని రోగాలు తగ్గించాడని చెప్తానే మాయ ప్రచారం మీరు పడద్దు. దీనికి సంబంధించి ఏ ఛాలెంజ్ కానీ నేను సిద్ధంగా ఉంటా. మెటబాలిజం మార్చడం ద్వారా మాత్రమే రోగాలు తగ్గుతాయి. గ్లూకోజ్ మెటబాలిజం వచ్చిన అనర్థాలను గ్లూకోజ్ మెటబాలిజం ఉంటా సరిచేయడం సాధ్యపడదు. కేవలం ఫ్యాట్ మెటబాలిజం మారితేనే సాధ్యపడతాయి. మీరు బియ్యమైనా ధాన్యాలైనా పళ్ళు రాలు కొట్టడానికి కంకర్రాయి బదులు ఇటుకరాయి చాలన్నాడండి. ఏ రాయి అయితే పళ్ళు రాలు కొట్టుకుంటానికి అందులో గ్లూకోజ్ ఉందా లేదా పాయింట్. రోగాలు తగ్గించడం వరకు, రోగాలు తగ్గి ఒకసారి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మిల్లెట్స్ అద్భుతమైనవి. అలానే రైస్లో కూడా బాసుమతి రైస్ కానీ అనేక రకాల మన దేశవాళీ రైసులు ఉన్నాయి, అది కూడా మంచియే. అన్ని మిల్లెట్సే, అన్ని ధాన్యాలే గుర్తుపెట్టుకోండి. అలానే ఒక పొట్టు తీసిన రైస్. ఎప్పుడైతే అక్కడి నుంచి వచ్చామో ఈ తెల్లగా పట్టించిన దగ్గర తేడా వచ్చింది. కాబట్టి మీరు వాటి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆర్గానిక్ అనేదంతా ఆర్గానిక్ కాదు. రేపొద్దున కమర్షియల్ అవసరాలు పెరిగి ఈ జొన్నల్ని కొర్రల్ని కూడా పొట్టు తీయడం బిగిన్ చేస్తే అవి కూడా రైస్ కంటే అధ్వానంగా ఉంటాయని గమనించండి. పొట్టు తీసిన తెల్లగా తీసిన రైస్ని దయచేసి కంపేర్ చేయమాకండి. బ్రౌన్ రైస్ పెట్టండి. అన్నీ తినాలి. మనిషి అన్నాక అన్ని ధాన్యాలని బియ్యంతో సహా దేన్ని ద్వేషించద్దు. వ్యాపారస్తుల మాయాజాలలో మీరు పడద్దు. అన్నీ మంచియే. జొన్నలు, కొర్రలు, సజ్జలు అన్నీ తినండి. మాంసాహారం దగ్గర నుంచి అన్నీ అద్భుతమైనవి. ఎవరి అలవాటు ప్రకారం వాళ్ళు తినండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడిగితే నేను చెప్తా ఓపెన్గా. ఎందుకంటే మీకు చాలామంది నన్ను డౌట్స్ అడుగుతూ ఉండే నన్ను అడిగారు చాలామంది కలిసి ఇక్కడ కలిసినప్పుడు. ఏదైనా సందేహాలు ఉంటే దేవరాజు గారు మీకు అభ్యంతరం అయితే ఎవరిని అడగదలిస్తే, ఎందుకంటే నాదే లాస్ట్ చేస్తాను కాబట్టి. రెడ్డి గారు ఎనీ క్వశ్చన్స్? నా సెల్ నెంబర్ రాసుకోండి, వాట్సాప్ నెంబర్ ఇస్తాను, అపాయింట్మెంట్ నెంబర్ ఇస్తాను. సార్ ఎక్సలెంట్ అండి. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, బ్రెయిన్ క్యాన్సర్ల దగ్గర నుంచి కూడా డైట్ సరి చేస్తుందండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, నా డైట్లో జరగటం నేనేం మ్యాజిక్లు చేయట్లేదండి, నేనేమి మిరకల్స్ చేయట్లా. సింపుల్ లాజిక్. ఎందుకు నా వల్ల జబ్బులు తగ్గుతాయి మీకు అందరూ చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. మనకి శరీరంలో 2 మెటబాలిజాలు ఉంటాయండి. గ్లూకోజ్ మెటబాలిజం, ఫ్యాట్ మెటబాలిజం. అంటే మీకు అర్థమయ్యేది చెప్పాలంటే, ఒక కారు పెట్రోల్తో నడుస్తుంది, అదే కారు గ్యాస్తో కూడా నడుస్తుంది. సేమ్ టెక్నాలజీ తెలుసు కదా మీకు. స్విచ్డ్ తిప్పితే పెట్రోల్తో నడుస్తుంది, స్విచ్డ్ తిప్పితే గ్యాస్తో నడుస్తుంది. రెండింటి మీద నడుస్తుంది. మనం స్విచ్ ఇటన్నా నడుపుతాం, ఇటన్నా నడపచ్చు. అట్లానే మనిషి శరీరం కూడా 2 మెటబాలిజంతో నడుస్తుంది. స్విచ్డ్ తిప్పితే గ్లూకోజ్ మెటబాలిజం, స్విచ్డ్ తిప్పితే కీటోన్ మెటబాలిజం. మనిషి 2 మెటబాలిజం మీద ఈక్వల్గా నడుస్తాడు. కానీ మనందరం కన్వీనియంట్గా గ్లూకోజ్ మెటబాలిజం ఉంటుంది ప్రపంచం మొత్తం. ఎందుకని? ఈ గ్లూకోజ్ అనేది అంటే మీరు కార్బోహైడ్రేట్స్, ఈ పళ్ళు, పాలు, ధాన్యాలు, కూరగాయలు సమస్తం ఉండేది గ్లూకోజే. దీనికి 3 అడ్వాంటేజ్లు ఉన్నాయి గ్లూకోజ్కి. ఒకటి, అది విచ్చలవిడిగా దొరుకుతుంది, వ్యాస్ట్ క్వాంటిటీలో దొరుకుతుంది. 2, చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఉదాహరణకి మీకు ఒక బాటిల్లో 1 లీటర్ థమ్సప్ పెట్టాను, 1 లీటరు నెయ్యి పెట్టాను. ఈ రెండిట్లో టేస్ట్ ఏది బాగుంటుంది? థమ్సప్ బాగుంటుందా, నెయ్యి బాగుంటుందా టేస్ట్కి? థమ్సప్. అది కార్బోహైడ్రేట్. ఈ రెండిట్లో ఏది ఖరీదైంది? నెయ్యి ఖరీదైంది. అర్థమైందా? అందుకే ఖరీదు కాకుండా చవకగా ఉండేది. ఈ రెండిట్లో ఏది విచ్చలవిడిగా దొరుకుతుంది? ఎంత కావాలన్నంత స్టాకు. తేడా అది. ఫ్యాట్కి కార్బోహైడ్రేట్ తేడా అది.
కానీ నేను 4వ క్వశ్చన్ అడుగుతా, ఈ రెండిట్లో ఏది మంచిది? కానీ ఇవన్నీ ఎవడకు కావాలి? చవకగా దొరుకుతుంది, భలే రుచిగా ఉంటుంది, అలానే విచ్చలవిడిగా దొరుకుతుంది. ఈ 3 కారణాలతో ప్రపంచం మొత్తం ఇది ఎంచుకుంటుంది. ఇందులో వచ్చిన దరిద్రం ఏంటంటే గ్లూకోజ్ మెటబాలజీ వచ్చిన దరిద్రం, మనకి జబ్బులన్నీ గ్లూకోజ్ మెటబాలజీ దుర్వినియోగం చేయడం మూలంగా వస్తాయి. మీరు గ్లూకోజ్ మెటబాలజీ ఉండగా సాధ్యపడదు. ఒక సింపుల్ ఉదాహరణ చెప్పాలంటే, నేను ఒక బెడ్రూమ్ వాడుతున్నాను, బెడ్రూమ్ పక్కన అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఉంది. ఇప్పుడు అది నాకు రిపేర్కి వచ్చింది, ఒక 20 ఏళ్ళు వాడాను, రిపేర్కి వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను రిపేర్ చేస్తున్నాను, వాళ్ళు వచ్చి ప్లంబర్ వాళ్ళు వచ్చి అదంతా బాత్రూమ్ అంతా రిపేర్ చేస్తున్నారు. ఆ రిపేర్ జరుగుతూ ఉండగా నేను దాన్ని వాడగలనా? నా టాయిలెట్ పని వచ్చింది, ఇప్పుడు నేను ఓ పక్కన రిపేర్ జరుగుతుంది, వర్కర్లు పని చేస్తుంటే నేను ఆ టాయిలెట్ని వాడగలనా? వాడలేను. మరి అప్పుడు ఏం చేస్తాను? బయట ఇంకో బాత్రూమ్ చూసుకుంటా. సపోజ్ నాకు సిగ్గు లేదు, ఆడు పని చేస్తున్నాడు, నేను దాన్ని 1కో 2కో వాడా, వాడు పని చేస్తాడా? వాడు పని చేయడు కదా. అప్పుడు నేనేం చేస్తాను? ఆల్టర్నేటివ్ బాత్రూమ్కి వెళ్ళాల్సిందే కదా. ఇది ఒకవేళ నేను వాడితే అది పని చేయదు, ఆ బాత్రూమ్ రిపేర్ ఎప్పటికీ జరగదు. అర్థమైందా? అట్లానే నేను ఈ గ్లూకోజ్ మెటబాలజీని దుర్వినియోగం చేశా, దీంట్లో నా జబ్బులు వచ్చినాయి. ఇప్పుడు గ్లూకోజ్ మెటబాలజీ రిపేర్ చేయాలంటే నేను గ్లూకోజ్ మెటబాలజీ ఉంటే ఎలా రిపేర్ చేస్తాను? 2వ మెటబాలజీ వాడుకుందే తగ్గదంతే. ఈ ప్రపంచం అంతా ఫెయిల్ అవడానికి కారణం అదే. మీరు ఒక కారు సర్వీసింగ్ ఇచ్చారు, 4 రోజులు పడుతుంది అన్నాడు షోరూంలో. సాయంత్రం వెళ్ళి మామిడి సినిమాకి వెళ్ళి కారు ఇమ్మంటారు, ఆడు ఇవ్వనంటాడు. ఇస్తాడా? ఇస్తే అవుతుందా? లేదు, నా కారు నాకు ఎవరైనా లాక్కెళ్తారు, కారు సర్వీస్ అవుతుందా? అంటే ఒక కారు రిపేర్ అవ్వాలంటే ఆ రిపేర్ అయ్యే టైంలో మీరు దాన్ని వాడకూడదు. అర్థమైందా? దేవరాజు గారు రోడ్డు మీద వెళ్తారు, ఆయన పక్క నుంచి ఒక కారు, అంతకుముందే వర్షం పడింది, ఒక కారు స్పీడ్గా పక్క నుంచి వెళ్తుంది, ఆ బురద నీళ్ళన్నీ దేవరాజు గారి మీద పడినాయి. ఇప్పుడు దేవరాజు గారు ఒళ్ళంతా బురద అయింది. నేను ఆ బురదకో పేరు పెడుతున్నాను, గ్లూకోజ్ అనే పేరు పెడుతున్నాను. దేవరాజు గారు ఒళ్ళంతా గ్లూకోజ్ బురద అయింది. ఇప్పుడు నేను వచ్చి ఏ గుంటలోంచి దేవరాజు గారి మీద కారు బురద నీళ్ళు పడినాయో అదే బురద నీళ్ళు బకెట్లో తోడిస్తాను, స్నానం చేయండి అని. అదే బురద నీళ్ళతో దేవరాజు గారు స్నానం చేస్తే అదే బురద వదులుతుందా? గ్లూకోజ్ బురద నీళ్ళతో గ్లూకోజ్కి పట్టిన దరిద్రం వదులుతుందా? వేరే నీళ్లు వాడాలి, వేరే నీళ్లు వాడందే తగ్గదు. అలానే ఈ ప్రపంచంలో అల్లోపతిక్, ఆయుర్వేదిక్, హోమియో వీళ్ళంతా ఫెయిల్ అవడానికి ఒక్క విఆర్కే డైట్ సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణం నేను మెటబాలజీ మారుస్తా, అందుకే నాకు తగ్గుతాయి. నేను అది వాడను. ఆ బాత్రూమ్ రిపేర్ చేస్తా ఉండగా నేను వాడను కాబట్టే నా దగ్గర మాత్రమే బాత్రూమ్ రిపేర్ అవుతుంది. నేను కారు సర్వీసింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ కారు వాడకుండా వేరే కారు వాడుకుంటా కాబట్టి నా కారు సర్వీసింగ్ సక్రమంగా తిరిగి వస్తుంది. నా మీద బురద నీళ్ళు పడినప్పుడు అదే బురద నీళ్ళతో నేను స్నానం చేయకుండా వేరే నీళ్ళతో చేస్తాను కాబట్టి నాకు సర్వీస్, నా ఒంటి శుభ్రం అవుతుంది. అట్లానే నాకు గ్లూకోజ్ మెటబాలజీ నుంచి వచ్చిన అనర్థాలు, దాన్ని దుర్వినియోగం చేయడంగా వచ్చిన అనర్థాలైన డయాబెటీస్, బీపీ, థైరాయిడ్, ఒబెసిటీ ఇలాంటి వ్యాధులు, క్యాన్సర్ల దగ్గర నుంచి కూడా నేను అదే మెటబాలజీని వాడితే తగ్గవు. ప్రపంచం మొత్తం సంకనాకపోవడానికి కారణం కేవలం అదే. వైద్య శాస్త్రాలు మొత్తం ఒక సామాన్యుడి విసిరిన ఛాలెంజ్కి తల వంచుకుని, మీరు చూసే ఉంటారు ఐఎంఏ డిబేట్, రజనీకాంత్ పెట్టాడు ఐఎంఏ, వీరమాచరణ వర్సెస్ ఐఎంఏ అని. నేను డయాబెటీస్ చేసే వైద్యం అల్లోపతి చేతపడకంటే నీచిపోయింది, రుజువు చేస్తాను మొత్తం అని ఛాలెంజ్ చేస్తే నా మీద కేసు పెట్టగలిగారా? ఇప్పుడు నేను మందులు పారాయమంట, ప్రపంచంలో ఏ వ్యవస్థ మురుగుంట్లో పారాయణ మందులు అని చెబుతుందా? చెప్తాడు ఊరుకుంటాడు, బతుకుతాడా? నేను ఎన్నేళ్ళని చెప్తున్నాను, ఇదే విజయవాడ నడిబొడ్డు నుంచి కృష్ణానది ఒడ్డు నుంచి చెప్పిందాక ఇప్పటిదాకా అదే మాట చెప్తున్నా. ఇసిరి కొట్టండి, ఎవరైనా రాస్తే 14 ఏళ్ళు జైల్లో పెట్టాలి అని చెప్పిన ఒకే ఒక పర్సన్ నేను. ఎప్పటికీ ఎవడో చెప్పడం, మరి ఎలా తగ్గిస్తున్నా? నేను ఒక్కళ్ళని తగ్గించలేకపోతే నేను ఎవరిని పంపించండి, వాళ్ళకి నేను 2 కోట్లు ఇస్తాను ఛాలెంజ్. నేను ఎవడ తగ్గించలేకపోతే వాడికి ఛాలెంజ్, మొదటి రోజు మురుగుంట్లో పారేసి. ఈ ఛాలెంజ్ చేస్తే నిలబడ్డానంటే నాకుండే సబ్జెక్ట్ మీద, నేను చూసిన లక్షల మంది, కోట్ల మంది ప్రజల మీద నాకుండే నమ్మకం, దీనికోసం నేను అంకితమయ్యా. నేను దేనికైనా సరే ఏ వ్యవస్థను ధిక్కరించడానికి సిద్ధం. నేను 2017లో గ్రీటింగ్ కార్డు వేసే జనవరికి, సమాజంలో, తెలుగు సమాజంలో డయాబెటిక్ అనే పదాన్ని వినపడకుండా చేస్తానండి. ఆ రోజు నవ్వేవాడు నవ్వాడు. నేను ఆ విశ్రాంతి దిశగా నేను ఒక్క క్షణం కూడా నిద్రపోకుండా 24 గంటల ఆ దిశగా నేను పనిచేస్తానున్నా, చేసి తీరతా. ఎందుకు చేస్తాను? నాకుండేది ఏంటి? నా వెనకమాల ఉండే దమ్ము ఏంటి? నా వెనకమాల ఉండే దమ్ము నిజం. ఈ నిజం అనే దాన్ని ఎదిరించే దమ్ము ఎవరికి లేదు ప్రపంచంలో. ప్రపంచం మొత్తాన్ని ధిక్కరించడానికి నేను రెడీ. వ్యాపారం కోసం నడిచే ఒక నీచమైన వ్యవస్థలు ఎంతైనా సరే నిజం ముందు తల వంచి తీరాల్సిందే. అది నేను ఇన్నాళ్ళుగా నేను రుజువు చేస్తానున్నాను. కాబట్టి మీరంతా కూడా అర్థమైంది కదా నేను ఎందుకు తగ్గిస్తాను. మీ క్వశ్చన్లో నేను ఎప్పుడైతే బేసిక్ సెల్ రిపేర్ చేశానో, కొన్ని కోట్ల సెల్స్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నాయి. సింపుల్ మ్యాజిక్ ఏం లేదు దేవరాజు గారు, ఇవాళ ఒంట్లో కోట్ల సెల్స్ ఉన్నాయి కదా,
ఇవాళ రాత్రికి సాయంత్రం కల్లా ఉదాహరణకు ఒక కోటి సెల్స్ చచ్చిపోయినాయి అనుకోండి, రేపు పొద్దున కోటి సెల్స్ రాత్రికి మళ్ళీ కోటి సెల్స్ కొత్తవి పుడతాయి కదా. ఈ కొత్తలో నేను మంచి వేస్తున్నా, నేను కెమికల్ ఉప్పు వేయట్లా, కెమికల్ రిఫైండ్ ఆయిల్ వేయట్లేదు, చక్కగా గానగ నుంచి పట్టిన ఆయిల్ వేస్తున్నాను. అలానే ఉప్పు నాకు కెమికల్తో చేసిన ఉప్పు లేదు, దాంట్లో చక్కగా నాకు సముద్రం నుంచి ఇచ్చిన నేచురల్ ఉప్పు వేస్తున్నాను. ఆ దిక్కుమాలిన ప్యాకెట్ పాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయండి? ఎవరికైనా బాధ్యత ఉందా? ప్యాకెట్ పాలు అంటారు. ఒకప్పుడు ఇంటికి మనిషికి దాదాపు ఇంటికి 40-50 గేదెలు 100 గేదెలు ఉండేవి. పశు ఆధారిత వ్యవసాయం ఉండేది కాబట్టి పాలు విచ్చలవిడిగా ఉండేవి. ఆ రోజున పల్లెటూరులో జనాభా బాగుండేవాళ్ళు, పట్టణాలు తక్కువ ఉండేవాళ్ళు. ఇవాళ చూడండి, పట్టణాల్లో కూడా చిన్న ఏదో ఒక గేదెను పెట్టుకుని 2 గేదెలు పెట్టి చేసేవాళ్ళు. ఇవాళ పట్టణాల్లో ఒక గేదె ఉందండి ఇవాళ పెరిగిన వాల్యూలో. పల్లెటూరులో చేసే గేదెల మల్లేసేవాడు ఉన్నాడా? గేదెల మల్లేసే వ్యవస్థ ఉందా? ఊళ్ళో ఉందంతా ముసలి మొత్తగా బ్యాచే కదా, నడువులు ఏమైనా బ్యాచే కదా. వీళ్ళకి అటాచ్డ్ పోతలు కూడా ఇళ్లలోకి వచ్చేసినాయి. అసలు గేదెలు ఎక్కడున్నాయి? ఆవులు ఎక్కడున్నాయి? ఇన్ని కోట్ల మంది జనాభా పెరిగితే దేవరాజు గారు ఇప్పుడు 10 లారీలు పంపంటే ఆయన పంపుతారు, రామకృష్ణ 10 లారీలు అయితే పంపుతారు, అదిగో ఆయన రావు గారు పంపంటే ఆయన పంపుతారు. యాడ్ నుంచి వస్తున్నారా లారీలు మీకు అన్నీ? అక్కడ ప్రొడక్షన్ లేదు, పల్లెటూరులో గేదె లేదు, పట్టణంలో గేదె లేదు, ఆవు లేదు, ఎక్కడి నుంచి పంపిస్తున్నారా మీరు? అసలు మీకు ఎన్ని పాలు సేకరిస్తున్నారు? మీరు ఎన్ని పాలు అమ్ముతున్నారు? మీ అందరికీ మనం ఎటువంటి సిగ్గులేని సమాజంలో ఉన్న చెప్పడానికి ప్రాక్టికల్గా చెప్తాను. ఆడాళ్ళు జాగ్రత్తగానండి. 5 రూపాయలు పెట్టి బిస్కెట్ ప్యాకెట్ కొంటాం, దాని మీద చూడండి కంపోజిషన్ రాసి ఉంటుంది. గోధుమ పిండి ఎంత, మైదా పిండి ఎంత, పంచదార ఎంత రాసి ఉంటుంది. చివరికి ఇంకా కూల్ డ్రింక్, ఇదిగో ఇందులో పంచదార ఎంత ఉంది, పలానా కోక్ ఎంత ఉంది, రాసి ఉంటుంది. ప్రపంచంలో ఉండే ప్రతి ప్రోడక్ట్ మీద దాని ఇంగ్రీడియంట్స్ రాసి ఉంటాయి. ఆ ప్రోడక్ట్లో ఏముందో తెలుసుకునే హక్కు వినియోగదారుడికి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకు పాల ప్రొడక్షన్ లేదు అంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పౌడర్ నుంచి చేస్తున్నారు కదా. ఈ ఆడాలను నేను అడుగుతున్నాను, ఇక్కడ కూర్చున్న మహిళా మనులందరినీ, మీరు పాల ప్యాకెట్లు ఎన్నిసార్లు కొన్నారు? ఎప్పుడన్నా ప్యాకెట్ మీద చూస్తే ఇది పౌడర్ మీద చేసాం, ఇది మా నాణ్యమైన గవర్నమెంట్ నిర్ధారించిన పౌడర్తో చేసాం అని ఎక్కడైనా ఉందండి? ఏ ప్యాకెట్ మీద మీరు చూసారా? అంటే ఏమైపోయినాయి మీ వినియోగదారుడి హక్కులు? చెప్పవయ్యా, నువ్వు పౌడర్తో చేస్తున్నావు, పాలు లేవు. ఏ ఊళ్ళో ఉన్నాయి చెప్పండి? మీరు ఇంతమంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. అసలు మీ ఊళ్ళో ఒకప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి? 30 ఏళ్ళ నాడు ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి? ఆవులు గేదెలు పాలు ఎన్ని వస్తున్నాయి? హైదరాబాద్ జనాభా అని కోట్లు ఉంటే రోజుకి 28 లక్షల లీటర్ల పాలు వాడతా అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఒరిజినల్ పాలు? ఎందు నుంచి తయారు చేస్తున్నారు? దేని నుంచి తయారు చేస్తున్నారు? అసలు వాడు పౌడర్ కలిపి నిజాన్నే మనకు తెలియజేయకపోతే వాడు అసలు ఎక్కడి నుంచి, విదేశాల నుంచి వస్తుంది లేకపోతే ఇంకో చోట నుంచి వస్తుంది, దాని నాణ్యత ఎవరు నిర్ధారించాలి? మనం భీమవరం నుంచి చేపలను కానీ అక్కడ కానీ జపాన్ కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా దేశం పంపిస్తే హార్బర్లో ఆపుతారు, తీసుకోరు, మనం పంపాం కదా అని. ఒక రొయ్యి తీసుకుంటారు, పొడి చూస్తారు, యాంటీబయాటిక్స్ ఎంత ఉన్నారా, లిమిట్లో ఉన్నాయి, అయితే లోపల పంపు. యాంటీబయాటిక్ లిమిట్ దాటింది, పోరా బయటకు అంటారు. ఇదంతా మీ ఎక్స్పోర్టర్స్ తెలుసు. మరి మన దేశంలో పాల పౌడర్లో పసిపిల్లల దగ్గర నుంచి ప్రధానమంత్రి దగ్గర పాల ప్యాకెట్లో ఏదో పౌడర్ కలిపి చేస్తుంటే ఆ పౌడర్ నిర్ధారించడానికి గవర్నమెంట్ వ్యవస్థ లేకపోతే ఏమవ్వాలి? మనం 28 లక్షల లీటర్ పాలు తీస్తే 40% పాల ప్యాకెట్లో ఈకోలీ బ్యాక్టీరియాలు కానీ లేకపోతే యూరియా కానీ కలిపి వస్తానంటే ఏంటి? పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళారు మీరు, పెరుగు తింటున్నారు. పెరుగు అంటే ఎలా ఉంటుంది? జస్ట్ ఇలా పెడితే పైన ఇరిగిపోతుంది. పెరుగు అంటే ఇలా కప్పులో ఇలా తీస్తాడు మొదటి నుంచి, ఇలా నుంచుంటుంది పైన ఐస్ క్రీమ్ నుంచున్నట్టు. ఎలా నుంచుంటుంది పెరుగు? ఎప్పుడు బుర్రవాడారా? ప్లాస్టిక్ కప్పులు ఇస్తున్నారు. అరే అది పిసిగితే మనం మైదా పిండో శనగపిండో పిసికిన ఫీలింగ్ వస్తుంది పెరుగుని. పెరుగు అంటే నీళ్ళే, జస్ట్ అన్నమే పెట్టగానే అసలు నీళ్లు అంతే, గడ్డగట్టి నీళ్ళు అనేది అది పెరుగు అంటారా? దాన్ని ఏం కలుపుతున్నారు? యూరియాలు కలుపుతున్నారు. ఇవాళ ఇంటింటికి క్యాన్సర్లు వస్తాయంటే రాకేమవుతాయి? అభివృద్ధి చెందిన అమెరికా లాంటి దేశంలోనే ప్రతి ఇద్దరిలోనే ఒకళ్ళ క్యాన్సర్ వస్తుందంటే ఫుడ్ కారణంగా ఎంత అనర్థం జరుగుతుందో మీరు అర్థం చేసుకోండి. ప్రతి ఫుడ్ జంక్ ఫుడ్, ప్లాస్టిక్ ఫుడ్ అయిన పరిస్థితుల్లో ఎస్పెషల్లీ ఇవాళ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి నాణ్యమైన ఫుడ్, ఈ ఫుడ్ ఇవ్వటం ద్వారా మాత్రమే మన నెక్స్ట్ భవిష్యత్తులో మన పిల్లలకి, ఇవాళ మనందరికీ ఒకళ్ళిద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు, వీళ్ళకి మనం భవిష్యత్తు ఇచ్చాము అనుకుంటున్నాం. ఏ భవిష్యత్తు లేదు వీళ్ళకి, గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం డబ్బు ఇస్తాం, మంచాట్లో అమెరికా పంపించి చదివిస్తాం, అంతే, ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వలేకపోతున్నాం. ఇలాంటి నీచమైన వ్యవస్థలో మనల్ని మనం కాపాడుకుని తీరాలి. అలా కాపాడుకోవాలంటే ప్రకృతి ఏది ఇచ్చిందో అది యథాతథంగా తీసుకోవాలి. ప్రకృతి మీకు వేరుశనగ గింజలు ఇచ్చింది, దాన్ని గానగలేసి పిండుకోండి, అది ఇచ్చిన ఆయిల్ తాగండి. ప్రకృతి మీకు కొబ్బరికాయలు ఇచ్చింది, పిండుకుని తాగండి. ఏదైనా నేరుగా కాంటాక్ట్, అంతే. అలాంటివి చేస్తే మాత్రమే మనం కాపాడుకుంటాం. ఓకే, ఇంకేదైనా క్వశ్చన్ ఉందా? అంటే క్వశ్చన్ ఒకటైనా నేను వేరే చెప్తున్నాను సబ్జెక్టు. ఎనీ క్వశ్చన్? ఆ నెంబర్, నా వాట్సాప్ నెంబర్ రాసుకోండి, అపాయింట్మెంట్ నెంబర్ రాసుకోండి. 924-647-2677.
సుబ్బారావు రాసుకోండి. విఆర్కే వీరమాచినేని రామకృష్ణ గారు. నేను విఆర్కే అని వేరే, నాకు అసలు క్యాస్ట్ లేదని ఫీలింగ్స్ లేవమ్మా. నేను చట్టపరంగానే నా పెళ్ళి 100 రూపాయలు చేసుకున్నా. నేను డిగ్రీ చదువుతూ ఉండగా రంగాయ స్టేషన్ వచ్చి నా ఫ్రెండ్సే కొట్టు చేస్తే, అరే ఆడేవాడి కోసం వీళ్ళు కొట్టు చేస్తున్నారని నాకు చిరాకేసి నా క్యాస్ట్ రిలీజన్ అఫీషియల్గా వదిలేశాను. నా పెళ్ళి కూడా 100 రూపాయలు అయిపోయింది. మా అమ్మ నాన్నగారు 100 రూపాయలు అంతే. నా పెళ్ళి పాత పట్టలేసుకెళ్ళి అవదా ఏంటి పెళ్ళి, బాగానే ఉన్నాగా మేము. అట్లానే మా అమ్మా నాన్న కానీ మా తాతగారు వాళ్ళు మా బాబాయ్ వాళ్ళు చచ్చిపోయిన ఎవరు చనిపోయినా మా బంధువుల్లో మా అమ్మా నాన్నద్దరిని కూడా కళ్ళు డొనేట్ చేసి నేను బాడీ మెడికల్ కాలేజ్కి ఇచ్చాను. నేను ఇది దీంట్లోకి ఏదో సడన్గా రాలేదు. నేను గత నా ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి నేను సర్వీస్ ఫీల్డ్లో ఉంటాం వచ్చాను. నన్ను బ్లడ్ రామకృష్ణ అంటారు కొన్ని వేల మంది. ఒక 20 ఏళ్ల పాటు ఐ క్యాంప్స్ చేయటంలో ప్రపంచంలో టాప్ ఐ క్యాంప్స్లో 90% నేను చేసినవి. దాదాపు కృష్ణా జిల్లా అంత అద్భుతమైన క్యాంప్స్ చేసేవాడిని. నేను ఫస్ట్ నుంచి దీంట్లో ఉండేవాడిని. అనుకోకుండా నాకు ఇది దొరకటం, నాకుండే పర్సనల్ క్వాలిటీస్తో దీన్ని పూర్తిగా నేను డెడికేట్ అయ్యి ప్రపంచానికి ఇది ఒక అద్భుతంగా భావించి నేను అన్నిటికీ తెగించి నేను ముందుకు వచ్చి నేను ఇలా చేస్తున్నాను. నాకు ఇష్టమైన బెజవాడిని కూడా వదిలేశాను, హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఎక్కువ ఉంటున్నాను. మన సంక్రాంతికి వస్తే మళ్ళీ ఇప్పుడే రావటం, దేవరాజు గారు పుణ్యమంటూ వచ్చాను. అదే అన్నీ వదిలేసి వెళ్ళంతా. ఫోన్ నెంబర్ చెప్పండి. ఫోన్ నెంబర్ చెప్పండి. 9246472677. విఆర్కే ఎక్స్క్లూజివ్ అని నా ఆథరైజ్ ఛానల్, మళ్ళీ అది కూడా నాన్ పేమెంట్ మోడ్లో ఉంటుందండి. అది నేను ఏది కమర్షియల్గా ఉండను. అది కూడా 9246472677. 9246472677. అట్లానే నా అపాయింట్మెంట్ నెంబర్ కూడా ఎవరైనా నన్ను ఫ్రీగా కలవచ్చు, కానీ విత్ అపాయింట్మెంట్. 6300528172. ఈ నెంబర్ హైదరాబాద్లో రామకృష్ణ హెల్త్రానికి చేస్తే నన్ను ఎవరైనా కలవచ్చు. రిపీట్ చేయండి నెంబరు, మరొకసారి రిపీట్ చేయరా? 6300528172. 6300528172. బంజారా హిల్స్లో టీవీ నేను పక్కన ఉంటుంది. ఎవరైనా కలవచ్చు, ఏది ఇన్సూరెన్స్ అయినా సరే. విత్ రిపోర్ట్స్ అన్నీ వస్తే మీ రిపోర్ట్స్ మీరు తీసుకురండి, మేము పక్కాగా అడ్వైజ్ చేస్తాం. క్రియాటివ్లు తగ్గడం దగ్గర నుంచి అన్నీ చాలా ఈజీ. నా టెస్ట్ మోన్లు మొత్తం ఓపెన్గా ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. రామకృష్ణ అనేవాడి దగ్గర ఏ సీక్రెట్ లేదు, నేను ఏ సీక్రెట్ ఉంచుకోను. నేను ఏ విధానంతో నేను తగ్గి ఇంతమంది తగ్గడం నేను చూశాను. మీలో ప్రతి ఒక్కరికి నేను మిమ్మల్ని తయారు చేయాలి, మీరే తగ్గించుకోవాలి రేపొద్దున. అంతే. నేను క్యాన్సర్ పేషెంట్ వచ్చి చెప్తా, నేను నిన్ను తగ్గించడానికి ఇక్కడ కూర్చోలా, తగ్గే నాలెడ్జ్ నేను నేర్పుతా. రేపు నీకు ఎలాగో తగ్గించు తీరుతావు. రేపు నీ బంధువులకు వస్తే నువ్వు చేసుకో, ఇంటి దగ్గర కూర్చుని. ఏమైనా కావాలంటే పైన సలహా తీసుకో. ఒక మహిళ ఎప్పుడైతే ఒక రోగం తగ్గించే విధానం నేర్చుకుంటుందో ప్రపంచం మొత్తం మారిపోద్ది. రోగరహిత సమాజ కుటుంబాలు కాపాడగలిగే శక్తి ఆడాళ్ళకు ఉందని నేను బలంగా నమ్ముతా. మీరే నాలెడ్జ్ నేర్చుకోండి. సైన్స్ ఎవడమ్మా మొగుడు సొమ్ము కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరు తగ్గారో వాళ్ళదే సైన్స్. నేను 100 చేశాను, పెద్ద నవ్వులు మూతులు పెద్ద వ్యవస్థ నాయకమా నేను తగ్గించలేను అంటే అది కాదు. తగ్గించేదే సైన్స్. ఆ సైన్స్ నేర్చుకోండి. ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో క్వశ్చన్స్ దాదాపుగా లేకపోవచ్చు. ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడాను దయచేసి విరమించుకోండి. ఎందుకంటే సార్ గారు ముందుగానే చెప్పారు, ఇది వందే మాతరం ఎక్స్ప్రెస్, వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ స్టార్ట్ అయితే 300 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడుస్తుంది. కాబట్టి 300 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడిచిందంటే మళ్ళీ మాకు అవతల పనులు కూడా ఆగిపోతాయి. సో దయచేసి వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్. అంటే నేను ఎందుకంత కాన్ఫిడెన్స్గా మాట్లాడతానంటే, ప్రతిరోజు నా దగ్గరికి 15 రోజులు మన పాప వచ్చింది, 3 సంవత్సరాల పాప అలకనంద అని. నా డాక్టర్లు అంతా నెల లోపు చచ్చిపోతుందని చెప్పారు 5-6 క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో. ఏం భయపడద్దు నేను ఉన్నా అని చెప్పాను, ధైర్యం చెప్పాను. ముందు అలా కుంగిపోతుంటే 15 రోజులు డైట్ ఏమిచ్చింది తెలుసా? డైట్తో మిగిలినతో పాటు 60 గ్రాముల కొబ్బరి నూనె, 15 కోడిగుడ్లు. కెన్ ఇమాజిన్? 200 ఉండే WBC కరెక్ట్గా 14 రోజులు డైట్తో 18,800కి వెళ్ళింది. హిమోగ్లోబిన్ 4 ఉండేది, 4 లోపు ఉండే హిమోగ్లోబిన్ 14 రోజులు డైట్తో 14కి వెళ్ళిపోయింది, 13.9కి వెళ్ళింది. ఆ పాపకి ప్లేట్లెట్లు 38,000 ఉండే ప్లేట్లెట్లు 1,74,000. ఇప్పుడు ఆ రిపోర్ట్లు కూడా మీరు విఆర్కే ఎక్స్క్లూజివ్లో మీరు కొట్టి చూడొచ్చు. అంటే ఫెరిటిన్ లాంటి కొన్ని వేలు ఉండే 3,000 4,000 కూడా తగ్గటం. ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజులు, సోరియాసిస్ లాంటి కుళ్ళిపోయిన కూడా ఎన్నో అవ్వలేలుగా. అసలు కొత్త స్కిన్ 15 రోజుల నుంచి 4 రోజులు వస్తుంది. ఇన్ని లక్షల మంది
నేను రోజు చూస్తా అంటే నా జీవితం అంతా ఇంతే. నేను ఇక నాకు సెలవు అనేది ఏముండదు దీంట్లోనే, పూర్తిగా దీంట్లో ఉంటా కాబట్టి నేను అన్నీ చూడగలుగుతాను కాబట్టి నాకు ఇన్ని ఎందుకు తెలుస్తాయి అంటే ఒక పాయింట్, లాస్ట్ పాయింట్ తీసుకుంటాను. ఇన్ని తెలవటానికి నాకు కారణం ఏంటంటే అల్లోపతిలో ఒక మైనస్ ఉంది. ఇప్పుడు గురవారెడ్డి గారు చాలా పెద్ద డాక్టర్, కీళ్ళు మారుస్తారు కదా, ఆయన దగ్గరికి ఏమన్నా మీకు గుండె ప్రాబ్లం వస్తే ఏమంటాడు ఆయన? గోటు కార్డియాలజిస్ట్ అంటాడు, అంతేనా? అలానే మా నాగేశ్వరరెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్తే గొప్ప గ్యాస్ట్రాంటాలజిస్ట్ కదా, ఆయన తలనొప్పి వచ్చిందంటే న్యూరో దగ్గరికి వెళ్ళి అంటాడు. ఆయన వచ్చిన ప్రాబ్లం వల్ల ఈ ముక్క డాక్టర్లతో వచ్చింది. ఒక ఏనుగుని పెట్టి 5 గుడ్డాళ్ళు ఒక గదిలో చూస్తే ఒకడు తొండం అంటాడు, తోక అంటాడు, ఒక జుట్టు అంటాడు. సమగ్రమైన అవగాహన రాట్లా. నువ్వు కిడ్నీకి నువ్వు బీపీకి ఇచ్చే మందు నీ కిడ్నీని కుళ్ళబొడుస్తుంది, అది నీకు తెలియట్లా. ఏంటంటే నా కిడ్నీ పోయింది మీ బీపీ మందులు మూలనంటే, ఏయ్ నా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చావు? బీపీ కోసం వచ్చావు, దాని గురించి మాట్లాడు. అరే పోయింది నా కిడ్నీ రా బాయ్, నువ్వు ఈ బీపీ నువ్వు చూసుకుంటున్నావు. నాదే పరమానంద శిష్యుల కథలో 2 శిష్యులు కాళ్ళు పంచుకుంటారు. ముందు కాళ్ళు పిసికే వరకు ఓకే, తర్వాత నీ కాళ్ళని వేసేస్తా అంటే నీ కాళ్ళని వేసేస్తా అంటారు. అక్కడ పోయేది మనం కదా. అట్లానే ఇది పోయిందని దీనికి మందు ఎత్తి ఇంకోటి అవుతుంది. స్టాటిన్ అనే మొదటి డ్రగ్ ప్రపంచం మీద రుద్దితే స్టాటిన్ వేసుకున్న ఎవడైనా సరే దెబ్బకి డయాబెటీస్ అవుతాడు, ఆడికి ఫ్యాటీ లివర్ వస్తుంది, 60 రకాల కొత్త జబ్బులు వస్తాయి. ఆ ముష్టి జబ్బులు అసలు మీకు సింపుల్ విషయం చెబుతా, ఎంత హాస్యాస్పదమైన విషయం. గుండె జబ్బులు ఎవరైనా ఫేస్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఫ్యామిలీలో? గుండె జబ్బులు ఒకసారి చేయొద్దండి. మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నాళ్ళు ఒకసారి చేయొద్దండి. గుండె జబ్బులు ఉన్నాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు, మీ తాతలకో ఎవరికైనా వచ్చిన వాళ్ళు. అందరూ ఉంటారులేండి, ఆల్మోస్ట్ లేకుండా ఉంటారు. మీరు సింపుల్ లాజిక్, కొలెస్ట్రాల్ తాగితే ఫ్యాట్ వేసుకుంటే గుండె జబ్బు వస్తుంది అంటారు కదా. మనం ఎంత చెవిలో పూలు పెట్టుకుని చెప్తా, ఫ్యాట్ వేసుకుంటే గుండె జబ్బులు వస్తాయి కదా. ఫ్యాట్ అంటే ఏంటి? కొవ్వు, వెన్నపూసలాగా ఉన్న పదార్థం. రక్తం వేడిగా ఉంటుందా లేకపోతే చల్లగా ఉంటుందా? వేడిగా ఉండే రక్తంలో వెన్నపూస కంటే పలచకుండా, ఇక్కడ ఉండే పొట్టలో ఉండే కొవ్వు బ్లఫ్ కలర్లో వెన్నపూస కంటే పలచగా ఉంటుంది. ఇక్కడ వేడిగా ప్రవహించే రక్తంలో లోపల రక్తంలో ఒక వెన్నపూసలు కూర్చుంటే కరిగిపోతుందా? అక్కడే ఉంటుందా? గడగడద్దా? ఎవరికైనా బుర్ర బుద్ధి ఉందా? ఎవరికైనా బుర్ర ఏడిసిందా? ఎవరికైనా అది వెళ్ళి గడ్డగడుతుందా? సిగ్గున్నా ఉందా మాట్లాడటానికి? ఎట్ట గడ్డగడుతుందండి? కరిగి దొబ్బుద్ది అక్కడికి అవతలకి. అందుకని ఆ ఫ్యాట్ని తీసుకెళ్ళి భద్రంగా ఫ్యాట్ సంచుల్లో పెట్టి దాస్తుంది శరీరం, ఫ్యాట్ని రక్తం నుంచి కాపాడటానికి. ఫ్యాట్ వేసుకున్నాడు, ఫ్యాట్ వచ్చింది, ఫ్యాట్ అడ్డం పడింది, ఫ్లేక్గా మారింది. ఒక ఫ్లాట్ మన వెనపోస్తుందండి, గట్టిగా రాయిలా మారాలంటే మీరు డీఫ్రీజ్లో పెట్టాలి కనీసం, అవునా? మనిషి శరీరం డీఫ్రీజ్లోకి ఎప్పుడు వెళ్తే మనం సచ్చాకి వెళ్తుంది. సచ్చినాక ఎన్ని ఫ్లేక్లు వస్తే మనకేంటి? ఎవరికైనా బుర్ర ఉందా? కొవ్వు అంట అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుందంట. ఏదలమ్మా సైన్స్ ఏంటి? సైన్స్ నాన్ సైన్స్. అంటే సైన్స్ అంటే నలుగురు కలిపి ఒక మేకను పట్టుకు కుక్క అంటే అది కుక్కనేక మేక కుక్క అయిపోద్దా నీ వ్యాపార ప్రయోజనాల కోసం? అర్థమైందా? మారేది కాల్షియం ఫ్లేక్స్. గుండె జబ్బులు ఆడమ్మండి నుంచి ఇప్పటిదాకా కొలెస్ట్రాల్, కేవలం కొలెస్ట్రాల్ కారణంగా గుండె జబ్బు చచ్చిపోయినాడే లేడు ఇంతవరకు. ఇంకా అంతర్జాతీయ జోక్ అంటే ఎల్డిఎల్, హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ గురించి మీరు తెలుసు కదా. ఎల్డిఎల్ ఈ రెండిట్లో ఏది మంచిది? హెచ్డిఎల్ ఏంటి, మంచిదా చెడ్డదా? ఈ రెండిట్లో ఏది మంచిది? ఎల్డిఎల్ చెడ్డది, చెడ్డ కొలెస్ట్రాల్ కదా. ఒక్కసారి గూగుల్ కొట్టి చూడండి, మీలో ఎవరైనా 2 కొలెస్ట్రాల్ రుజువు చేస్తే వాళ్ళకి 2 కోట్లు ఇస్తా బహుమతి. అసలే కొలెస్ట్రాల్ రుజువు చేయండి, మీకు 2 కోట్లు ఇస్తా బహుమతి. ఛాలెంజ్. ప్రపంచంలో ఒకసారి చూపించండి ఆ 2 ప్రోటీన్స్. మీరు గూగుల్ కొట్టండి, లో డెన్సిటీ లిపోప్రోటీన్. ఇట్స్ నాట్ ఫ్యాట్, ఇట్స్ ప్రోటీన్. హై డెన్సిటీ లిపోప్రోటీన్, నాట్ ఫ్యాట్. అది ఫ్యాటే కానప్పుడు దాని మీద ఫ్యాట్ అనేసి బండేసి అయినా చేయటం ఏంది నాన్ సెన్స్ అంతా. నెయ్యి వేసుకుంటే మానేయండిరా, నెయ్యి వేసుకుంటే గుండె జబ్బులు వస్తారా అని చెప్పారు. నెయ్యి వేసుకుంటే మనం అందరం ఎగేసుకుని నెయ్యి మానేసాం. నెయ్యి వేసుకున్న రోజున గుండె జబ్బులు రాష్ట్రం మొత్తం మీద 2 ఉండే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కలిపి. ఆడు కూడా కార్డియాలజిస్ట్ పొద్దునొస్తే సాయంత్రం దాకా ఏదో కాలక్షేపం చూసి సాయంత్రం గల భార్యను తీసుకుని ఫస్ట్ షోకి వెళ్ళిపోయాడు. ఇవాళ చూడండి, నెయ్యి వేసుకుంటే మానేసిన దగ్గర కార్డియాక్ హాస్పిటల్ ఇసుకెత్తి కింద పడదు. చూసుకోండి, కార్డియాలజిస్ట్ 24 hours బిజీ, ఎంతమంది వచ్చినా కానీ. అర్థమైందా? ఇదంతా పెద్ద సైన్స్, ఇది వేదిక కాదు. కానీ దయచేసి నమ్మండి, మీరు 1,00,000 కిలోల నెయ్యి తాగినా సరే ఒక మగాడు పిల్లల్ని ఎలా కనలేడో 1,00,000 కిలోల నెయ్యి కూడా మీ లోపల 1 గ్రాము ఫ్యాట్ కింద కూడా మారదు. ఇది సైన్స్, ఇదే సైన్స్. ఈ లావ్ అవటం కారణం కూడా మనం తినే కార్బోహైడ్రేట్స్. గ్లూకోజ్, ఎక్కువ తిన్న గ్లూకోజే సెల్ పరిధి దాటిన తర్వాత ఫ్యాట్గా మారుతుంది. అసలు డయాబెటీస్కి వీళ్ళు ఇచ్చిన అల్లోపతి వాళ్ళు వీళ్ళు సృష్టించిన ఈ పచ్చి అబద్ధం, ప్యాంక్రాస్లో సెల్స్ ఏదో ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతే తీసుకున్నది ఈ శతాబ్దంలో కల అతిపెద్ద చెవుల పువ్వు పచ్చి అబద్ధం. ఒక పచ్చి అబద్ధాన్ని నమ్మి నువ్వు ముందుకెళ్తున్నావు కాబట్టే నీ జన్మకు ఒక రిజల్ట్ లేదు. ఒక బేకాన్ చదివిన ఒక సామాన్యుడు నీ దమ్ముంటే 150 ఏళ్ళ నీ అల్లోపతికి వైద్య చరిత్రలో
మందులతో డయాబెటీస్ తక్కువ అక్కడ పేరు చేతో 2 కోట్లు ఇస్తానంటే తోక ముడిచి పారిపోయే వ్యవస్థ ఉందంటే ఇక్కడ కూర్చుని మీరు అర్థం చేసుకోండి. వాళ్ళు మోసం చేశారు నేను అంటలా, వాళ్ళ తండ్రికి వచ్చిన అదే చేసుకున్నారు, వాళ్ళకి వచ్చిన అదే చేస్తున్నారు. ఈ వ్యవస్థ అమెరికాలో కూర్చున్న మందుల కంపెనీ ఇస్తున్న చట్టంలో మనం నీచంగా సమాధులు అయ్యాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రతిదీ మోసమే. వ్యాక్సిన్లు ఉన్నాయి. కరోనా టైం వచ్చింది మనకి. విజయవాడ జనాభా 20 లక్షలు. 20 లక్షల్లో 4 లక్షల మంది కరోనా వచ్చింది అనుకోండి. అందులో 2 లక్షల మంది హాస్పిటల్కి వెళ్తారు. అందులో ఒక 3,000 మందికి లంగ్ పోతుంది, పూర్తిగా నీరు వెళ్ళిపోయి వీడు పోతాడరా అంటారు. అదే కదా కేసులు. మ్యాక్సిమం హాస్పిటల్ మామూలుగా ఇళ్లలో రికవర్ అయిపోతుంది. ఒక 3,000 మంది పోయింది అనుకోండి. లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్గా మందు కొనుక్కుంటే కరోనాకు ఒక్కడ కూడా చచ్చిపోడుగా. ప్రపంచంలో ఎవడన్నా లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ మందు కొనుక్కుంటే మీరు ఎక్కడ పేపర్లో చదివారా? వ్యాక్సిన్ కనిపెడతారు. ఎందుకు కనిపెడతారు? దానికి కనిపెట్టగలరు. లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ మందు కనిపెడితే కేవలం 3,000 ఇంజక్షన్లు అమ్మగలరు. అదే ఆ 3,000 మంది పిట్టలను కనుక చంపేస్తే మనం అందులో కొంతమందిని పోసుకుంటా 20 లక్షల మంది 3 డోసులు ఎంచుకుంటారు. ఎంత కావాలండి అంత. 60 లక్షల డోసులు అమ్మటం కరెక్టా, 3,000 అమ్మటం కరెక్టా? మీరు పేపర్లో చూస్తారు వ్యాక్సిన్ల మీద పరిశోధనలు. ఎందుకురా వ్యాక్సిన్ మీద పరిశోధనలు? లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్టర్లో ఒక ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది, ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గడానికి కనిపెట్టి నోబెల్ తీసుకుంటారా సన్నాసులారా? అప్పుడు వ్యాక్సిన్తో పనే ఉంది. అర్థమైందా? వ్యాపారం కోసం నడుస్తుంది. ఎలాంటిదంటే వ్యాపారం ఫార్మాలిటీ. నువ్వు ఆయన సమస్య అంటే నా దగ్గరికి వచ్చా డాక్టర్ దగ్గరికి. నీ ప్యాంటుది నీ పిర్ర మీద అట్లకర కాల్చి వాత పెడతాను అంటాడు ఆయన. ఏమండి డాక్టర్ గారు, నా ప్యాంటు తీసి అట్లకర కాల్చి వాత పెడితే నా జబ్బు తగ్గుద్దా? తగ్గదయ్యా, తగ్గుద్దని వాడు చెప్పాడు. ఇది మా ఫార్మాలిటీ. నీ ఫార్మాలిటీ కోసం నా పిర్ర మీద వాత పెట్టించుకోవాలా? ఇలే ఉంటుంది వైద్యం. ఎందుకు వేసుకోవాలి చచ్చే వరకు? ఆహారం. ఇక్కడ చెప్తున్నారు కదా, ఈ ఆహారాన్ని ఇక్కడి నుంచి దయచేసి దేవరాజు గారు మీరంతా మందు అని వాటాన్ని కూడా మీరు మొదలు పెట్టండి. సమస్త రోగాలకి పరిష్కారం ఆహారం. ఇంట్లో అమ్మ చేసి పెట్టే ఆహారం, భార్య చేసి పెట్టే ఆహారం, వాళ్ళు ప్రేమతో పెట్టే ఆహారం. ఆ ప్లాస్టిక్లో వేసే ఆ జంక్ ఫుడ్లో వేసి ఆ ప్లాస్టిక్ ప్లేట్లు పెట్టేది ఆహారం కాదు. ఇంట్లో అమ్మ పెట్టేది, పళ్ళులో పెట్టేది. ఇది మాత్రం ఆహారం. దీంట్లో కెమికల్ లేకుండా మీరు చూడండి. సప్లయర్స్ ప్యాకింగ్లను అద్భుతంగా ఉండండి. మీరు చూస్తే భవిష్యత్తులో హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేని రోగరహితమైన సమాజాన్ని మన పిల్లలకు మనం కానుక ఇవ్వబోతున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. దయచేసి మీ అందరినీ డిస్టర్బ్ చేశాము అనుకోవద్దు. ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది టాపిక్. కంటిన్యూ చేయండి అని మాకు డిమాండ్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ కొంతమంది మనకి IIIT DM కర్నూలు డైరెక్టర్ గారు వాళ్ళ ఫ్లైట్ డిస్పాచ్ టైం అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు వెళ్ళాల్సి ఉంది. సో సారీ ఫర్ ద ఇంటరప్షన్. వారికి ఒక అవార్డు అనేది మా అవార్డ్స్ కమిటీ వారు నిర్దేశించారు. అవార్డు ద బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ఇంపార్టింగ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అవార్డుని మేము ప్రొఫెసర్ DVL సోమయాజులు గారికి వీరమచినేని గారి ద్వారా అందజేయవలసిందిగా కూర్చున్నాం. ప్లీజ్ కమ్ టు ద డయాస్ సార్. వీఆర్ అండ్ వీరమాచినేని గారిని సన్మానించవలసిందిగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఇండస్ట్రీస్ సలహాదారు శ్రీ ఆర్ వీరారెడ్డి గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ప్లీజ్.
థ్యాంక్ యూ. సో థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఫోటో సెషన్స్ ప్లీజ్. ఇప్పుడు దయచేసి ఏవిఆర్ వండర్స్ నాగమణి గారు ఉన్నారు అక్కడ. ఏవిఆర్ వండర్స్ స్టాల్. ఓకే, I would like to invite Sanjeev Laik Garu from MSME. Sanjeev Laik Garu, please come. Ma. Srinivas Ramineni, Valva Milk Products, the emerging entrepreneur in the dairy industry award for Srinivas Ramineni Garu. Sir. स्टॉल वाला है, स्टॉल डीएम आया है, नहीं आएगा, डीएम आया आज के दीजिए. संजीव लाइक सर प्लीज. ఉంటారా మరి ఉంటారు ఎప్పుడు ఉంటారు? అమ్మా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ పిల్లలు ముందుకు రండి అమ్మా. హలో, మ్యూజిక్ అమ్మా. దయచేసి ఒక 2 minutes కూర్చోండి. పిల్లలు ఒక పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తారు, దయచేసి చూసి వెళ్ళండి. దయచేసి పిల్లలు మన ఘంటసాల ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చారు. దయచేసి సార్ వీరభద్రని సార్ మా డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్ రండి, డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్ రండి. దయచేసి ఒక 2 నిమిషాలు కూర్చోండి. చిన్నపిల్లలు మీకోసం చాలా దూరం నుంచి వచ్చారు ఘంటసాల నుంచి. దయచేసి వాళ్ళ డ్యాన్స్ని మీరు బ్లెస్ చేయాలి ప్లీజ్. అమ్మా సెక్యూరిటీ వాళ్ళు చైర్స్ తీయండి పక్కకి. వాచ్మెన్ సెక్యూరిటీ.
వీళ్ళ డ్యాన్స్ టీచర్ ఎవరండి? వీళ్ళ ఘంటసాల నుంచి ఎవరు వచ్చారు? రండి, మీరండి. I would like to request the foreign delegates. We have brought some cultural event for your Indian culture, just for few minutes. Would you like to spare your time, please, for few minutes? वन्दे पार्वती नन्दनं वन्दे त्रिभुवन पूजितं वन्दे गानवाद्यविलोलं वन्दे नाट्यगजाननं బొమ్మ తాతయ్య తయ్య నకు ధిన్నకు నకు ధిన్ను భజన్ కరే బొమ్మ బొమ్మ తాతయ్య తయ్య నకు ధిన్నకు నకు ధిన్ను భజన్ కరే ఉదనిత నాదృదాని ధృతాం ధృతాం తోం తై తై గణపతి నాం సదా ఉదనిత నాదృదాని ధృతాం ధృతాం తోం తై తై గణపతి నాం సదా దిమ్మి తరిగడ దిక్కుందాన తాకృత తాకృత తాడత పోడుదాం దిమ్మి తరిగడ దిక్కుందాన తాకృత తాకృత తాడత పోడుదాం ఉదనిత నాదృదాని ధృతాం ధృతాం తోం తై తై గణపతి నాం సదా ఉదనిత నాదృదాని ధృతాం ధృతాం తోం తై తై గణపతి నాం సదా బొమ్మ బొమ్మ తాతయ్య తయ్య నకు ధిన్ను భజన్ కరే ఉదనిత నాదృదాని ధృతాం ధృతాం తోం తై తై గణపతి నాం సదా అమరు వాసువై కరం బాజతే అగే నాం చతుర్గణ రాజా అమరు వాసువై కరం బాజతే అగే నాం చతుర్గణ రాజా తాళ మందిర బహుత్థాం సుర మండల్ కే సురబాజా ताड़ मंदिर बहुत्थाम सत्सुर मंडल के सुरबाजा धिम्मि तरिगड़ दिक्कुंदाना ताकृत ताकृत ताड़ता बोडुदाम उदनिद नादृदानि धृतों धृतों तों तै तै गणपति नाम सदा वेणुवासरे अमृत कुंडलिके तारिकिड़ग बाल गजा वेणुवासरे अमृत कुंडलिके तारिकिड़ग बाल गजा नारद तुम्बुरु वैनव जागे नारद गणमे उपसज्जा नारद तुम्बुरु वैनव जागे नारद गणमे उपसज्जा बొమ్మ బొమ్మ తాతయ్య తయ్య నకు ధిన్ను భజన్ కరే ఉదనిత నాదృదాని ధృతాం ధృతాం తోం తై తై గణపతి నాం సదా అమరు వాసువై కరం బాజతే ధిమ్మి 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 మిరుదంగా అమరు వాసువై కరం బాజతే ధిమ్మి 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 మిరుదంగా నవాబు సారంగి సితారు కినరే అమరు వాసువై ముగసింగా నవాబ్ సారంగి సితారు కినరే అమరు వాసువై ముగసింగా దిమ్మిక్కడదగ దిక్కుందాల దిమ్మిక్కడదగ తాకిట తాకిట తాకత హోడుదాం దిమ్మిక్కడదగ దిక్కుందాల తాకిట తాకిట తాకత హోడుదాం ఉదనిత నాదృదాని ధృతాం ధృతాం తోం తై తై గణపతి నాం సదా బొమ్మ
बొమ్మ తాతయ్య తయ్య నకు ధిన్ను భజन करे उदनि दनाद्र दानि धृतां धृतां तों तै तै गणपति नाम सदा उदनि दनाद्र दानि धृतां धृतां तों तै तै गणपति नाम सदा तों तै तै गणपति नाम सदा तों तै तै गणपति नाम सदा. जनार्दना कृष्ण राधिकापते नन्दनन्दना कृष्ण रुक्मिणी जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते नन्दनन्दना कृष्ण रुक्मिणीपते जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते नन्दनन्दना कृष्ण रुक्मिणीपते गरुडवाहना कृष्ण गोपिकापते शरणुमोहना कृष्ण प्रभो सद्गते जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते नन्दनन्दना कृष्ण रुक्मिणीपते नीलमोहना कृष्ण सुन्दराकृते तनुजनासना कृष्ण हरे मुरारी द्वारकापते कृष्ण यादवोन्नता वैष्णवाकृते गुरो जगन्नायका गुरुवायूरप्पा प्रभो विश्वनायका चाणुरान्तका हरे दीनरक्षका दुर्मदान्तका कृष्ण कंसनाशका कमललोचना कृष्ण पापमोचना जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते नन्दनन्दना कृष्ण रुक्मिणीपते सुधाचन्दना कृष्ण शेषवाहना मुरळीमोहना कृष्ण हे घना घना पूतनान्तका कृष्ण सत्यजीवना परमपावना कृष्ण पद्मलोचना भक्ततोषणा कृष्ण दैत्यशोषणा हे जनावना कृष्ण श्रीजनार्दना दुष्टशिक्षणा कृष्ण शिष्टरक्षणा सर्वकारणा कृष्ण साधुपोषणा जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते नन्दनन्दना कृष्ण रुक्मिणीपते पाहि केशवा प्रभो पाहि माधवा पाहि मुकुन्दा कृष्ण पाहि गोविन्दा पाहि सुरेशा कृष्ण पाहि महेशा पाहि श्रीविष्णु कृष्ण पाहि वैकुण्ठा पाहि परेशा कृष्ण पाहि मां प्रभो पाहि पावना कृष्ण रक्ष मां विभो पाहि श्रीधरा कृष्ण पाहि मां प्रभो गुरुवायूर्पते कृष्ण पाहि मां विभो जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते
पते नन्दनन्दना कृष्ण रुक्मिणीपते जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते नन्दनन्दना कृष्ण रुक्मिणीपते जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते नन्दनन्दना कृष्ण रुक्मिणीपते जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते नन्दनन्दना कृष्ण रुक्मिणीपते
లాస్ట్ ఐటెంతో మనం ఈ సెషన్ క్లోజ్ చేసుకుంటాము. ఇది అయిన తర్వాత రేపు యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా సెషన్స్ ఉంటాయండి. ముఖ్యంగా స్టార్స్ వాళ్ళకి చెప్పేది ఏంటంటే ఈ సెషన్ అయిపోయాక ఒక్కసారి దయచేసి మేనేజ్మెంట్ వాస్మి అండ్ MSMECC మేము కూర్చుంటాం. మీరు కొంచెం మాతో 1-to-1 బిజినెస్ సమ్మిట్ ఉంటుంది, మీరు వెళ్ళకండి. 1-to-1 బిజినెస్లో మీకు మేము ప్రామిస్ చేసిన విధంగానే సేల్స్ అగ్రిమెంట్స్కి ప్రయత్నం చేస్తాం మీతో. సో దయచేసి ప్యూరా వాళ్ళు కానివ్వండి, అదర్ వల్లభా కానివ్వండి, అదర్ AVR కానివ్వండి, సో మన ప్రొడక్ట్స్ వచ్చాయి, మీకు సేల్స్ అగ్రిమెంట్స్ రెడీ చేస్తున్నాం. దయచేసి మీరు ఈ సెషన్ అయ్యాక మమ్మల్ని కలవండి. ఇది లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అయ్యాక ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మా తెలంగాణ టీం ఒక్క సెకండ్ ఆగాలి మీరు, ఒక సెకండ్. తర్వాత వాస్మి అండ్ MSME ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అందరూ ఒక గ్రూప్ ఫోటో ఉంటుంది, ఎవరు బయటకు వెళ్ళకండి, టీం అంతా కూడా. రండమ్మా, స్టార్ట్. शंभो शिव शंभो स्वयंभो शंभो शिव शिव शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो शंभो शिव शिव शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो शंभो शिव शिव शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो शंभो शिव शिव शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो शंभो स्वयंभो भो शंभो शिव 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 शंभो स्वयंभो गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारका भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारका भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो शिव शंभो स्वयंभो निर्गुण परब्रह्म स्वरूप गम गम भूता प्रपंच रहिता निर्गुण परब्रह्म स्वरूप गम गम भूता प्रपंच रहिता निर्गुण परब्रह्म स्वरूप गम गम भूता प्रपंच रहिता निज गुह निहित निदांत गनंदा 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 आनंद अतिशय अक्षय लिंग आनंद अतिशय अक्षय लिंग आनंद अतिशय अक्षय लिंग भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भव
ధిమిత ధిమిత ధిమి ధిమి కిట కిటతో ధూమ్ ధూమ్ కిట తక తరి కిట కిటతో ధిమిత ధిమిత ధిమి ధిమి కిట కిటతో ధూమ్ ధూమ్ కిట తక తరి కిట కిటతో మతంగ మునివర వందిత ఈశా సర్వదిగంబరమే స్థితరేశా నిత్య నిరంజన నృత్య నటేశ ఈశా సభేశ సర్వేశ ధిమిత ధిమిత ధిమి ధిమి కిట కిటతో తోం తోం కిట తక తరి కిట కిటతో మతంగ మునివర వందిత ఈశ సర్వదిగంబరమే స్థితరేశ నిత్య నిరంజన నృత్య నటేశ ఈశా సభేశ సర్వేశ ధిమిత ధిమిత ధిమి ధిమి కిట కిటతో తోం తోం కిట తక తరి కిట కిటతో మతంగ మునివర వందిత ఈశ సర్వదిగంబరమే స్థితరేశ నిత్య నిరంజన నృత్య నటేశ ఈశా సభేశ సర్వేశ భో శంభో శివ శంభో స్వయంభో భో శంభో శివ శంభో స్వయంభో గంగాధర శంకర కరుణాకర మామవ భవసాగర తారక భో శంభో శివ శంభో స్వయంభో గంగాధర శంకర కరుణాకర మామవ భవసాగర తారక భో శంభో శివ శంభో స్వయంభో భో శంభో శివ శంభో స్వయంభో భో శంభో శివ శంభో దయచేసి స్టాల్స్ ఫర్ వెళ్ళకండి. 1-to-1 బిజినెస్ మీట్ ఉంది. అలాగే ఇప్పుడు ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ మనకి సౌత్ ఇండియన్ సీనియర్ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ డికి మిస్టర్ కె రమణారావు గారు ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్తారు. ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పాక ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ ద ఫారెన్ డెలిగేట్స్ యాజ్ వెల్ ద వాస్మి హెడ్స్ అండ్ ద టీమ్ MSMECC ఫర్ ద ఫోటో సెషన్, గ్రూప్ ఫోటో హియర్ అలాంగ్ విత్ వీరామ్ మచ్చినేని సార్ గారు. ఈరోజు మన గ్లోబల్ ఫుడ్ బాస్కెట్కి 2023కి విచ్చేసిన ఈ ఆర్గనైజేషన్ చేసిన MSMECC దేవరాజ్ గారికి, అరే వాస్మి ఆర్గనైజేషన్ వారికి, ఈ కోఆర్డినేటర్స్ అందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఈ ప్రోగ్రాం ఒక్క రోజులో జరగలేదు, ఒక 6 months నుంచి కూడా ఎంతోమంది ఈ ప్రోగ్రాం గురించి హార్డ్ వర్క్ చేసి ఈరోజు వచ్చిన చీఫ్ గెస్టులు మన దేశంలోనే కాకుండా రుగాండా నుంచి, మాల్దీవ్స్ నుంచి, అలాగే బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చారు. అలాగే మన ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారు. మనకు ప్రత్యేకంగా ఫుడ్కు సంబంధించి మన రామకృష్ణ గారి డైట్, కీటో డైట్ గురించి చెప్పిన రామకృష్ణ గారికి, వచ్చిన మీరందరికీ, ఫుడ్ స్టాల్స్ పెట్టిన ప్రోగ్రాము చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అలాగే మన విజయవాడ సంగీత కళాశాల నుంచి ఈరోజు లాస్ట్లో ఫినిషింగ్ టచ్ ఇచ్చి అందరినీ కూడా ఫినిషింగ్లో భరతనాట్యం, ఇప్పుడు ఎవరు కూడా పిల్లలు చదువులు తప్ప స్పోర్ట్స్ కానీ డ్యాన్స్ కానీ ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు. ఆ ఎంకరేజ్ చేసిన ఆ పిల్లలకి, వాళ్ళ పేరెంట్స్కి, సంగీత కళాశాల ఆధిపత్యానికి, టీచర్స్ అందరూ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈ ప్రోగ్రాం రేపు కూడా ఉంది. రేపు కూడా మీరు అందరూ వచ్చి సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. Sanjeev Naik sir, please, and Selvam sir from Mauritius and from Bhutan, and Somasundaram sir, please come on to the dais for the photo session, please, and team MSME Chamber of Commerce.